Estoy como de... Estoy mal centrado. Espero que estén muy bien. Muy feliz lunes a todos ustedes. Muy feliz mañana. Perdón que llegué un poco tarde. No funcionaba mi Wi-Fi, no sé por qué, pero ya está funcionando todo perfecto. Y aquí estamos. Así que si se me corta el stream, volvemos a conectar y vemos qué pedo. Si no, lo conecto con mi teléfono. Oigan, gran fin de semana. Perdón el viernes que me estaba muriendo. Ya, todo a toda madre. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y obviamente es una edición del Casino de tu tío Salo, donde ahorita vamos a ver con Alex y con Farhan todos los precios de absolutamente todo. Vamos a ver cómo este mercado sin volumen empieza a moverse y qué es lo que están intentando hacer ver a la gente. Me gusta mucho ahorita dónde estamos parados en todo esto. Para toda la gente que esté apenas entrando también, voy a platicar un poco rapidísimo de una cosa que siento. Ahora, en esto no tengo una predicción, es imposible. Una vez más, no me dedico a predecir nada. A lo que me dedico es, veo cosas que no tienen congruencia con la realidad, ¿no? Cosas que son reales que no tienen congruencia. La inflación. La inflación va a continuar subiendo, pero hay descuentos en todos lados. Cuando la inflación subió, esto es muy raro que se los tenga que repetir porque siento que es obvio, pero no es obvio. Cuando la inflación subió, no había descuentos en nada. Nada. Entonces ahorita te están diciendo, güey, la inflación está subiendo y ves que hay descuentos en todo. Para mí eso es algo obvio que va para el otro lado. Otra cosa también para toda la gente buscando el fondo de Bitcoin, de cuándo va a dejar de caer, y esto es lo que tienen todos que poner en mente, es Bitcoin va a dejar de caer cuando te den malas noticias de Bitcoin. No ha habido. No ha habido. Literalmente, hoy en la mañana nos despertamos güey, Michael Saylor acaba de comprar, tiene no sé cuánto cash ahora en reservas, Bitcoin está atrás de la liquidez global, todas las pendejadas que todo el mundo se cree, todas están fuera en este momento. Entonces, no has visto nada que te haga, por ejemplo, una vez más, en el mercado bajista del 2022, lo que nos llevó al fondo del mercado bajista fue la noticia de que definitivamente íbamos a tener una guerra nuclear con Rusia. Puedes buscarlo. Octubre del 2022, guerra nuclear Estados Unidos-Rusia. Y ese fue el fondo del mercado. Cuando todo el mundo dijo, güey, ya bajó esto y todavía nos van a tirar una guerra mundial, va a caer más. Eso fue el fondo. No ha habido nada de eso. Solamente para que empiecen a ver las cosas como, ahora sí que como un conspiranoico de mierda las ve, que es lo mejor que puedes hacer, en mi opinión. No, sin bias alguno. No tengo un bias personal sobre nada. Y con esto los quiero decir a lo que voy, que es el siguiente tema, que es la gran guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Voy a hacer chistes, porque honestamente esto no es un tema que debería ser serio, porque es una pendejada. Tristemente, obviamente, involucra vidas humanas y todo esto, pero es como funciona Estados Unidos, es como funciona el mundo. No hay nada que yo pueda hacer. Entonces, las bromas son porque no entiendo todo y simplemente tengo que ser un pendejo y entretenerlos, pero creo que es sencillo el mensaje. Todos ustedes saben que en este momento nos están vendiendo la idea de que Estados Unidos va a atacar a Venezuela, ¿no? Que va a ir a la guerra en contra de Venezuela porque Estados Unidos quiere detener las drogas entrando a Estados Unidos. Quiero que entiendan esto. Estados Unidos está mintiendo en eso. Estados Unidos ama que haya drogas en Estados Unidos y ama que hay gente que tiene que ser hospitalizada o que se vuelve loca en la calle siendo vagabunda, porque eso quiere decir que pueden hacer más dinero. Estados Unidos se trata de una sola cosa, es cómo puedo monetizar mi población a la gente. Y tienes varias opciones. Puedo monetizarte enfermándote de algo, dándote diabetes y dándote malos trucos de cómo comer sano. Y así toda la vida vas a tener que comprar todas estas pastillas pendejas y cosas para medir tu insulina y continuar teniendo diabetes el resto de tu vida, en vez de que te diga, güey, lo único que tienes que hacer es cambiar tu dieta por un año fuertemente, cambiar todo eso y con eso se te quita. Ahora, si ya está muy avanzado, no tengo ni idea, pero diabetes normal sí se puede revertir así. Entonces, un cliente, la persona que tiene diabetes. Otro cliente, güey, la persona que le dijeron no salgas, el sol, si te pega el sol te va a matar y además hacer ejercicio es malo. Han visto, sé que esto suena loco, pero en Estados Unidos nos han intentado vender noticias que solamente los conspiradores hacen ejercicio y es por eso que no es bueno ser fit, aparentemente. No, esa es otra. La otra cosa, son veganos. Comes vegano, tienes que comer suplementos, entonces estoy monetizándote de esa forma. Pero hay más formas de monetizar a la gente. A los vagabundos, por ejemplo. Esa es la monetización más dura de todas, porque el vagabundo en sí no crea riqueza.
lo que crea riqueza son las leyes alrededor del vagabundo. Entonces, Estados Unidos, ¿cómo monetiza sus vagabundos? Dándole a la gente que tiene dinero para crear desarrollos o comprar edificios, dándoles una renta del gobierno directa por cada vagabundo que ponga su nombre que vive en su casa. Y no viven ahí porque todos los vagabundos están locos. Bueno, no están locos, están zafados de la realidad y están buscando drogas todo el día y toda la noche. Entonces no van ahí para nada, solamente tienes edificios vacíos, pero el vagabundo, por la excusa del vagabundo, está siendo monetizado. Entonces, Estados Unidos tiene una prioridad muy grande: monetizar a toda su población. Si podemos hacer que todos sean drogadictos y que vayan a diferentes cosas y gasten dinero, es forma de cómo lo hacemos. Entonces, para empezar, la guerra contra las drogas es mentira. Tenemos que poner ese plan derechito enfrente de todos nosotros. La segunda cosa: Estados Unidos, si quisiera detener su problema de drogas, lo atacaría aquí mismo, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque podría detener todo el flujo de drogas dentro de su territorio. Ahí no tiene que contratar servicios de militares, porque en el exterior son servicios militares. En Estados Unidos simplemente la policía local lo puede hacer, pero güey, hemos destruido a la policía local para que pueda haber más crimen, para que más seguros paguen cosas, para que los megatrillonarios hagan más dinero a través de todo el dinero que ponen en seguros, todas las empresas grandes cobren seguro, y es como un gran pyramid scheme gigantesco. Bien, ok. Otra cosa es, Estados Unidos es gran socio de Venezuela vendiéndole armas para poder crear revueltas y cualquier cosa de problemas en Venezuela mismo. ¿No se acuerdan de los contras? De cómo Estados Unidos les dio todas las armas, que fue en los 80s. No, les dio todas las armas para poder pelearse ahí entre todos y armar un descagadero. Estados Unidos es aliado de Venezuela. Y la otra cosa que tenemos que entender, la más importante de todas, porque hay mucha gente diciendo Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Esta es una de las cosas más inteligentes porque Estados Unidos es un pedazo de mierda y efectivamente lo que le busca es cómo puedo obtener delicioso dinero gratis. Pero también tienen que entender que el paradigma como tal de lo que nos han estado cantando es diferente hoy. ¿A qué me refiero con esto? Estados Unidos, antes de lo de la pandemia, era un importador de petróleo. Tenía que comprar petróleo de diferentes lugares. Después de la pandemia, en el 2025, Estados Unidos es un exportador de energía. Gran cliente de la Unión Europea, pero sigan defendiéndose de Putin. Exactamente. Ellos, Putin es el malo, no nosotros. No nosotros, no tenemos nada que ver. Hijos de puta. Es una mamada. Es de verdad una mamada tener que decir esto en voz alta. Y lo mejor de todo es que todo el mundo escucha esto y es de, no mames, pinche loco, ¿no? Que es literalmente lo único que pasa todo el tiempo en el mundo, pero pues por alguna razón no podemos verlo. Entonces, Estados Unidos no está tan interesado en un país de mierda de este tamaño. Sé que tienen grandes reservas de oro y también que ya de petróleo, y sé que también les están vendiendo la idea de que no es que dentro de Venezuela, porque hay muchos expertos de petróleo. Yo todavía no he visto el segmento de 5 minutos en ABC, CNN o CNBC. Todavía no lo he visto, entonces todavía no me vuelvo un experto en el petróleo como ustedes. Pero pero todos ahorita están diciendo, es que el petróleo en Venezuela está muy pesado y solamente en Estados Unidos lo pueden. Ok, chido. Ajá, vamos con ello. Perfecto. Vamos con que es el petróleo, ¿no? Definitivamente. Pero lo raro es que hasta Donald Trump acaba de fusionar DJT, su empresa pública, de donde tiene Truth Social, acaban de adquirir una empresa de fusión nuclear. No sé cuál, si es fisión o fusión nuclear, pero es la que por fin puede agarrar las dos partes y sostenerlas juntas. Y esto crea energía como si fuera un sol. ¿Ok? Y Sam Altman está yendo por ello, al igual que energía nuclear, y están desarrollando nuevas alternativas de energía y sabemos que la energía se va a ir a cero. Pero el petróleo es muy importante. No, 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 no. Para mí esto que estamos viendo es para que continuar con la narrativa. Aquí puede haber dos cosas, por cierto. Eh, recuerda, ya todo el mundo está al tanto de que una guerra es positiva para la bolsa. Cuando ya todo el mundo entiende algo, pasa lo contrario, porque quieres poner a todos lados de un lado, a las personas de un lado y después hacer lo contrario, ¿no? Como el famoso, ¿cómo va toda la gente que se acuerdan cómo estaban poniendo todos en X, que fueras a comprar
Bitcoin porque el oro se estaba cayendo y que era tiempo de que Bitcoin iba a rebotar. Esto fue hace nada, ¿eh? Y si creen que estoy les tengo que enseñar porque es verdaderamente brutal esto. Un segundo. Replies, déjenme comparto. Comparto con ustedes esto. Aquí está. Vamos a ver en chinga para que lo puedan ver. Share screen. Aquí está. Feliz sábado. Esto fue el 18 de octubre, ¿ok? Despuésito del pico de Bitcoin. El pico de Bitcoin fue el 6 de octubre. Todo mi timeline es de el oro ha topado, compremos Bitcoin. No les fue bien a los que creyeron eso. No les fue bien a los que creyeron esto. Tristemente se los abrocharon. De eso se trata este pedo. ¿Cómo puedo hacer que todo el mundo se vaya de un lado de un trade, todo el mundo se lo crea y después voy a hacer lo contrario? Es justamente esto. Ahorita en este momento el gobierno de Estados Unidos ya sabe que nosotros, todos nosotros, entendemos que una guerra es alcista. ¿Tú entiendes que una guerra es alcista, sí o no? Entonces, ¿qué han hecho todo el año? Una vez más, cuando yo veo que me dicen esto es lo que va a pasar y está pasando lo contrario, sé que el resultado va a ser diferente. Por eso también sé que la bolsa efectivamente va a caer, porque sigo viendo noticias positivas. Si quisieran de verdad seguir subiendo la bolsa y que todo fuera a máximos históricos de verdad y que todo esto siguiera como ha seguido en los últimos 3 años, lo que estarían diciéndote, salte de la bolsa. Va a valer verga todo esto. Y lo que están haciendo es invitándote. Güey, ve la inflación, está regresando como en el 2020 y adivina lo que pasó en el 2020 y ahora todo descerebrado. Lo mejor de todo es hoy en la mañana. Esto es el nivel de estupidez que tenemos en la humanidad y no podemos escaparlo. Todos somos parte de él. Donde nos ponen que a las 9 de la mañana la Reserva Federal va a comprar 8.6 mil millones de dólares de su propia deuda. O sea, nos lo dijeron el domingo, porque Jerome Powell el domingo dijo, güey, voy a dejar de comerme estos huevitos estrellados que me hizo mi mujer que están deliciosos con una salsa a la mexicana. No voy a comer esto. No. Voy a ponerme a chambear. ¿Saben qué? Acabo de hacer todo el balance. Yo manualmente hice los cálculos. Ni siquiera fue inteligencia artificial ni nada. Voy a hablar a todo el mundo. Oigan, ¿saben qué? Hazme un favor, Pedro, que trabajas en el periódico y en X. Anúnciale a todo el mundo que voy a comprar 8 no sé cuántos mil millones de dólares de deuda a través de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si las consecuencias van a ser inflación. Sí, mucha inflación, definitivamente. No, es que va a ser brutal. Imagínate, ve todo lo que estamos comprando. No habíamos comprado tanta deuda en mucho tiempo. ¿Se le está creyendo? Sí, definitivamente va a causar inflación. A las 9 de la mañana vamos a comprarlo para que todo el mundo compre su Bitcoin. Diles que compren Bitcoin para protegerse. Gracias. Es literalmente lo que están haciendo, tíos. Así estúpidos estamos. Ya nos literalmente te ponen a las 9 de la mañana, la Reserva Federal va a comprar un chingo de... ¿No? ¿Qué más necesitas de prueba para entender que... Oh, bueno, si todavía crees, porque esto, en mi opinión, el fin del mundo está cerca. Y separaron a la gente de 2 puntos. Uno, la gente que aprendió de la pandemia y la gente que no. La gente que no se va a ir al infierno y la gente que sí probablemente ascienda a otra dimensión. Creo que es así de sencillo este pedo, honestamente. Y hay muchísima gente que todavía no aprende, es a lo que voy. Yo diría que es la gran mayoría de la gente que no aprendió absolutamente nada del pasado y creen que el gobierno de verdad y que Jerome Powell les están diciendo de verdad qué hacer con su dinero y que les va a ir bien para adelante, tal cual como les dijeron random, que solamente en X apareció de la noche a la mañana todo el mundo con el mismo tweet de que compres el oro, de que vendas tu oro y compres Bitcoin porque todo el mundo está formado en una línea. Entonces, en diferentes países te mandan esto y todo el mundo se pone como loco. ¿Pueden entender cómo funciona esto? Y ahora, una guerra con Venezuela, damas y caballeros, que es de lo que estamos hablando para cerrar este pedo y ya irnos al casino el tío Salo. Una guerra con Venezuela para Estados Unidos, si fuera a ser realidad. Ahora, una vez más, no estoy prediciendo si va a haber o no va a haber guerra con Venezuela. Les estoy solamente diciendo cómo lo veo yo. Para mí, lo que están haciendo con la guerra de Venezuela es intentar hacer que todo el mundo se ponga alcista. ¿Por qué? Porque México es un problema más grande para Estados Unidos que Venezuela con el tráfico de drogas. Y una vez más, ni siquiera, porque todos los traficantes de drogas trabajan para Estados Unidos porque Estados Unidos les pone todo su dinero en el banco. A fin de cuentas, Estados Unidos quiere estas drogas en Estados Unidos y también quiere venderles porque le funciona que México esté en pedos todo el tiempo, Estados Unidos en guerra entre sí mismos, porque ellos fondean todas esas guerras.
Nosotros les vendemos el arma al cartel de Veracruz, al cartel de no sé dónde. Y por cierto, si hay gente del cartel de Veracruz, no sé si exista o no. No sé nada de los carteles, así que solamente estoy hablando de mi culo. Entonces, si tienes, digamos, al cartel rojo y al cartel verde y se van a agarrar a putazos, Estados Unidos es el que le vende arma a los dos. Y con eso, básicamente ganan. Entonces, Estados Unidos tiene la ventaja de importo drogas, se las vendo a todo el mundo, soy dueño de toda la gente que manda en toda Latinoamérica. Eso me hace ser dueño de Latinoamérica y por eso lo puedo tener en la mierda todo el tiempo y no avanza y no se puede salir de la corrupción. Es así de sencillo. Entonces, necesito eso, necesito que toda mi población se drogue y se haga todas estas cosas para que puedan quedar en la calle, porque así puedo monetizar a mi población, las puedo monetizar a través de enfermedad, de su adicción, etcétera, chingón. Y también necesito, ¿qué más necesitaba Estados Unidos? Bla, 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 las armas, esto, en realidad nada más eso. Y para todos los demás que se preguntan, no, pero ¿y el petróleo? Una vez más, somos exportadores ya netos de petróleo, tenemos demasiado petróleo en Estados Unidos mismo. No tenemos que ir. Para mí, el ver esto es de verdad, resultaría en creerme, porque recuerda, vivimos en el 2025. En el 2025, si no tienes un coche de último año y además no estás haciendo videos de TikTok y de Instagram Shorts, enseñándole a todo el mundo lo bien que te está yendo, eres un perdedor de mierda y deberías de estar suicidándote en este momento. Así es como funciona el mundo. Y todo se relaciona a, güey, sé que todos estos güeyes me cagan, que tienen un chingo de seguidores, pero tengo que salir en las fotos porque eso me da más seguidores. Entonces, ese es el 2025 en el que vivimos hoy, donde vas, no importa qué tanto odies a alguien, necesitas de sus likes y sus seguidores para tú mantener la misma ilusión y que todo el mundo la crea, ¿no? Porque eso te hace muy importante. Es cómo funciona esto. Estados Unidos es Cristiano Ronaldo en Instagram, que tiene 400 millones de seguidores. No sé cuántos, por cierto, antes de que vengan. Este güey ni siquiera sabe cuántos seguidores. No, me vale verga. Pero digamos, Estados Unidos es Cristiano Ronaldo. Y Venezuela es como pelearte con esos güeyes que encuentras en X, que no tienen foto de perfil, que comentan en todos lados súper enojados y que cuando ponen algo y lo retuitean ellos mismos, no tienen ni un solo like. Aunque tengan, no, por los bots, 5,000, 10,000 seguidores, que nadie los pela. Eso es Venezuela en redes sociales, ¿ok? En el estatus social de nosotros. Me estás diciendo que Jake Paul se va a agarrar a putazos en una pelea de box y donde va a ganar cientos de millones de dólares con uno de estos pendejos anónimos en X que retuitean a sí mismos y que no pueden conseguir un solo like. No. No lo creo. Y me van a decir, pero en el Medio Oriente, Alejandro, hacemos eso porque estamos literalmente, nos están robando dinero haciendo eso en un lugar donde no te importa si matan a la gente café. Te da igual. Ya te vendieron la idea de que todos ellos te quieren asesinar. Ya te lo vendieron, ya todos los árabes son una mierda y te quieren asesinar. Entonces está perfecto que mates a todos esos güeyes. Ahora, para la guerra de Venezuela. Si esto fuera a ser alcista y se da la guerra con Venezuela, yo tengo que ver primero cuánto dinero van a usar. Porque para acabar con Venezuela en una guerra, me imagino que Estados Unidos tiene que mandar un avión a control remoto y ya. ¿Qué tanto se puede defender Venezuela contra Estados Unidos? ¿No? Por eso es la idea de la guerra con Ucrania es tan buena y Rusia. Porque, güey, estás defendiendo a Ucrania del país después de Estados Unidos o de China tal vez, uno de los países más potentes en militar que se ha visto en toda la historia. Entonces tienes que gastarle cabrón. Pero en Venezuela, ¿qué? ¿Vas a aventarles frutsis a los güeyes que se están muriendo de... ¿Qué vas a hacer? Y no lo digo en mal pedo, ya les dije que esto es comedia. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelearte con el güey de Twitter que nadie lo pela y sigue retuitándose a sí mismo y dándose un solo like? No, vas a buscar a alguien de tu nivel, güey. Entonces, para mí esto es una gran distracción para que crean, para agregar al sentimiento alcista del mercado. Y lo único que me haría alcista en esto es, uno, que lo anuncien oficialmente y dos, que nos digan que vamos a necesitar entre 100,000 y 200,000 millones de dólares para atacar a Venezuela. Me dices eso, me vuelvo alcista instantáneamente. Pero si vamos a atacar a Venezuela, aventarles 3 frutsis y con eso ganamos la guerra contra Venezuela y le quitamos todo el petróleo, no me suena, no me suena. Y con eso los voy a dejar. Para todo el mundo que quiera aprender a invertir en la bolsa, les tengo que decir esto a todos ustedes, cabrones.
Me mandan un chingo de mensajes todos, confundidos, ¿no? Porque hablo de Rivian, hablo de esto, tenía mis acciones y tenía esto. Si no estás viendo todos los videos, no tengo un servicio. No tengo un servicio y honestamente los quiero a todos ustedes. Estoy aquí para enseñarles a todos ustedes, no para que me copien. Si no tienes ni puta idea y no me sabes ni copiar y no estás entendiendo lo que estoy diciendo en eso porque no quieres ver todos los videos, vas a perder absolutamente todo tu dinero. Y eso no solo aquí, en toda tu vida. Porque si la cosa más sencilla del mundo, literalmente te estoy diciendo que estoy haciendo uno por uno, y lo único que tienes que hacer es poner atención por 20 minutos 3 veces a la semana, estás jodido, carnal. No hay nadie que te pueda ayudar. No te voy a mandar un mensaje, no te voy a contestar de la pregunta de no sé qué. No me interesa. Lo que estoy aquí es para enseñar. Al güey que es un huevón de mierda que no quiere aprender nada, güey, continúa en X dándole like a tu propio tweet para que alguien te pele. No importa. Lo que quiero que hagan es que aprendan, porque pueden volverse lo han visto. Si el pendejo de yo, que literalmente soy el güey más pendejo que han visto en toda su vida, no sé nada, no sé nada especial, no fui a la escuela. Si yo puedo tener un año con trading perfecto, romper lo que ganó Bitcoin este año, hizo 69% a la alza. Mi Rivian me hizo 80 y no sé cuántos por ciento que ya vendí. Mi Tesla me hizo 114 desde abril, carnal, por ciento. Me lo llevo, me voy, me salgo contento. Si tengo este tipo de resultados, lo hicimos con Coinbase, lo hicimos con el gas natural, lo hicimos con Oclo, lo hicimos con cuántas cosas. Si yo puedo aprender esto, todos ustedes pueden también. Pero tienen que poner atenciones, cabrón. Tienes que poner atención. Y no tiene nada que ver con trading. Ahorita lo que te enseñamos en trading es diferente. Eso te hace ya literalmente neo en el mercado. Pero solamente poner atención, 20 minutos, cabrón, 3 veces a la semana para poder hacer dinero, literalmente un track record. Los últimos 2 años y cacho, 100 de 100. Hemos hecho un varo, cabrón. 100 de 100 gratis y es completamente gratis. Y ni así puedes hacerlo, estás perdido y necesitas ayuda en todo lo que es tu vida, porque sin algo que te interesa, que es dinero, es lo único que te interesa, es lo que le interesa a todo el mundo. Si es dinero, y ni aún así puedes poner atención por 20 minutos 3 veces a la semana, que es una hora. ¿Cómo te va a poder ayudar? Y para mí, como yo aprendí a hacer todo esto, literalmente, fue a través de, obviamente, inversiones y entender empresas, temporalidades, pero me ayudó muchísimo a mí. Análisis técnico es mi go-to porque me ayuda entre análisis técnico y saber qué es lo que está pasando. Ahora, este fin de semana les comenté que Solana está a punto de convertir soporte en resistencia. Esto no ocurrió. Quiero que vean cómo está chingando esto y esto es mi Discord, ¿no? Un segundo, déjenme, me echo para atrás, ahí está. Qué chingada madre. Ok, les dije, voy a estar viendo Solana todo el día. De aquí a mañana, Solana parece liderar los movimientos de Bitcoin, por lo que si cae el trade sería bastante fácil en Bitcoin. En la tabla diaria de Solana, parecía que habíamos hecho un SFP en la zona de los $124, que es donde está la flecha amarilla. Y la vela de ahora está a punto de dar la continuación a la caída si es que pierde el EMA 5. No se adelanten al trade. Eso fue lo que pedí. CME abre en la tarde. Y qué bueno que no lo hicimos, porque esto abrió por en medio, aquí arriba. Literalmente no dándonos nada. Entonces seguimos esperando, pero este tipo de cosas son muy importantes para mí. Si lo puedes aprender, aquí tienes todo. También tienes lo de Nvidia. Esto, el mercado, y quiero hacer un paréntesis grande en esto. La bolsa en este momento está jugando como con Nvidia. Aquí Nvidia nos dio, y lo tienen acá puesto, un setup, ya estaba 20% abajo de su all-time high. Tenía 4 cierres por debajo del promedio del 100. La última vela del gráfico diario tiene un setup de volatilidad confirmado a la baja, ¿ok? Pero no lo siguió. ¿Qué me dice esto? Que el mercado está a punto de hacer un movimiento grande y está sacando a todo el mundo. A todo el mundo, sea a la alza o a la baja, ¿eh? No me importa a qué lado creas o no, la bolsa y mismo cripto están haciendo lo mismo. Están toreando a la gente, dándote y hacerte pensar que se va a ir a un lado y el hijo de puta se va a otro, ¿ok? ¿Y eso por qué? Te está engañando y esto es simplemente para no. Va a venir, esto es garantizado, casi, casi, a cierto punto, en las próximas 2 semanas, a mi gusto, va a haber un movimiento fuerte, para arriba o para abajo, fuerte, a través de todo, porque todo está haciendo lo mismo. Y cuando las tablas me empiezan a decir, hey, ven, pero no,
es cuando algo grande se va a venir. Entonces, solamente lo quiero anotar para todos ustedes. Y aquí lo tienen, en nuestro Discord, que es completamente gratis de Elite Trading Academy, tienen todas mis pendejadas, los análisis del Salomondrín pendejo. Por si quieren perder dinero, aquí estamos. También tienen los buenos de Alex, los buenos de Farhan también, buenos análisis por acá. Tienen los míos, tienen para los miembros de ETA las alertas. Tenemos también nuestros enlaces de socios comerciales como Blofin, Bitunix y también BTCC. Y tenemos nuestro famoso criptolingo. Esto es para la gente que está viendo las abreviaciones, que no entiende las abreviaciones de qué estamos hablando. Están en inglés y en español. Hemos agregado más aquí abajo para que lo tengan. Pero importante, si estás viendo estos en vivos, en realidad estos en vivos, si entiendes trading, las bases de trading, estos en vivos deberían de ser suficiente para que puedas empezar a aprender y hacerte mucho más verga. Pero si no entiendes lo que estamos diciendo, porque no entiendes qué es alto más alto, un bajo más bajo, qué es volatilidad, cómo funciona tendencia y todo eso, simplemente ven a nuestro sitio web. Acá tenemos un cursillo de literalmente $29. Te juro por mi vida no me voy a hacer millonario vendiéndote un curso de $29, ¿ok? Solamente lo hago porque, aunque no lo crean, lo que es gratis nadie lo toma, como lo que les estoy diciendo de los 20 minutos 3 veces a la semana. Entonces, con esto, cero a trader. Esto te enseña todo el lingo, el lenguaje de cripto de trading, para cuando estés aquí, estés escuchando todo lo que estoy diciendo, está diciendo Alex, lo que está diciendo Farhan, y puedas entender todo. Y si tienen dudas, tenemos clases. Por cierto, mañana tenemos clase, la vamos a cambiar del jueves a mañana, porque el jueves es Navidad. Entonces, mañana no queremos fallarles, queremos estar aquí con ustedes. Entonces, mañana vamos a cambiar la clase, misma hora de siempre, 7 de la mañana, 30 minutos después de un en vivo de los de acá, pero va a ser mañana en nuestro sitio web para que lo sepan. Pero con esto, este curso es 1 hora 40 minutos, te enseña todas las bases para entender todo lo que necesitas. No te va a volver un trader experto, no te vas a volver una máquina de la noche a la mañana, eso no funciona así, pero te va a hacer entender todo lo que estamos hablando. Y ya con eso puedes ir a cualquier canal y aprender de quien sea, literalmente. Si ahorita yo quisiera aprender algo complejo de trading, puedo literalmente solamente ir al canal de esa persona y entender todo lo que me quiere enseñar en una manera compleja porque entiendo las bases, que es lo importante. Ahora, si eres un degenerado como nosotros y quieres aprender a usar estos exchanges de futuros donde puede ser un corto y un largo, un long, un short y todo eso, te recomiendo. Tenemos el de Bitunix y tenemos Blofin, los dos son exchanges de criptos. También los tienen aquí en la descripción de abajo para que puedan ir con nuestro enlace. Y también tenemos BTCC. BTCC son criptos y aparte acciones tokenizadas. Tienes Google, Tesla y todas estas cosas, ¿no? Bitunix. El video de Bitunix a mí es el video el mejor que puedes ver ahorita. 11 minutos te enseña cómo abrir tu cuenta, cómo mandar dinero a ella, cómo dentro de tu cuenta mandar dinero a futuros, cómo encontrar Bitcoin, cómo encontrar los precios de todo, cómo abrir un corto, cómo abrir un largo, cómo salirte, cómo cerrar tu posición, cómo poner un stop loss, cómo literalmente hacer todo y solamente necesitas este enlace. Y también, yo diría, para todos los que están acá que no sepan, tenemos en nuestro Discord, también lo pueden ver, aunque el enlace de Blofin les funciona en el sitio. Le picas acá para ir en Blofin, un segundo. Tenemos una competencia por $50,000, hasta $50,000. Solamente hemos movido 76 millones, bola de cabrones, huevones. Así que tenemos ahorita ya abiertos $4,000 en premios para nuestro top que anda por acá. Así que cáiganle. Esto es gratis. Si vas a tradear, de todas maneras, hazlo acá con nuestro enlace de Blofin. Y pues esto te va a hacer literalmente, tal vez te llegue un extra de Navidad si lo estás haciendo. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Vámonos a esto, al casino del tío Salo. Les tengo por acá al gran Alex y al gran Farhan. Good morning, boys. How are you? Buenos días, señores. Buenos días, motherfuckers. Happy Navidad semana. Feliz Navidad semana. Semana de Navidad. Feliz semana de Navidad. There you go. There you go. How are you, Alex? Doing pretty well. Very chill morning with the two kitties, Nova and Fibo. How's Nova doing? She acts like a kitty. Yeah. Yeah. She's very happy. I love her personality. We got a bunch of plants around the house, so her and Fibo both run to them, investigate. It's very funny, honestly. That's fucking amazing. That's so cute. We're ready to look at this Bitcoin. Now we're very bullish, guys. Can we please go to $100 million by tomorrow night? Listen, can I tell you something that's incredible? The stupidity level on Earth is so high that now they're able to tell us,
on Sunday, this is what happened. On Sunday, there's news coming out saying on Monday at 9 a.m., Jerome Powell and the Federal Reserve are going to buy $8 billion or whatever many $billion of their own debt. Did you guys see that news or not? Oh yeah, I saw. Isn't that incredible that Jerome Powell on the weekend, instead of like eating the beautiful scrambled eggs that his wife made with like that Mexican sauce, he was like, nah, babe, I need to work for the people. I need to warn them that I'm going to buy more debt. And yes, that's going to create inflation and that's going to make asset prices go up. I need to tell the people. And then he told all the news articles, and then now everyone knows that Jerome Powell is going to buy $8 or $9 billion worth of its own debt. Isn't that incredible? Amazing. Absolutely. He's a man of the people. He's doing God's work. How about that? He's doing God's Trabajo work. de Dios. So please tell us, Alex, how fast are we going to get to $180 million per Bitcoin with this news? Oh, absolutely. Yeah, I have actually $200 million target. Oh, nice. Yeah. Oh, by the way, that's really good. We're going to get more viewers very soon. Good. One Bitcoin equals 1 mega yacht. Yeah, it's funny because really in this tight range here, well, I mean, what has it been since this move 1, 2, 3, 4, 5 weeks? You've just continued to kind of chop and range here. Now we do have a new weekly candle, and this is interesting for me because until last week we were really gauging potentially that weekly EMA 100 to become loss. Still is providing bulls easy bounces from that region, essentially that 85.5 zone. Now 87.5 was a big zone for me to be watching in over the weekend to see if we're going to lose that. Now if we go to like a daily very fast, you can see over the weekend you actually did not lose that. And you actually held that daily EMA 9. So if you watch stream on Friday, this move really shouldn't surprise you. 87.5 was the spot. We just needed to get lost if you're going to short. And if it continued to hold into today, you really have to consider maybe a move back to around that 91.3. Let me see here. Where am I going to go here? 91.3 is still a massive zone for me. We've actually seen on the weekly very easily the EMA 5 has just been rejecting. No difference into this new week. You have retested that. Now it's very close to that 91.3, sitting around 90,600. Again, what occurs in this little range here is, just going to be chopped and ranging until you actually get a 92.2 break to the upside or an 87.5 break to the downside. It's very crucial here to not really get blindsided by this price action. You're making aggressive moves up after dumping, like it's getting bought up, but these moves really haven't been leading to anything bullish in terms of like price structure. Nothing's actually shifted here for me quite yet, and really it's evident on the bi-weekly. Bi-weekly also got a fresh close, very important because we've been watching this actually for a while. And what you're getting into this new bi-weekly candle is potentially that BBWP starting to actually show signs of life, moving past 15%. This is very crucial because this is a big point in where we're looking for a major move down on Bitcoin. The bi-weekly has just been holding the easy setup, and now we have a fresh bi-weekly candle. Until Friday, we were gauging this new bi-weekly candle as a very interesting time because this is going to lead up right into essentially the end of December. This is what you'd want to see if you are max bearish to really start firing you down towards that $69,000 region. Now it's starting to show signs of life here is, good. And technically this is still bearish consolidation to me. Nothing's really changed. We're still rejecting the EMA 34. And actually for the first time this entire cycle, you're now getting that EMA 5 actually shifting down past that 34. Not the best sign for me in terms of strength when I see a fast moving average go under the slow one. Now, visually, you can just easily see you'll have just an easy target down to that, $68,000. Bears are simply using this biweekly view as confluence that this is just chop before a major leg down, essentially. It often does happen when we're in major downtrend. Sorry, I had a brain fart there. You'll get this little chop before the next leg down.
And then, if you're actually going to form a bottom, it does take a few months of just consolidation before moving up. This, to me, doesn't look like, we're bullish consolidating. It just simply looks like you're right under resistance, brewing a major move. And now what's interesting with the index on the biweekly confirming that BBWP setup for me is, well, it's just kind of solidifying more the CME view that we already saw fire off here. Let's just observe CME now. Right, and CME's bi-weekly BBWP is, well, actually quite mature. Even on this perspective, really not much has changed. If you look on the weekly now on CME, yes, you're holding the weekly EMA 100, but as long as you stay under $94,000 for me on CME, there's really no changes here. And even if you do as a bull make an argument to go up to 94K, you still have to be very cautious of this zone rejecting. Because look at the last few times you've rejected it. Let's see here, it's been twice you reached that 94K. This is a little different than if it reached it now, because you actually have support of that weekly EMA 9. Now that weekly 9, this whole move down really since we lost it in October has just been the easy gauge on, well, if you should be shorting Bitcoin or not. Now it's lined up pretty nicely with the meme line here, that range. This zone's also important for the bi-weekly EMA 34. So are we so back? Well, no, nothing's really changed. And even if you go to the lower time frames here, let me go back to the index because I can hear the bulls say, well, what about the lower time frames? And you bulls are correct. The lower time frames did shift, but this is why 2 to 3 candle closures is important. You had into the weekend just simply that EMA 9 hold on the 12-hour. Always a telling sign, specifically when it's right into that 87.5. We actually specifically talked about if you start seeing this come down, but not really lose 87.5, it's going to make an argument for perhaps a squeeze up. Now, you've squeezed up pretty nicely from 87.5 so far. You got that 3.3% move. And let's not forget what we identified into last week. It was actually quite interesting to me. Into last week, you get these moves before New York open, and then towards the close of New York, you often get a major sell-off. Let me see here. Where was it? Yeah, it's any time right before New York on, I like viewing it on the 4-hour here, right? 5 a.m. on Friday. Here we go, 5 a.m. on Wednesday. Let's go here. So there's another one. Yeah, right here. 5 a.m. on Tuesday. Okay, interesting. And then look at this. It's kind of funny, actually. That's actually interesting. Because look at this, too. And I'll explain what I'm really pointing out here. But each time Bitcoin's made these so back rally, it's always been occurring and rejecting, or it often forms its local wick tops, right when New York's opening, essentially early mornings, and then starts selling off. You can see here when you actually got that move up, what occurred? Well, Bitcoin then ended up selling off almost that whole move, back down 2.8% before moving back up. Remember, now over the weekend we're holding. Let's keep looking here. Right, look at this wick. Okay, we're still back. Bitcoin just broke out. Let me long. Oh snap! It's up 3.62%. And then at that point, we aggressively sell off into New York, 5.57%. Pretty disastrous price action. Definitely not manipulated. And here you can see, what was the example here? Oh yeah, this is a good one. Major bounce, 2.3%, and this is on a 4-hour. So, but still not bad. Just for that to all day kind of sell off, leading to another 3% move, again, towards the end of New York. It's the end of the day. So early mornings essentially give you a pop. And then what we've been saying, really, the trend has just been not really sustaining the moves. You're just going right back down to where you opened. It's just something I've observed. So into this move that we now have had at this exact same time,
This isn't, the best candle forming on the 4-hour, but what you do have is that 4-hour EMA 100 holding. Now, into today, you'll want to see if, are you going to actually sell off, start losing levels, get back under the 4-hour 9, or actually get a move down that actually holds that 4-hour EMA 100. Because until last night, I was still watching price action. Let me delete these now. There we go. Still watching this 4-hour EMA 100 actually reject. We got a reclaim. I'm not looking at this as a retest quite yet. So really, you have an area of interest if you're trying to be bullish today, which is, let's simply see if this 4-hour EMA 100 holds or not. If it doesn't hold, once you lose this 4-hour EMA 100, it's been a very easy, essentially, gauge on if we're going to move down to that 87.5. And it's just the same criteria as last week. 87.5 has to hold for bulls. And specifically now, you're really seeing that daily 9 hold. If you start losing 87.5, you will just simply be in a daily sell trigger again. So for me, we should be really watching today carefully. Again, I'm not seeing a lot of arguments for bulls to actually start FOMO longing, but rather I'm seeing kind of the same exact characteristics we've had all of last week, essentially, where you just make these early morning rallies that get everyone extremely bullish, and then they end up just selling off. But the difference is you're not getting a major breakdown out of this 80K range, essentially. So I do believe once you break 87.5, this will be my first sign of you are going to start seeing that biweekly BBWP fire off to the downside and actually start breaking this down and fulfill the bear prophecy. Now, for me, I will say, though, again, weekly EMA 100 is the spot. That's really the big spot that bulls are holding for their case here to move up. As long as they're going to hold that weekly EMA 100, they're going to be targeting back to around that weekly 9. Be very mindful, though, if Bitcoin ends up reaching these highs again, this actually could be a major point of interest for bears, simply because, you've already retested the zone. So we know Bitcoin can reach 94K. You have that bi-weekly EMA 34, but now you actually see that weekly 9 just shifting down into even a little past that wick high. So if, let's say, we massively short squeeze that 4-hour BBWP that we see here, starts firing off to the upside, and the 4-hour EMA 100 holds, I still would be watching for 94,000 on CME to be the extremity zone, and on the index 95.5. A little different on the index, but for CME $94,000, and you can just use the weekly 9 for that. So on the 4-hour, you're retesting this zone. Watch very carefully the 4-hour EMA 100, and really, if you're trying to FOMO long, you just should probably wait. You can easily see here that EMA 21 has been an easy spot on the daily. Let's see if we get closures above. That'll have implications of that 4-hour EMA 100 holding. But until then, not really seeing an argument yet to long this region. And really, this zone has not really been the best trade zone, I will say. It's just been doing nothing. So, take that however you want. But that's what I'm watching today. 87.5 is still the spot. And we really want to be gauging very carefully today if Bitcoin's actually going to break down and actually, sell off this move that apparently got everyone super bullish again. It's always interesting to see. And nothing here. Even the 5-day EMA 9 setup still is rejecting us. Still is under support. And yeah, not the best sign here with the 5-day. Doesn't look the best. Looks like price wants to do this. Then you're just going to get like a breakdown here. So again, watch the zones very carefully. For me, you'll know Bitcoin will start potentially moving up to that 95.5 if you get back above 92.2. We don't need to complicate things. That's been the spot. When we got up here, we needed to see if it's going to hold. Here, needed to see the consolidation above 92.2. And so again, if you get back above 92.2, okay, awesome. Perhaps Bitcoin will start moving towards 95.5 on index, on CME 94K. But until then, you're not really allowed to be bullish here. Rather, look for maybe a short opportunity around 91.3.
So for me now, we'll go to tether dominance. See here. So maybe I'm wrong. Maybe this is massively breaking down. Let's see. We had a rejection deviations of 6.485%. And then you actually tested the underside right into that 6.39%, and then moved down. But you're still holding that EMA 21, and you're still, in my opinion, holding that price structure shift. So I would want to start seeing bulls pick up here. Let's see how that new weekly candle actually formed. Interesting. So this weekly view is interesting because it's kind of like in a no trade in the middle of the zone. Unless you're using, again, this meme line, this price structure shift here, throwback. But in all honesty, this still looks pretty solid. Mind you, let's not forget the weekly SMA 200 is still holding. Still continues to be tested and act as a big bounce zone. If price at all tests this weekly SMA 200, you do need to be considering a major spring from this spot, simply because you have that weekly 9 now actually pressing slightly above it. That's a bullish sign for me, and something really we want to be watching carefully if we get any kind of major move down, because this move could just be a 95.5 retest on Bitcoin, which then ends up rejecting. But still, I mean, even in this perspective, it's not really looking bearish, and I bet you we're just holding the 5. Yeah, we are. Often when you see an EMA 5 hold on a higher time frame, it just shows that this is still very strong. So again, you can make an argument to maybe get some upside on Bitcoin if 92.2 gets reclaimed, but until then, I mean, things are still looking pretty good here, actually. Now, the 2-day will show better, right? Is the 2-day looking bearish? No, actually, it looks like it's just higher high, higher low, and we're potentially going to bounce out of here. But again, play what you know. So this was a deviation. If you get a move back to this region, now we know 6.48% absolutely needs to get reclaimed and hold. This spot needs to consolidate, and that'll slingshot you back up, back to around that 6.75%. And then once you break this wick high, you're going to have a major implication to actually test this 7.82%. Now that's a big zone, and you really, I mean, in the bear market, we're testing this range here, just so you know. So this still is potentially opening up. We're still watching it very carefully. It all kind of hinges on 6.48% to get reclaimed on like a daily here. But if you see this scenario play out where you actually get daily closures back above, and you actually come out and take November's wick high here, yeah, it's going to be in a major breakout towards that 7.8%. And mind you, that's a major range here. I mean, that's about a 20% range still. So, impressive. Now, we want to be mindful of this 5-day on Tether. Let me see here. Now, it did form an evening star, so I'd want to start seeing potentially, if bears are going to break this down, a move down. But again, are we super concerned about this? No, we're not, because again, we have a nice price structure shift here. That you have potentially a higher high. You're gauging some kind of higher low. As long as price doesn't take out, is it December's low here? I'm still gauging any move down to here is bullish. And this could just be a 5-day bull flag. Now it's getting pretty long, like the length here. So you'd want to really make a case on potentially seeing some kind of move out of here within the next 5-10 days, which again can give you confluence on that new bi-weekly candle on Bitcoin that just opened, which really should give you a move very soon. You're already seeing it expand on BBWP on the index for the first time. Not confirmed, of course, but it is on the on CME. So interesting. That 5-day does tell me on Tether dominance we potentially could just form a higher low here and break out. Potentially. It's very hard to be bearish here on Tether dominance as long as you're holding this weekly SMA 200. Now, if you lose it, you get back under here. Awesome. Yeah, that's when we can really start getting bearish. It's always worked out for bulls on Bitcoin. But it's really hard to become a perma bull here, or even talk about a super cycle
talk about even 109,000 to be tested again. If we're potentially just holding a weekly SMA 200, something that has not been able to hold this entire bull market, really. I mean, since you lost it here back in February 2024, you just simply haven't been able to hold it. This looks like you're holding it, and it's just bullish consolidation. So just be very mindful of that. Nothing's really shifted on Bitcoin with this price action. The characteristics we've seen so far even haven't changed. It's an early morning pump or so back rally leading to a sell-off towards the end of New York close. I mean, so far bears are getting right to that. Watch the 4-hour EMA 100 on Bitcoin, and if you want to move down on Bitcoin, you just simply need 6.48% on tether dominance to get reclaimed. If that occurs, then great. You'll have a good argument then to move up to the 6.8%. Now we'll go to Bitcoin dominance, wherever it is. And let's see if this has changed. Let's go to the weekly. So let's see. We were always gauging the weekly 9 loss here as a trigger down to the EMA 100. And now you've reclaimed it. That's a good sign. But again, one closure doesn't really mean anything. You need to start seeing price actually stay under it. So now the weekly 9 on Bitcoin dominance will be an area of interest for you. Does it hold it to this week or does it lose it? And that means it's going to get some kind of reaction or pull back down to there. You also notice that, well, you still are putting in bearish retest, and this is resistance now to 59.7%. You lost this zone. We did talk about if you retest this red meme line, you still have to be cautious of this rejecting. The hopium would be you reclaim the weekly 9, you hold it. That'll give you another shot at actually testing that EMA 21. So now you do need to get the retest of the weekly 9. Would not be really longing Bitcoin dominance here if you're doing that. But into this week, if it continues to hold the weekly 9, okay, that'll be a good sign that, yeah, you'll perhaps move to the 21, reclaim the 21, you have a shot at that 34. This 34 is very important because this is the criteria. That's the spot. If you reclaim this EMA 34, this pink line here, on the weekly, you'll be in a weekly buy trigger. And then that's when you can become massively bullish on Bitcoin dominance and have a move down up to around 62%. But until then, you still have to be cautious of this rejecting. You have now 3 weeks of 0% volatility. A major move is coming here, and Bitcoin is bearish, well, consolidating, in my opinion. So a big move is coming here on crypto. And look at this biweekly. This biweekly doesn't really give me the biggest sign of confidence. Bitcoin dominance is about to move up massively. Actually, it looks like it's about to break down potentially once you lose this EMA 34 at 59.4%. Now, let me gauge where that weekly 9 was real quick. Yeah, so if you just lose this weekly 9, you can pretty much, or at least have more confidence of that breakdown before the biweekly loses to 34. They're both in the same region. If that weekly 9 starts getting lost, there'll be major implications of this biweekly 34 not holding. That'll be your sell. And then actually Bitcoin dominance will have a trigger down to the 56% with even volatility supporting a major move. Let's look at this volatility actually. My God. So now you're actually at the lowest read on biweekly volatility. That was a big move down. Yeah, she just like shifted massively down. Since October, really. I mean, it's just been, that's funny. So now the bi-weekly even, well, really now you're getting the biggest setup here on Bitcoin dominance you've ever had in the history of this chart. That's interesting for me to see. Very curious to see where this will go into January. But still heading down, and even at the lowest read on the monthly here, you can see here. Not a setup, of course, but that bi-weekly is giving you a setup for the first time ever. That's interesting. So now we have for the first time ever, a bi-weekly BBWP setup on Bitcoin dominance. Now, so we've talked about a lot of the moving averages, volatility, but even here, what you can see is really, honestly,
you're not in any kind of breakout in Bitcoin dominance. You're just ranging between the median and the top side 38.2%. What do you gauge from this really, what is it, HPDR view? Well, I mean, even if you reach that biweekly 21, that's been the spot you've been rejecting, and you've also been rejecting the top side 38.2%, very near each other. So again, not really bullish here. Can't really make an argument to be bullish. And if we do start rejecting this biweekly 9, losing the 34, yeah, you can just aggressively test this low again. And then look at, if you start losing that median, it's perfect confluence to our target, right in that 57.4%. It's very interesting to see actually where Bitcoin dominance is, and also like this spot giving us the lowest volatility read ever. Because really, I mean, we've seen this spot before massively reject. Where are we here? Yeah, right there. Like, this is the spot that really can just start aggressively selling you off. And this isn't even on a biweekly BBWP setup. This is just weakness. 33.69% for the culture. In this spot, you can just start massively selling off. $59.7% to the T. Look at that. Rejected perfectly. Giving you a 40% move. So pretty disastrous things can occur here. You do have to be quite cautious now that this biweekly is giving you that setup. I mean, even a 25% move from here, which again would just be extremely on the low end from what we've already seen. Usually they do 40 to 35% moves. But like a 20% move would bring Bitcoin dominance down to 47.24%. Essentially erasing this entire move up that you've seen on the bull market, almost. So yeah, take that however you want. But you have seen this happen before. You have an epic move up, and then it just ends up selling all the way off. So you have an epic move up, and well, you are getting the things that this really could just start epically selling off this entire move that we really started to have in 2023 on Bitcoin dominance. So that's actually interesting, something we identified here, that bi-weekly BBWP setup. And look at this. I mean, weekly still under the median. Yeah, you're back above the 9. This is why we want to see that consolidation holding the 9, but still not the biggest boost of confidence with this very low weekly volatility here. I mean, this is saying technically you're going to get a move down to this 38.2% more likely. And then that should just break you down potentially. Now, before I end off here, I want to see kind of where that weekly, bi-weekly HPDR actually moved. You do see if you hold the 61.8%, very close to 87.5, you can get a move to the 50%. But again, that should just kind of stop the rally. That's where that weekly 9 is. So that's an interesting view. Let's see the bi-weekly here. And all we did on this fresh bi-weekly, let me see. Yeah, is retest the 61.8% here. And now you're getting confluence. Well, actually, interesting. If you cannot get back above this 92.2, you're getting confluence that, potentially in the next 2 weeks, you're going to actually make a move down to 79,500, actually taking out this low that was formed in November. And then it just would leave you to believe, well, maybe this wasn't bullish consolidation. Maybe there isn't a bottom here. And this was actually just a massive chop zone, getting everyone bullish before the next leg down. So that's actually interesting for me to see. So yeah, we'll really need to be watching that carefully. And then lastly, the index, I want to see that real quick. Or no, CME. Apologies. Not really getting anything, but even on the index, you're still in a bi-weekly breakdown. That's very interesting to see. And still in a weekly breakdown. And even you can see here confluence, maybe that 94, 95.5 region rejecting and just being that retest. Here you have the bottom side 38.2%,
mind you, since this breakdown in November here, you haven't tested that. So really, from this analysis, what I've gathered is you're getting a major confluence zone of like 95.5, like what we've been saying, 95.5 to 94K on CME 94,000, on index 95.5. But that's still the big spot, really, honestly. 95.5's been the big spot we've been saying on stream. But really what it's gauging for me now is nothing's really changed. And on this fresh bi-weekly candle, you've essentially just retested that 61.8% here. Gosh, it takes forever to load. Giving us confluence that, yeah, perhaps this is it. And you are going to start rolling over and breaking down now within the next 13 days. So we want to be watching that very carefully. Bitcoin isn't bullish to me. It can quickly turn bullish if you get back above 92.2. Bullish for me would mean then, yeah, you're going to make a mean reversion bounce up to 95.5s where it's going to fulfill the prophecy. You're going to massively reject that weekly 9. And if 95.5s gets reclaimed, awesome. I'll then start considering a major move back to around 100,000, maybe in that 106K region. But until then, I mean, nothing's changed. You still haven't even reached 91.3 yet. The 4 hours not really putting in the best sign of strength here. This looks like a massive 4-hour topping candle. And really, once you lose this 4-hour EMA 100, which could occur in 16 minutes, you're definitely not really going to have any kind of thesis on a long going into today. So really watch the levels carefully. 87.5 is still a big zone for me. And now even on this move up, if you sell off and lose 87.5, that's just major confluence that this is going to start breaking down on that fresh bi-weekly candle that we just got. Be mindful, volatility, and I've been watching this since last night, has been giving us a big setup, a big one, actually. So we want to be watching this very carefully because even on that back rally, everyone's bullish. We actually didn't see volatility do anything. So it's close to a setup and firing off this setup is what I meant to say, but still it didn't really do much. So we want to be watching that because, well, bulls were really betting on this being a major breakout move. But what I showed today and I showed on Friday is, should we be trusting these early morning rallies? No, we should not, really. I mean, they just haven't been working out, and they've been actually orchestrated literally at like the same time every single day since last week. It's interesting. So that's all I have on Bitcoin. Be very cautious here, though. 87.5. Let me share my screen. There we go. And we'll switch to our favorite orange coin. Well, my second favorite orange coin. My first favorite coin, orange coin, is Harry Potter Obama Sonic Inu. I forgot the number that comes after it. I'm sorry, what about Trump coin? That's directly an orange coin, or indirectly, however you want to look at it. I mean, Trump coin is cool and all, but does it beat Harry Potter Obama? Yeah, I don't know. Harry Potter Obama Sonic Inu? It's a little magical asshole president. I love it. All right, I'll give you tied with Harry Potter Obama Sonic. My fellow Americans, I need to get my Obama impression in order. I'm going to work on it. I can do it when I hear him. You know the one comedian Godfrey? Yeah. Yeah, the guy that talks like that. Right? Yeah, he does an amazing Obama impression. Oh, he does? Yeah. I didn't know that. I'll look it up. He has one where he's like, to speak like Obama, it's quite simple. All you gotta do is give a little pause and say something obvious. Yeah. My fellow Americans, I know that there's been an oil spill. So there's oil. It's in the water. And you see the fish. It's spilled. It's spilled in the water. It just goes on for an hour just stating the same thing over and over again. That's very obvious. It's fucking amazing. I'm looking it up right now. And everyone eats it up too. Well, yeah, of course.
So on the daily on Bitcoin, you are now getting momentum breaking to the upside, getting very close to breaking into the bullish control zone with volatility now going just about to go into an expansion phase. It's right at the moving average, but it's ever so slightly below the moving average. And right now, you are, if you notice, you are breaking these previous highs while price is still making a lower high below $92,500, giving you possibility of hitting bearish divergence now. And that will be confirmed with any close below. Let me zoom in. This low here at 85,060 and getting actually no, my bad, I was looking at the wrong one. 87,750 and getting that close will give you a minimum move down to this 38.2%, which is currently at about $84,800. But at that point, you're likely going to get a little bit of a bounce here, but that bounce is likely to fail, and you're going to most likely retest these lows somewhere around $80,000. And I'm of the opinion at that point you will get a breakdown. But there is a possibility that you can get a bounce here at about 81,300. I just think it's less likely to happen. Right now, you are getting over the 38.2% and the 21 EMA. That is at about $89,180. If you notice, all of our last projections have been right at that 38.2%. You got a rejection right there, 38.2%. You got a rejection right there, 38.2%. This one gave you a slight little breakout to the 78.6%, but you got a rejection there, and then you got your breakdown. So if you were to apply even a move up to the 78.6%, that'd be somewhere around $94,300 to $94,400 as of this moment. But that requires a closure over this 38.2%, which still has about 8 hours left to go, and that's an eternity in cryptocurrency land. If you do get that close up to the 38.2% and the 21 EMA, I'd look for a back test of the 38.2%, and at that point, you would want to see this area hold. You likely do go a little bit lower to tag that 9 EMA, somewhere around like 88,500. But ideally, you want to see a bounce from that zone. You don't want to take out this candle, this daily candle slow at 87,834. And as long as you hold that low and get the close over the 38.2%, then you should see them move up to 94,000. You see the close below the 38.2% today, then you're likely just going to put in your top here at 90,500 and dump from there to about 80,000. Let's look at the jewel. The jewel is now curving around, giving us a buy signal, curving out of the bearish control zone. And it is, let me check this out, these lows. So no, there is no divergence present here. But let's mark off this buy signal and see what this produces on daily. Let's mark it right there. It's going to be weaker than this one because this was the God mode signal. This one didn't make it out of the bearish control zone, so we're not going to mark that. And we'll call it here. Oops. All right. The more immediate move was about 3.8%, and then a 7.9, let's say 8%. This one, the more immediate move, about 2.3%, very close to this, the one before, and then about 12.5%. This one was about 5%. Let's measure out the other one too. About 7%, close to the 8% number. About 5%, 10%, and 11%, close to the 12% number. And let's see how much we're up now. We've gone up about 2.8%, which is the minimum move. So if you were to see the closure below the 38.2% today, that would very likely mean that that setup has played out, and you're likely going to dump from there. Now let's take it to about 8%. 8% brings us right along that, 7 to 8% brings us right along that $94,000, $95,000 area. Very interesting. 95,500 is the major area of resistance. And let's measure it 12%. 12% brings us closer to 100,000, right around $99,000, right around this daily 100 EMA. Now let's zoom out. Can someone Google for me when the next new moon is? I believe it's very soon. New moon? 1 second. Yeah. When is the next new moon? According to Google AI, the next new moon after today, December 22nd, is on January 29th. So today, dude. Oh, it's today. Yeah. Oh shit. So the local top moon is today. And we're seeing a move up.
I was going to say the first thing that we saw was a move up after ranging. So that should tell you. And all the news are bullish. Yeah, that's Indeed. bad. Yeah. So if this daily closes below that 38.2%, I guess you can just start shorting and put this wick high as your stop loss, and you'd be targeting $80,000, and then about $76,000, and then $69,000. And you got the moons on your side now too. And if you That's do get that, fucking crazy. yeah, the probabilities are now on your side also. With the what's the word? The astronomicals on your side on your side. Astronomicals is not a real word, but I just made it Not up. at all, but it's fine. It's fine. We all understand. The astral. The astrologies. There you go. And if you were to somehow get that move up to $94,000, that would be the ultimate gift, because it would line up with 78.6%, the exact area where you rejected last time when you got your move up over the 38.2%. Plus, it would play right into that bear moon. But this move up to, if we do get the move up to $94,000, has to happen like today or tomorrow. Ideally, before Wednesday, because if you don't see it by Wednesday, you're likely not going to get that move, because then the bear moon is going to play out, or the local top moon. Yeah, better to call it, because people are going to be like, bear moon, why is the price going up? Mm-hmm. 4 hour is currently still positioned to the upside of momentum. It is currently rejecting the bullish control zone, but it's coming back down to the moving average, with volatility still in an expansion phase. And the 4 hours now currently bouncing off of our 38.2%. We have a fresh silver, we're about to get a fresh silver cross. Well, actually, we do have a silver cross now. The 21 is ever so slightly over the 55. This hasn't confirmed just yet, but it's going to confirm in about 7 minutes. And once we do get that silver cross confirmed, your 90 EMA is also going to rise. And at that point, you're also still going to be over your 38.2%. If you close over it, then you should see another retest of that 38.2%, a little bit lower to retest that 90 EMA, somewhere around this 100, sweep these current lows, and at that point, you should get continue to see a move to the upside from there. The invalidation is on this 4 hour closing below the 38.2%. Ideally, the bulls want to see it close over this 38.2%. Then you can see the retest of the silver cross, and then you will have probabilities in your side in favor of moving up to somewhere around 91, 91.3. And the 4 hour jewel is continuing on the buy signal, now entering into the bullish control zone. 2-day, let's switch to the index. Oh, and the index as well, interesting. 2-day is now breaking back into that 38.2%, currently back testing it and getting a move back up from there, getting back over your 90 EMA with momentum flipping to the upside, rejecting the bearish control zone, with volatility going into a contraction phase, likely making this a corrective move. If you look at the 2-day jewel, we are very close to getting a bullish cross. The pink is currently ever so slightly below that yellow, like a ball sack here below that yellow. The last time we did get this a bullish cross within the bearish control zone was a long time. This move back up over here in April to new all-time highs was above the bearish control zone. Let's see, where can we find an example in the bearish control zone? Not even this one. This one was in October of 2023. That was not even in the bearish control zone. The last one in the bearish control zone was off of the December 2022 dump from about $60,000 to like the 40s. Now let's go back up. But note, as of this moment, we have not gotten the cross just yet. Can't front run that cross. The bullish scenario, the ideal hopium scenario, is you get this cross, you get momentum flipping back up, putting in a buy signal, rejecting the bearish control zone, and then that would take you up to the bullish control zone. And considering this is a 2-day, that would likely take you up somewhere around the $100,000 zone. But you haven't gotten that cross just yet. And right now, getting that close over the 90 EMA and this 38.2% would take you up to the median and the 21, which is at that $92,000 area. Getting over that median is what takes you to that number that we previously saw, around $98,000, which is the top 38.2%. But it requires a close over 92.4, which is going to take quite a bit. Even if we're going to be bullish that 98 scenario, I do think we would check the 92s the first time around. And even that move into the 92s, we don't even need to see 92s. Just the bounce we're seeing right now already has people saying Santa rally.
5-day is currently also flipped up on momentum with volatility now almost at 0%. 5-day Jewel still continuing out the buy signal within the bearish control zone, and we are currently getting a move into the median. The median is about $83,114, and the 5-day does still have that silver cross to the downside, but we have yet to get the retest of the actual silver cross. The top 38.2% has now moved down to exactly that 55 EMA, which is a pretty amazing confluence considering every single time in history you've had silver cross to the downside. You've always had a rally after the cross into the actual cross itself. Then you've failed to take out the last lower high, and at that point you put in your next lower high in a series of lower highs before getting a severe dump to the 200 SMA. And now you see that 55 lines up exactly with this 38.2%, putting this as a very severe level of resistance, and your stop loss would be right up there at around $107,470, and you'd be targeting about $69,600 from that point. That's amazing setup right here. That it gives me a little bit more confluence that maybe we're going to tap that $100,000 area. And what would happen at that point is you're going to put in multiple drives of hidden bearish divergence. You're already putting in some hidden bearish divergence, but at that point you'd be you're already taking out this low, but this high, but you'd be taking out that high as well. That'd be putting in 1, 2, 3, like 4 drives of hidden bearish divergence, which is going to be an easy target for that $69,000 area. And that move into that $100,000 zone is going to be getting a close on the 5-day over $89,114. So let's say 150. That would also close you back over the 5-day 5 EMA, activating that long strategy, which would put your stop loss at 84,440, and you'd be targeting about 100,000 from that zone. Very interesting. Seems like, let's actually look at that the previous 5-day silver crosses, and you can see how that played out as well. And once again, this is the first 5-day silver cross to the downside we've had in this entire bull market. There we go. Oh, wow. Amazing confluence here. So you got your silver cross to the downside. You got your move up. Where did you reject? Exactly at that top 38.2%. And then you got your free move down to the 200 SMA. I think I'm going to be, if we get that 100,000 tap, I'm probably going to 50x bang that short. Sounds like crazy leverage to anybody else, but to us, it sounds like, oh, only 50x. Here you go, silver cross to the downside, but this one you got your immediate move to the 200 SMA. This was COVID, so a little bit of a black swan situation. There you go, right there. Let's move out a little bit, lagging a little. You got your silver. Oh, fuck you, Trading View. You got your silver cross to the downside. You got your move up exactly at that top 38.2%, and then you got some consolidation, and then you got your move down to the 200 SMA. But every single time you fail to take out the last lower high, basically giving you now overwhelming probabilities that somewhere around that $100,000 zone is going to be one of the best opportunities for a short you're going to get anytime soon. And you're very unlikely to take out that 107,500 lower high, because every single time in history you've had a silver cross on the downside, you've never taken out the last lower high. And you can, and this trend goes all the way back to when Bitcoin was trading at around $100. This is one of the only few things that has been working ever since then. Repeat that for me. So the last lower high on a 5-day chart will never get taken out after you have that silver cross to the downside? Yeah, you get a rally after the silver cross into the cross, but it's never ever taken out the previous lower high. Got it. Okay. And it's always been a rejection right at that top 38.2% every single time. You got your rejection of your silver cross right here. You got your move up, rejection of the 55, which always has lined up with the top 38.2%. And what do you see now? You see now your top 38.2% is lining up right in with that 55 EMA. History on some things loves to rhyme. Dicks and tits rhyme. That's what it is. Indeed. Coming to you from the creators of the cock and balls pattern. From the creator of the cock and balls pattern. I present Tits and Dicks.
And even this one, when Bitcoin was trading somewhere around $5 to $10, if you were to draw in that 200 SMA, if we had history of it, kind of got a retest of that 200 SMA after that silver cross, and then upside. So this goes all the way back to when Bitcoin was trading at $5, and it's been holding all the way through. Not one single time have you gotten a failure. It's possible it's going to fail eventually, but I'd rather bet on the side of 100%. So even if you get that move up to $100,000, we're not so back yet. We're actually so back for bears at $100,000. Alrighty, let's zoom out a little bit. Go to the weekly. Weekly is now getting that bounce off the 100 EMA, but as of this one, we are still below resistance, which is that 5 at about $90,000, $90,500. What you want to see is a weekly close over that 5 EMA, and that takes you up to the top of the bottom 38.2%, which it then gives you that move into around $100,000. The 38.2% is around 98.3. And a weekly momentum is currently flipped up and very close to getting out of the bearish control zone, with volatility going into a contraction phase. And now the weekly jewel is starting to lose the sell signal, flipping into a neutral within the bearish control zone, almost made its way to the critical zone. So this is a very, very logical area to get that bounce. And once again, bounce is not the same thing as a reversal, and it's not going to be a reversal as long as you're closing weeklies below $116,400. We are like what, $27,000 away from that number as of this moment. 2 week now giving us that cross with the 9 below the 21. Let's see in history when we get this cross, what happens. There we go, right here. You got your 9 below your 21. You got a little bit of a rally, and then massive downside, just like that 5-day silver cross to the downside. Let's find another example. Didn't cross. Here you go. You got your cross, but on this one, you got an immediate move dump to the 100. Here's another example. You got your cross, you got your rally, and then dump to the 100. There we go. You got your cross, you got your dump to the 55, got a little bit of a rally, and then you got your dump to the 100. So let's see where that 100 EMA is sitting as of this moment. Where is that option? There we go. And the 100 as of right now is sitting at $68,000, right very close to our $69,000 number. And 2 week is very close to flipping up on momentum currently. Still flipped down, but very close to flipping up with volatility very close to going into contraction. Here's where it gets real bearish. Now you look at the monthly. Monthly is maintaining closures within that bearish control zone with volatility now expanding. This is the first time in this entire bull market monthly has entered into the bearish control zone. Last time monthly momentum entered into the bearish control zone with volatility expanding, it was right over here in April of 2022 when price was at 47,500. And then within the next 3 monthly candles, we went to 17,500, which is, I believe, a 70 to 75% move down in 3 months. Not bad. And we are getting now, let me zoom in. Pink is very close to dropping below the yellow. And we're getting a sell signal on the jewel, which has completely skipped the neutral phase and went directly to the sell signal. Only time in history we've seen the jewel skip the neutral phase and go to a sell signal on the monthly was in 2018. And that was, I believe, like an 85% bear market, 85% correction. And we also have that pink below yellow cross now as well, which we've only ever had to the downside back over here in 2022. Before that, we didn't have any history with the yellow. And this was also at that right before the lunar collapse at $47,500, with monthly having bearish divergence as well, because we have higher highs in price with consistent lower highs on momentum. And we now have that monthly close below the 90 EMA. And where does that 90 EMA sit on the monthly? Right over here at about $98,500, right around that $100,000 zone, $900,000 zone. And it also lines up with the 50% on the HPDR. It sits at that $900,000 zone.
So on the quarterly, we are now also putting in a bearish divergence with a massive bearish engulfing dildo, and that will confirm the bearish divergence and the bearish engulfing with any close below 105,159. With momentum on the quarterly now entering into the bearish control zone. It hasn't gotten that close yet, but it will close in 9 days, and it kind of looks like it's going to enter the bearish control zone. This is going to confirm as long as you're closing below 105, 159. And this is the first time quarterly momentum is entering into the bearish control zone this entire bull market. The last time quarterly momentum entered into the bearish control zone was in April of 2022 at 47,500. And in the same candle, we went to 17,500, where monthly momentum or quarterly momentum entered into the bearish control zone. And the other similarity we have back then in that 47,500 to 17,500 candle is the quarterly jewel had lost the buy signal, flipping into a neutral, which we're at exactly right now. So it seems that if we get that move to 98,000, 100,000, it's going to be equivalent to shorting at 47,000 and writing it to 18,000, 17,500. That's one hell of a trade. You can probably take that one short and sign off for the rest of the year, and you'll be good. Let's go to the 6 month. 6 month is also very close to putting in some bearish divergence, and 6 month is now getting a nice rejection of that 38.2%. Looks massively bearish whenever you look at it from there. Long term, it looks quite bullish, but short term, it looks pretty bearish. And with the rejection of that 38.2%, you're likely going to get a move at a minimum down to retest your 9 for a little bit for a strong bounce, and that's currently sitting at right around $66,000. Interesting, because that's our zone is somewhere between 66 and 69,000 for that major bounce. That major bounce likely takes you somewhere into that 5 EMA, somewhere around like maybe 80,000, possibly up to $90,000. But that very, very, very high probability of a rejection in that zone, and then you're going to find your target for that 6 month bearish divergence, which is your 21. And right now, the 21 EMA sits at about $40,000. And maybe you'll see a little bit of a wick below there, just into the high 30s. 6 month is still flipped up on momentum, but this is going to stay flipped up for a long time because this is a 6 month chart, and this being flipped up can take years for it to play out. Now let's go into the RSI, and note momentum is flipped up while volatility is down. Take a little sipski. My Coke Zero. Of this Bacardi. My rum and Coke. Fuck. At least give me some breakfast. At least give me some credit. I wouldn't drink Bacardi. I know, thank God. It's fucking so ghetto. It's always been, but we love it in Mexico for some reason. I'd be drinking the Don Julio 1942. Yeah, that's some proper shit right there. Yeah. No. And I give it to you in Spanish also. Sí. Sí, señor. I'll start with Tether. Interesting. No bearish divergence. Let's see. What is this close? 6.451 and 6.5. What's this? Yeah, so there's some slight bearish divergence between these 2 points. It will confirm with any close below. Actually, it's this one, 6.165. And if you can't get that close, they'll give you a move down to the 55, right around 5.9%, 5.88%, and that gives you your Bitcoin move into somewhere around 92 to 95K. Four hours very close to silver crossing down. Currently, you're getting a bounce. I give you a move into your 9 as this cross, and this 4 hour gold silver cross within about maximum 2 closes, as long as you're closing below 6.28%. And 4 hours now about to get a volatility setup with silver cross pending. 2 days now forming a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any close below, what is this? Open 6.31%, and that will give you a move down to this 21, right around 6% flat. And your RSI target would be 5.65%. But this is going to update on this daily on this close today. And 2 days now very close to getting a volatility setup with bearish divergence.
3-day also putting in a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any close below 6.249%, and that gives you a move down to your bullish control zone, and that currently sits at about 5.97, lining up with that 6% flat. And 3-day is now sitting at almost 0% volatility, but that bearish divergence forming. Although this is not the strongest drive of bearish divergence, this is more likely just to lead into a higher low. Likely somewhere around this 21 EMA at about like 5.8%. Likely going to sweep this low here, tag this 21 EMA, and then close above the 21, putting in a swing failure pattern, and that's going to send Tether up to at least retesting these highs, and that puts in a lower high on Bitcoin before getting your dump. Nothing here. I can't wait to post that one Andrew Tate meme with the bear Andrew Tate when we're at 100,000. I'll be looking forward to it. I'm looking forward to it. Monthly, zoom in here. No divergence. You're making higher highs on both price and momentum. With monthly now giving you volatility expansion, I believe it tagged 15%. It did. It ever so slightly tagged that 15%. So you are now getting a monthly volatility set up on Tether. And that will confirm. Did it confirm? Let me zoom in. It did actually confirm. Interesting. So Bitcoin has yet to fire off the volatility setup, but Tether already is. No Bitcoin. Daily. What is this low here? This is 86,330, and this one is 85,000. So we made a lower low, so there's no possibility of divergence. Let's go to the 4-hour. 4-hour with that first overcross, but no divergence. We are maintaining the bullish control zone, so we would have a target of the critical zone from there. Critical zone is sitting at about 91.7. Brushing up against that 92 resistance. 2-hour currently does have active multiple drives of bearish divergence, but it's close to being invalidated. This will be invalidated with any close over $89,920, which we are very close to as of this moment, but we're already in the critical zone. Let's see what number we're on the RSI. We are currently at about 83. So let's change the critical zone to about 90 and see what that takes us to. Critical, there we go. About 92.2, very interesting. Exactly to that 92.2 resistance. Just change the settings and you'll find something you like. There you go into the 2-day. 2-day is about to put in a fresh drive bullish divergence, whereas Tether is putting in bearish divergence, and this will confirm with any close over $87,860. And that will give us an easy move into the bullish control zone, which currently sits at about 94,500, right around that 95,000 area. Very unlikely you're going to make it into the critical zone, though. That currently sits at about 118. Extremely unlikely. 2 days now giving you extreme lows on volatility, very close on the moving average with that bullish divergence forming. This is likely going to be one of those setups where you get volatility expansion on a move up, and then you're going to get the real volatility expansion on the move down. Let's see what that 55 currently sits at, right around the 100,000 zone. Interesting. The 100 is currently sitting at around 101. So if you do get a move into 101, it's going to be into that 200 SMA, and this is like the max end zone on the move up, where I don't really see you getting past 102. And and if you do get that move to 101, 102, that just puts you even closer to your stop loss, so you could use more leverage. How much of a percentage-wise move would it be? Let's see. 5.9% versus the minimum target at about 76K. At 24%. And 69K is 31%. Not bad. That's 5 to 1 right there.
3-day is also putting in a fresh drive of bullish divergence with volatility at almost 0%. 3-day jewels giving you a fresh buy signal. And this is going to confirm with any close over $88,180. And that gives you an easy move into the edge of the bearish control zone, which currently sits at about 93,500. And then the neutral zone, which currently sits at about 103. But this level will update. And ideally, I'd like to see it somewhere around 100 to 101, somewhere between 98 to 101. Nothing there. Nothing there. 2-week is still putting in possibility for hidden bullish divergence because we have taken out all of our previous lows, with price still putting in a technical higher low above $82,400. But once you get that close below $82,400, it'll no longer be possible. And to confirm the divergence, you need a close over about $116,055. Kind of unlikely to see that. With 2-week now about to give you volatility expansion, we're going to get to that on the momentum chart. What do you mean unlikely? Jerome Powell at 9:23 a.m. tomorrow is going to buy $8.72 billion of its own debt. So most likely that's right. And then on Wednesday at 8:27 p.m. This is what people believe in, Farhan. Adults. There's adults right now that are talking about this, okay? That went to school and published books, and they're talking about this. I want you to know that, okay? Amazing. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío is right. But what's the best part about like markets in general is it's going to decide for you who's right pretty soon. Exactly. That's the fun part of it. It's like gambling on a fucking sports game. One person's going to be right, and in this case, you don't need what's the word? You don't need the clout of being right. You just know that the other person is losing their money. That's right. That's motherfucking right. It's way better to know someone is losing their money than to get the "I got you" or "I got you." Yeah, because you get nothing out of those. The only thing you get out of those is people get pissed off. Even if you were right about everything, and you're like, guys, I told you about. Oh, this guy thinks he knows everything. It's like, no. Don't worry about it. Now, I want to see you lose money, and I'll enjoy it. Does that make sense? It's very satisfying when somebody you hate loses money. I know. It's unfortunate, but it's true. That's the pettiness inside of us. It's like a fire. It's like that narco song, Soy el fuego. Yeah. That's the only lyrics I know from that song, by the way. I bet, motherfucker. That's why you stopped right there. So on the monthly, we're also forming that hidden bullish divergence like the 2-week, but it's even more unlikely to confirm it on the monthly because you need to get a close over your current all-time highs at around $126,219. A little unlikely for that to happen, but if it does happen, it gives you a move into about $132,000. To confirm this, we currently need a move up of around $37,000. Not in 8 bad. days. Yeah, in 8 days, not bad. Chances are high. Very high. Because Jerome Powell on Christmas Day is going to be buying $5.72 trillion worth of debt. So that's what you didn't know that. That's why. He's gonna say uno momento for his familia and step away from the dinner to hit the buy button. That's right. So now on the quarterly on the RSI, we're also forming that fresh drive of bearish divergence, and this will confirm with any close below 105, 159. And that will give you an easy move down to somewhere between the simple moving average and the bullish control zone, which gives you a range between $66,000 and $68,000. And that likely will give you a very significant bounce, but that bounce is likely to fail, and that's going to bring you down to somewhere around that $40,000 zone, which is currently your 55 EMA, or where it's going to be at for a couple of closures. I believe it's the 6-month 21, right around that 40,000. Yep. And the 6-month is also forming 3 drives of bearish divergence now. And the 6-month will confirm that bearish divergence with any close below 74, 441. And that gives you a move down to about, actually, if you want to be very aggressive, you could use 93.4, but I'm more comfortable using 74, 441 because that would also put in bearish engulfing. And that would give you that easy target down to about $40,000, 42, 41, 42 as of this moment. I do think you're going to wick a little lower than that $40,000 area, though, somewhere around maybe 38, because that's where the initial breakout started in this bull market, above $38,000. And that would put
what's it called? Spot ETF buyers like 20% down, I think. 20% is the traditional market term or percentage for bear market. Not on Bitcoin, though. Not on Bitcoin. But have you considered that the spot ETF buyers are God's chosen people? So why would they ever take a loss? The prophet was promised. The prophet was promised them 3,000 years ago. That's oh, there. By the way, that meme is everywhere on everything. Yep. So good. Why is trading view lagging so much? It's very annoying. It's Christmas week. Everyone should be taking the time off with their families, not gambling. Yeah. Except Well, us, obviously. except we us, have a except us. responsibility. We have a license. That's right. On the daily, we are now getting momentum flipping up, rejecting the critical zone with volatility going into a contracting phase, making it likely we're going to make a lower high. But as at this moment, I am slightly based off of closure above the 21. I'm thinking that we will get one of those moves where we sweep these current highs, fail to take out the major high at around 107, tap this somewhere around this 100, put in several drives of hidden bearish divergence, and then at that point we can get the dump. We're already putting in multiple drives on the 5-day, taking out these highs would put in the third drive, and 3 drives is usually the sweet spot where you get the actual move to play out. And very interesting how this $99,000 zone taps right exactly where we got this last bounce at from to 107. So if you were to just put in a little meme line over here, let's delete this meme line and see if this meme line has been respected. Oh, interesting. We got another major bounce from here to new all-time highs. This is the area where we got our breakout. Ooh. Major lower high. SFP. Major high. We got multiple SFPs from here. This is an important zone. Mm-hmm. And it's also one of the targets from our bullish divergence, which we've already confirmed. But you do need to get a closure over 92.2 for this to play out. Today. 7 hours. Yeah. About 7.5 hours. Let's give them the extra half. That's possible. That's possible. We just need a God candle in the next couple of hours. That God candle. Here's some more hopium. 4 hours now giving us a volatility setup from multiple periods of 0% volatility with momentum now flipping up, and it is going to be flipped up as long as you're closing over $89,900. Let's go up. Let's go to the 2-day. 2-day is currently also flipped up with volatility pretty close to expansion at the moving average at about 5.56%. And we're going to remain flipped up as long as you're closing over 89,900, and you are now breaking out of the bearish control zone. 5-day is currently also flipped up with volatility contracting with that silver cross down, and you are going to remain flipped up as long as you're closing over 86,200. Weekly currently is also flipped up with volatility expanding. This was what I was looking for on this weekly close to see if weekly volatility momentum does flip up, which would signal that move slightly higher. And we did get that momentum flipping up, and it's currently going to remain flipped up as long as you're closing over 85,350. 2-week is currently flipped down with volatility very close to expansion. And this is going to confirm in about 2 weeks as long as we're over 15%. And right now it favors the downside as long as we're closing below 114,700. This pivot went down ever so slightly, but not really much. It was previously at 116 and is now at 114.7. Sure, it went down, but it's still significantly above price action, which still makes it bearish. And if we get that volatility confirmed on expansion, we'll have at that point a 85% chance of a 30 to 35% move to the downside. Ideally, we get the volatility expansion from somewhere around like 98 to 100,000. We do have 13 days for that to happen, so it's a decent amount of time. But let's assume it happens from here and put it 30 to 35% down. 30% brings us to about $62,000.
35% brings us to about $58,000. Now let's take it from somewhere around the 9 EMA, which would be a retest of this cross at around that 100,000 zone. I don't think we need to do it 70,000 to 65,000. It's around 100 figures, so it's easier to do that. And we have a derp of gas on the 2 week as well, with momentum flipping to the downside. Monthly also flipped to the downside. Now monthly is for the first time in this entire bull market is losing the critical zone. Last time we've lost the critical zone, we got a 60% move down, and in the previous times we lost the critical zone, it was the start of the bear market. And now we also have the volatility set up with momentum losing the critical zone, putting in multiple drives of bearish divergence. There is currently possibility for hidden bullish divergence, but you need to close a monthly over 121,300 for that to confirm. And the monthly pivot actually went up from the last monthly close, making it even more bearish, more difficult for that hidden bullish divergence to confirm. Quarterly also freshly flipped to the downside for the first time this entire bull market, with quarterly putting in bearish divergence, and that's already confirmed in the stochastic. It hasn't been confirmed on the RSI yet, but it's already confirmed in the stochastic. On the RSI, it will confirm within close below 105, 159, and this is the first time that you've lost, or you flipped down on the quarterly, and you're about to lose the critical zone on the quarterly. This is going to be the first time in history that the quarterly has lost the critical zone. Going to be some downside from there, to say the least. And I'm going to be targeting somewhere around that quarterly 21 for your big bounce, somewhere around that $60,000 zone, and then eventually you're going to find yourself around that $40,000 area. And now let's run back down the short time a little bit. Go to 4. All right. And go back to the quarterly. So the high time frames now are shifting pretty heavily into bearish control. We have quarterly flipping down for the first time, putting in a massive bearish engulfing dildo, bearish divergence. We have monthly a flip down as well. Monthly is very close to giving you a volatility setup, with monthly already confirmed bearish divergence. Monthly is losing the critical zone for the first time. 2 week is right on the edge of confirming a volatility setup. It's going to confirm on this weekly close, and as long as you're closing below 114,700, statistically that is going to be to the downside. It's just going to depend on where you get that volatility expansion from. I'm getting a slight bias that it's going to happen from a little higher based on the weekly momentum flipping up, based on the 5-day trend where you get a silver cross to the downside. Every single time you've gotten to move back into the 55 EMA on that silver cross, which is always lined up with the top 38.2%, which now we're getting. 55 lines up right with that 5-day top 38.2% at around 100,000 to 101,000. And every single time in history, whenever you've gotten that 5-day move up into the silver cross, you've always failed to take out that last major lower high, which right now that last major lower high is around 107,500. So ideally, anywhere between 98 to 101,000 is going to be your opportunity zone for a short, with your stop loss at that last major lower high. And then you're going to be targeting the 200 SMA from there, where every single time you've gotten a free move to the 200, right now that sits around $69,600. So ideally, you can put it, maybe throw in a little bit, put it at like 70,000 something, and that's more than a 30% move down from that 100,000 zone, and you can take that and just sign off for the rest of the year. And the invalidation right now is getting a daily close or a weekly close back over 107,500, or getting tick back over 116,100. Either one of those two things, and you're going to go back to current all-time highs. But right now, I'm thinking you see a little bit of a move up to tag somewhere around 92.2. Maybe a little bit of a rejection from that zone, but I do think we're going to go a little bit higher currently. I'm thinking somewhere around 95 to 98 is going to be the spot, maybe 100 based off of the 5-day. That is currently does have a 100% hit rate of playing out to that top 38.2% in the 55 EMA. And I personally will be taking a massive short, probably very high leverage on in that zone, and then adding all the way up to 101,000 with that stop loss at 107, and then I'm going to be targeting for my TP somewhere around $71,000, and I'd be muy feliz if that were to play out. Very nice, senor, and very simple. You too, Alex. Thank you. So, yeah, I mean, it seems like we're on schedule to go where we're supposed to go and continue this downtrend. No doubt about it. Fucking terrible. I think this line right now, it's so important. The $89,000, $89,400. Wait, what is it? No, 89. Basically $89,000. If we're below that, dude, we're fucking gonna eat shit. But we need some sort of we need like a good. There's a part of me that says we need a good pump
so that they can get everyone in, like all the people that continue to refuse that it's like going down. But at the same time, now I feel like all of us, we're all waiting for a pump to 100. Like I feel like everyone is, and that makes me doubt it. That's the only thing that makes me doubt it, because technically we should go to that. We're in like just such a tight range for 5 weeks now, and it's just nothing's breaking to the upside. I don't know, it's hard because maybe it already occurred. And then even if you take out, let's say like December ace wick high, you could just retest the weekly 9 for the first time and then roll over. So it's really hard to be a bull here, honestly. And again, that's you again at $93,800, $94,000, and then just go fucking eat dick. Exactly. Like it could just do that, and not and then maybe index hits 95.5, maybe, but it's hard to be a bull here. Really, it is. It's hard to be a bull here. If you're longing here, you're really like you're just taking a lot of cold showers and praying. You're gonna need more than that. You're going to fucking need a lot more than that. All right, we got Circle and Rivian next. I'll do either one. I'll do some Rivian. All right. Circle it is for you, Mr. Farjano Mexicano. How do you say circle in Spanish? Círculo. El círculo. There you go. Círculo. Yo soy señor círculo. Because I'm muy gordito. That's exactly. All right. Before I jump in, I need to make fun of someone. Here we go. Dice Cristian Ortiz. Estás bien pendejo. Tiene toda la razón. Estamos hablando de lo de Venezuela, ¿no? Ese negocio está hecho. Cambiaron Venezuela por Ucrania. La razón por la que comparto esto es para que poder darles un poco de contexto, porque tal vez haya mucha gente que pueden identificar lo pendejo que soy como Cristian, pero de alguna forma poder probarnos que puedes decirle a alguien y estar en lo correcto que es muy pendejo y tú ser más pendejo porque no sabes de lo que estás hablando. Cambiaron Venezuela por Ucrania. No. Ok, vamos a seguir. ¿Y tú crees que porque se reunieron en Alaska? Ahora, yo no leo las noticias. No sé quién se reunió en Alaska. No tiene nada que dar. Es mejor negocio para Estados Unidos atacar Venezuela. Está más cerca y más fácil de hacer. Ahí te va, mi Cristian. Tienes toda la razón del mundo en que estoy muy pendejo. Tienes toda la razón. Es completamente correcto. Pero permíteme probarte de manera muy sencilla que tú también eres parte del club de los pendejos. Así que vente a sentar conmigo. Por ejemplo, si es más barato la guerra, tienes que lavar menos dinero. Entonces la gente haría menos dinero. Es por lo que digo, podemos ir a derrotar Venezuela, por supuesto. Le aventamos 3 frutsis y se acabó la guerra. Pero eso no nos serviría. Necesitamos miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares para poder justificar todo el roberío de esos miles de dólares. La otra cosa, ¿por qué Ucrania es más atractivo para usar como proxy que ir a atacar Venezuela? Porque Ucrania nos regaló, nos dio la bendición de hacer que toda la gente en Europa rogara para que nosotros les diéramos la energía que tienen ahora, que les cuesta el doble o el triple para poder mantenerlos en la verga. Entonces, no nada más estamos lavando dinero a través de pelear con el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, que es el ejército ruso, ¿no? Porque si vamos a pelear con el ejército de Venezuela, necesitamos llevar 2 flotis, ¿ok? Entonces tenemos acá para lavar un chingo de dinero en Rusia, en contra de Rusia, ¿ok? En Ucrania. Y además nos dan todos los contratos de todos los países europeos que tienen dinero, ¿no? Más que Venezuela, lo hemos visto, aunque tal vez ustedes tienen más dinero en papel, porque vale menos. Pero Europa tiene más dinero y ahora ellos nos pagan a nosotros por su energía. Entonces, el hecho de que solamente Venezuela quede más cerca no funciona. También, ¿por qué? Porque todos los países latinos se revolucionarían en contra de Estados Unidos si fuéramos a atacar Venezuela de la nada, porque todos somos iguales y todos somos carnales. Solamente para que quede claro, mi estimado. Entonces, no sé qué haya pasado en la reunión en Alaska. Tú tienes mucha más información que yo, pero el negocio de Estados Unidos es gastar billete porque lo imprimen de la nada y se lo roban. Entonces, si voy a ir a Venezuela a aventar 3 frutsis en 2 flotis para conquistar todo Venezuela,
no me voy a gastar suficiente dinero para poder recuperarlo. Y también recuerda, Estados Unidos es el que directamente tiene a Maduro ahí. Y a toda la gente, toda la mierda en la que vive toda Latinoamérica, incluyendo a México, es porque Estados Unidos nos controla a todos nosotros como Estados Unidos controla Europa. Europa también, porque la gente se pregunta, ¿por qué Europa hace todas estas cosas que van en contra de ellos? Porque Estados Unidos los controla. Y si no me crees, ve lo que pasó con Rusia, Ucrania a este punto. Pero de nuevo, una vez más, somos del mismo club y por ende tal vez te cueste igual de trabajo que a mí entender mi punto. Así que ahí lo tienes, mi estimado. Ok, y también, por cierto, obviamente esas personas que tienen 0 likes en sus tweets me mandaron lo mismito. Por eso lo tenía que hacer. Tengo que ser completamente honestos con ustedes. Es muy cagado cómo pasa esto. Pero es lo que nos han dado, ¿no? La opinión de todas es igual de importante, recuerda. No has hecho un puto demonio con tu vida, pero es igual. Ve y dile a Elon Musk cómo hacer su chamba. Todo el mundo lo hace en X. Así estamos de perdidos. Vamos a empezar con esto, damas y caballeros. Los Bitcoin. Vamos a empezar con los Bitcoin que están en una clara tendencia bajista, que probablemente estamos rompiendo un poco esta tendencia bajista. ¿A dónde vamos? Nos vamos a $200,000, $300,000. Tenemos también que ver todo lo que está pasando. Uno, tenemos el día de hoy una luna que enmarca, y esto es, no puedes pelearte contra las lunas, carnales. Las hijas de perra siempre nos ganan en tradear. Tenemos una luna el día de hoy que marcaría un tope. Por lo que cualquier rebote a la alza, y es lo que he estado viendo ahorita, que rebotamos a la alza, lo que me dice que vamos a ver un movimiento a la baja, pero seguimos dentro del mismo rango, no estamos haciendo nada. Pueden ver semanalmente esta vela hasta dónde fue aquí arriba y esta vela que fue aquí abajo, estamos en medio. Entonces, todavía no hay un movimiento oficial. Si yo viera ahorita a Bitcoin ir para acá arriba a los 93,000, yo esperaría que la jugada sea un corto. Si yo fuera a ver a Bitcoin en este momento venir a los 86,000, sería una jugada de largo. El primer lugar al que toque va a ser lo importante. Ahora, cuando estamos pensando solamente y viendo esta tabla, sin más ni más, nos está vendiendo la idea de que ya hubo un rechazo acá, no tenemos nada, estamos en un rango, lo pueden ver perfectamente aquí. La línea meme amarilla es la más importante. Arriba de 89 podemos encontrar el rebote, abajo de 89 ya vas a ir para abajo. Esta es la línea amarilla de acá. Siguiente objetivo, ustedes lo saben, tenemos que romper fricción en 86,300, 86,400 y de ahí nos vamos a llevar los 82 ahora sí limpios. Esto fue lo que yo les había dicho que íbamos a ver, donde no nos llevamos los mínimos, donde esta cosa va a jugarle a todo el mundo lo que le ha jugado a todo el mundo todo el tiempo, que es, tal cual como nos venden las noticias que algo es alcista, aquí una tabla también te vende que es alcista. Esta tabla me está vendiendo que es alcista porque está haciendo bajos, bajos más altos, bajos más altos, altos más altos, altos más altos. Entonces, después de estos altos, tienes estos bajos que deberías de ir a buscar, otros altos. Ahora, la pregunta es, ¿nos lo va a dar acá y vamos a caer? Ahorita no hay un trade, estás en medio de literalmente nada, nada, nada. Y el sabor de Bitcoin de este lugar donde estamos en este momento, junto con toda la bolsa, y quiero que esto quede clarísimo, nos están confundiendo a todos. Nos están mandando trades como el que vimos en Solana, donde pueden ver que teníamos volatilidad expandiendo en la parte de abajo, ¿no? En la caída, esto lo pueden ver acá, ante la caída, y de repente se dio la vuelta y se cansó, ¿ok? Ahora, si creen que Solana fue el único que lo hizo, porque Solana nos estaba dando acá, donde pueden ver esa vela, Solana nos dio una idea de que podíamos tener un SFP aquí arriba y después dar continuación abajo. Lo que hizo fue tirarnos tantito y estar acá. Ahora, si ustedes creen en un libre mercado y que no todo es completamente al 100% manipulado, felicidades por todos ustedes, pero yo no creo que la gente sea tan verga de comprar y vender al mismo punto, que la volatilidad después de que nos va a dar un setup se eche para atrás. Y si creen que esto solamente pasa en cripto, estimados, déjenme los invito rápidamente a ver la tabla de Nvidia. Nvidia había tenido un setup de volatilidad igualito, justamente se dio en esta vela, y ese setup de volatilidad que se dio iba a la baja. ¿Y qué hizo Nvidia? Fue para arriba a marcar acá. Ahora, esto es un alto más bajo que este, pero a Nvidia le gusta hacer la gatada como a Bitcoin.
de que consolida para abajo es alcista, pero ahora que está consolidando para arriba va a ser bajista. Es lo que estamos viendo. Nos puso este mínimo y hizo un mínimo más alto, un poco más alto. Le está dando la idea a todo el mundo de que esto es alcista y lo hizo con volatilidad también. Entonces, las tablas en este momento nos están confundiendo, bueno, estarían confundiendo efectivamente a todo el mundo. Voy a seguir con esto un segundito. ¿Cómo puedo ver dónde está puesta? Ok. Ahí está. Podríamos encontrar que esto simplemente hayamos tenido la ruptura a la baja de este canal alcista, pegarle por acá y caer. Recuerden, este tipo de banderitas que consolidan para arriba son bajistas. Lo que pasa es que tenemos que aprender a estudiar cada tabla y cada precio por cómo se comporta. No todo se comporta igual y todo te da una diferente idea. Esta es mi tabla de CME. Pueden ver lo perfecto que ha sido el movimiento en Bitcoin. Nos agarró perfectamente estos 84, 85 mil dólares como soporte. Estamos yendo a la media del canal. Es justo acá. Si compraste acá, yo hubiera vendido acá en los 89. Dinero fácil. Y esperarías un movimiento a la baja o a la alza. Si tienes un movimiento a la alza, y aquí es lo que quiero, por si eres alcista y te dijeron que Jerome Powell a las 4 de la mañana va a dejar de cogerse a su esposa para ir a comprar deuda de Estados Unidos para causar más inflación a propósito y que va a ser una guerra con Venezuela para que creas que va a ser alcista, gastar $50 en guerra, pues no. Lo que vamos ahorita a ver es, si estás acá y ves el precio subir, aquí, esta zona de los 95 debería funcionar como zona de rechazo. No completamente para bajar y caer a nuevos mínimos, pero debería de haber una alta probabilidad de esta zona ser donde te encuentres el rechazo. ¿Ok? En los 95. Yo esperaría. Y ahora, para toda la gente que se quiere subir de alcista, que, güey, yo soy súper alcista, Jerome Powell a las 3 de la mañana le dieron un chupón de nepe y después fue a comprar deuda y nos lo contó a todos en X, pues, güey, si esto sube, lo que quieres hacer es comprar cuando venga, una vez más, a rebotar. Y el pedo es, ¿por qué vas a hacer eso? Porque te puede hacer esto. ¿Ok? Si eres alcista, es lo que debería de hacer técnicamente el gráfico. Y el punto de eso está en los 89 mil dólares con 880. Básicamente los 90 mil dólares. Así que si estás por acá, ves que esto cae, el corto no se dio ya. El corto te lo va a dar acá cuando reteste. Y también el largo. Todo el mundo quiere adelantarse al movimiento. Nos hubiéramos adelantado al movimiento de Solana, que les dije ayer, no, o antier. No lo hagan. Vamos a ver cómo cierra este pedo, porque esto es lo que nos va a decir. Y gracias a Dios no entramos en corto, porque nos hubiera llevado a la verga, ¿no? Y tampoco en long, que no hay nada. Estás en medio, estás rangueando, no están haciendo nada estas chingaderas. Ok, con eso dicho, vamos a ver los Bitcoin en el índice. Y puede, bueno, el índice lo tiene perfectamente dibujado. Puede que ya esté el rechazo acá, puede. Pero de nuevo, no he visto más. Esto sería demasiada debilidad en Bitcoin, ¿ok? Para mí, honestamente, y cada quien puede hacer y tomar su decisión, por supuesto, y tienen que entender, yo les cuento la mía no para convencerlos, pero para decirles el por qué pienso y por qué hago lo que hago. Porque si no, no entienden. Si fuera, si no les dijera cuál es mi sesgo, ¿no? A dónde me estoy yendo no quedaría claro y no podrías espotear cuál sería mi error, ¿no? Que es lo que quiero que entiendan. Acá hemos visto un Bitcoin súper débil, súper débil, cayendo desde el 6 de octubre de su máximo histórico hasta acá, cuando le vendieron a todo el mundo que el oro iba a ser la solución, fue esto y pito, que el oro se estaba vendiendo y que Bitcoin iba a subir, y pues les dijimos, una vez que tienes uno de estos wikazos, se acabó la fiesta y van a dar continuación, y la han dado, ¿ok? Mi sesgo continúa siendo bajista. Estás por debajo del promedio del 200 diario, y cuando estás por debajo del promedio del 200 diario a donde estamos ahorita, eso normalmente marca el principio de un mercado bajista. Pero vamos a empezar con esto, con la trimestral, donde la trimestral fue la primera cosa que nos dijo. Acá en el eTrading Academy nos pusimos listos en chinga para poder estar, para no comernos el tope una vez más como en el 2021, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos estado atentos a? Algo que todo el mundo dice no te ha dado ningún indicador de Bitcoin, que es el tope. Uno, el MACD ya te lo dio, por supuesto, pero acá también volatilidad. Nuestro indicador de volatilidad
nos dice, cada que hace fondo la volatilidad, este es el fondo de precio de ciclo o muy cerca de. Aquí fueron $6,000, que esto es en julio del 2020, una vela trimestral, y acá fue octubre del 2023, cuando le prometieron a los judíos a Israel más bien, que Bitcoin iba a subir de $25,000 a 126, y lo hizo. No, no es cierto. Es que no paran con esas bromas. Y ahora, ¿cuándo encontramos tope? Mucha gente creerá que acá, pero volatilidad no contrae cuando se da la vuelta. Volatilidad contrae cuando cae por debajo de la línea blanca. Entonces, tu primera sesión, que para nosotros fue esta fue la sesión de octubre del 2021. Esto, de haber visto esto, nos hubiera dicho que fue tope, pero no lo vimos. Esto en el 2018, igualito, nos hubiera dicho que fue el tope. Y esto en el 2025 sí le hicimos caso y nos dijo que fue el tope y parece que sí fue el tope. ¿Ok? Entonces, volatilidad fue el primer indicador que nos lo dijo. Volteando a ver esto en teoría de velas, simplemente, más bien en estructura, esto es alcista, porque claramente estás en este canal alcista, haciendo altos, altos más altos y bajos más altos en toda la tabla, y estás por encima de todos tus promedios menos el promedio del 5. El problema es que esta es una vela envolvente bajista. Y una vela envolvente bajista da lugar, y a Bitcoin le gusta topar con velas bajistas. Es una vela topera y esta es una vela envolvente bajista. Las dos funcionan como reversiones de tendencia, para que lo entiendan. ¿Qué es una reversión de tendencia? Si, tío, has estado yéndote para arriba, ¿qué va a pasar después? Cuando se revierte que ibas para arriba, vas a ir para abajo. ¿Qué pasó cuando se fue para arriba y te dio una vela de reversión de tendencia? Fuiste para abajo, al fondo del mercado bajista. Todos queremos agarrar el movimiento grande de Bitcoin. Algo viene. Les digo, está jugando ahorita toda la bolsa y ustedes creen que solamente es cripto. Toda la bolsa está jugando esto, el S&P 500, todo lo está haciendo. Estás confundiendo a todo el mundo con noticias buenas. Cuando la bolsa llega a un fondo, cuando Bitcoin llega al fondo, es cuando hablan negativamente de él. Y ahorita todavía nadie está hablando negativamente de esto. ¿Ok? Es por eso que tiene que haber más. Puede haber un rebote, claro. La idea es, tienes que meter a la mayor cantidad de gente posible, a todos los primos de David que duermen con él en ese asilo donde esa gente feliz está. Normalmente lo que quieres hacer es invitarlos a pensar que están en lo correcto, hacer que suba el precio, meterlos acá, decir, a huevo, ya chingamos, y de acá, ya que te los habías follado, acá, 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 y luego compraron aquí abajo, los volviste a meter acá y ahora los puedes tirar. Es como funciona esto. La idea es que nadie del sector privado, tú y yo, hagamos dinero. La idea es que solamente los fondos hacen dinero en las subidas y las bajadas. Por eso intentan sacar a todos antes de una subida una bajada, porque ellos saben lo que están haciendo y nosotros no. Entonces, tenemos esto, rebotamos el promedio del 9. Bajistamente hablando, esto ya es, no importa cómo cierra esta vela, esta es una vela ya envolvente bajista. La cosa es, faltan 9 días y 8 horas. Esta vela trimestral se va a llevar a la verga todas estas. Lo peor que podría pasar en esta vela trimestral es que antes de fin de diciembre caigas a 74 y te lleves también estas velas porque estarían volviendo más. Pero ahora, ¿eso es lo que nos va a dar y confirmar la caída? No. Si esta vela cierra tal cual, la siguiente vela, simplemente cerrando por debajo de los $81,000, te confirma la caída. Y el problema de esta vela es que te va a confirmar en 3 meses después de esto. Esta va a ser lenta para la gente poniendo atención aquí para poder cachar y salirse en el momento correcto. Ya perdiste el promedio del 5. Ahora, también tenemos cierres importantes. Tenemos el cierre de 6 meses. Cierre de 6 meses. Este es por más que hayas llegado a tope, este simplemente es indecisión. Tienes también volatilidad yendo al punto más bajo de la tabla, lo que te dice que viene uno de los movimientos más grandes en toda la historia de Bitcoin, sobre todo en una tabla de 6 meses. Faltan 9 días y 8 horas para cerrar. Y lo peor que le podría pasar a esta vela es que cierre por debajo de esta. Pero una vez más, yo no creo que eso vaya a pasar. También tienes la vela anual, la famosa vela anual que va a cerrar. Esta es una vela edición topera. Puedes ver que ediciones toperas son bastante buenas para poder caer. Y mucha gente cuando ve la vela anual roja dice, nunca han habido 2 velas anuales rojas seguidas.
No podría ser. Ahora, igual y estoy loco. Tienes la volatilidad en el punto más bajo en la tabla de toda la historia. Tienes una vela topera. No puede ser que la siguiente vela anual venga al promedio del 9 y después rebote. Eso, por más que la siguiente vela vaya a ser verde, si estás comprando aquí o arriba, te va a llevar la verga. Tienes el promedio del 5 en los 57 y el promedio del 9 en los 46. Y me parece que esto, no, esta es una mancha que yo dibujé. Aquí lo tienes. ¿Cuántas velas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Todavía faltan bastantes para que aparezca el 21. Pero por ahora estamos por encima del promedio del 5 y el 9 anual. Pero una vez más, cierras en 9 días y 8 horas. Vela toperona, una vela roja tiene, y normalmente ve, la vela roja es acompañada por la vela verde en la parte baja de la vela roja, ¿no? Entonces, mínimo de jodido vas a regresar a los 73 en la siguiente vela. Si estás siguiendo nunca ha habido esto, vas a venir una vez más mínimo a los 73, 74, para que tengas eso presente. Y esto es, esto es bajista, pero aquí es donde tenemos la salsa de esta receta secreta. La mensual es todo. La mensual está preparando la volatilidad más potente de toda la historia. Cuando vienes por debajo del promedio del 15%, que nosotros le ponemos esta línea meme, y ves que volatilidad está apuntando del punto más bajo, lo puedes ver, de todo lo que ha populado es más bajo que todo esto, ¿no? Está aquí abajo. Esto te va a dar uno de los movimientos más agresivos en toda la historia de Bitcoin. Ahora, analicemos rápidamente qué es lo que ha pasado cuando cerramos por debajo del 9 mensual. Una vez que cerraste por debajo del promedio del 9 mensual en esta vela, nos hizo un truquito y se fue para arriba a máximos históricos. La cosa es, nosotros estamos en este momento en el segundo impulso. Y este es el segundo impulso, en la M de McDonald's. M con el segundo tope siendo más alto. Lo puedes ver acá comparado con este, ¿no? Tienes tope, tope más alto. Y también tienes la M, por si no lo puedes ver. Aquí está la M de McDonald's. Es idéntico. Y una vez que caíste por debajo del promedio del 9, ahí es donde te marcó literalmente todo el mercado bajista del 2022. La cosa es, una vez que veniste y cerraste cerca del promedio del 21, ahí fue ya la sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte se dio en abril del 2022. Recuerda, rangueamos un chingo de tiempo acá en lo que nos pendejearon de que iban a subir los tipos y todos decíamos, no los van a subir, no los van a subir, no los van a subir, no van a pagar esto, porque nos dijeron que no iba a haber inflación. ¿Cómo de que no, cabrón? Nos dimos cuenta y bolas, güey, cayó todo. Tu promedio del 100, que es donde hiciste fondo la última vez, está en $45,000. Ahora, atento. Si en esta ocasión veniste y te sentaste en él y tuviste un cierre por debajo y después fuiste para arriba, y antes de eso solamente habías rebotado en él en el 2020, ni siquiera lo tocaste, la próxima vez que vengas a ver a tu promedio del 100, tienes una alta probabilidad de romperlo también a la baja, ¿ok? Y eso te pondría por debajo de los $45,000. Los $45,000 que están acá son un punto importantísimo para la tabla y puedes ver el por qué. SFPs, una vez que se rompió a la verga altos históricos. ¿Cuál sería el siguiente punto importante de la tabla? $37,000. $37,000 es donde más o menos yo esperaría que esto fondee. Ahora, no me voy a aventar la predicción de que ese va a ser el número, etcétera. No me interesa, porque he aprendido que el número aparece de acuerdo a cómo hayan puesto el sentimiento. No lo preplanean y dicen, van a tener el número acá y este es el número. No, es ¿qué tanto podemos hacer que todo el mundo sea tan bajista que a la verga no estén interesados en esto? Y ahí nos damos la vuelta. Entonces voy a esperar ese momento. Para mí esta sería una zona muy interesante para poder encontrar fondo, porque todo el mundo cree que va a estar en los 50, 60, $70,000 o que ya lo vimos. Y esto sería algo que psicológicamente sí le parta la cabeza a muchísima gente. Una vez más, volatilidad, un cero potente. Tenemos acá literalmente el mismo patrón de M de McDonald's de tope con divergencia bajista. Y a menos de que cierres esta vela mensual en 9 días, 8 horas arriba de máximos históricos,
vas a tener divergencia bajista presente, que fue lo que nos llevó a la chingada acá, igualito que acá. Así que mensualmente hablando y trimestralmente hablando, estamos a una tabla mensual bajista, una tabla trimestral, porque recuerda, abajo del promedio del 9 mensual eres bajista y tuviste este cierre, no lo habías tenido desde el 2023. Desde el 2022, ¿no? Por debajo del promedio del 9. Entonces, cuando ya veniste a tocar el promedio del 21, ya fue en la segunda parte del ciclo, fue en enero, en la segunda parte de la alzada, fue en enero, y esto es lo que más o menos se está repitiendo por acá. 2 semanas nos pone no solamente un setup súper bajista, pero también un poco de expansión de volatilidad por acá. Ahora, para cerrar esta vela faltan 2 semanas. Y aquí es donde está el juego. Va a cerrar con la anual y con todas las demás. Esta vela, si continúa. Y ahora, recuerden, y esto es lo que acaban de ver en Solana, acaban de ver en Nvidia, acaban de ver en Bitcoin. Esta gatada puede darse la vuelta para abajo como acá. No lo puedes dar por dado. Necesitas 2 sesiones por encima apuntando para arriba. Aquí tuviste una y la segunda estaba apuntando para abajo. Aquí tienes posibilidad de una y veamos cómo sería la siguiente. Por esto, estas temporalidades pagan tanto, pero se tardan un chingo en desarrollarse. Lo que sí estoy viendo es, tienes tu tope instantáneamente por debajo del promedio del 34. ¿Cuándo has estado por debajo del promedio del 34? La única vez que lo estuviste fue cuando empezó el mercado bajista del 2022. Entonces, tienes ya eso yendo para ti. ¿Qué es lo siguiente que tienes? Les hizo la gatada que les dije, donde pueden ver acá como todo el camino para abajo consolidó y después reventó a la alza. Esto aguantó acá. Y yo les dije, si yo fuera el encargado en el mercado y me quiero coger a todos los primos de David, lo haría así, con este bajo y un alto más bajo. Y un bajo más alto. ¿Por qué? Porque esto va a hacer pensar a la gente que entiende análisis técnico, pero no comprende que cada activo es diferente, que esto es una trampa. Es la trampa perfecta para el güey que no pone atención, que aprendió algo y que fue a la escuelita y tiene su diplomita y con eso ya cree que sabe todo. Es justamente eso. Es muy, muy, muy importante también ver esto. De nuevo, tienes 1, 2, 3. Este va a ser tu cuarto cierre por debajo del promedio del 34. ¿Qué más necesitas, no? De confirmación. Más allá de eso, tu promedio del 5 está por debajo del 34, el 21 y el 9. Tu promedio del 9 está debajo del 21. Todo esto señala debilidad. Aparte, con un setup de volatilidad, estos setups de volatilidad tienen un chingo de fuerza. Los voy a poner en el HPDR para que vean un poco los objetivos si nos movemos para arriba o para abajo. De no poder cerrar por encima de los 90,500, siguiente objetivo deberían de ser 83 y de ahí los 79. Me gustaría ver un rebote acá para poder seguir chingando a todos los primos de David y decirles que ese fue el bajo más alto y que sigan diciendo que este es el fondo, que en cada vez que toca fondo, porque no nos llevamos estos mínimos, y de ahí me gustaría ver el rebote. Atentos, todos estamos esperando un rebote en este momento, todos. Por eso me cuesta trabajo pensar que el rebote se va a dar ahorita. Sabemos que va a haber un rebote, no estoy diciendo que no, pero lo va a dar ahorita cuando todo el mundo está esperándolo. Creo que hasta José Luis Cava sigue mamando con su rebote. Semanal habíamos tenido expansión de volatilidad ante la caída, lo puedes ver ahora por debajo del 9, 21, 34 y ahora el 100 es lo que nos está deteniendo. El promedio del 100 en la semanal es brutalmente importante para nosotros. Una vez que lo pierdes, y esto solamente lo perdiste en mayo del 2022, fue lo que te hizo irte a cero y de ahí al promedio del 200 y por debajo de el promedio del 200 está en los $37,000. Ahora, en los $67,000. Y atentos a esta, porque el 100% al día de hoy coincide con la línea que acabamos de pintar, con esos 37,000. Simplemente algo que notar. Ahora, digamos que eres primo de David, estás en la semanal, rompes a la alza por acá y ya chingaste, ¿no? Convertiste 98 en soporte. 98 es la zona importante. Si conviertes 98 en soporte, tu siguiente objetivo deberían de ser los 112 a la alza en la media. Y no te detengas ahí, porque recuerda, dijiste que estabas en lo correcto cuando apostaste que eran $180,000 o $250,000 hace 4 años y ya lo habías dado por dado. Entonces, aquí en los 112 vas a la parte alta de la zona azul, que son los 130. De ahí puedes consolidar tantito, irte al 50%, 140, de ahí al 61%, 150 y sigues a la mitad de tus objetivos, pero ¿sabes qué?
como dijiste que fue hace 4 años y que ya había pasado, pues todavía tienes que aguantar. Y de ahí vas a los 190, que ya te pone por fin en tu objetivo de los 180. Consolidas tantito, me imagino 2 días nada más, por lo alcista que es, y de aquí se va a tu objetivo final, los $250,000. Solamente tienes que hacer todo eso. Y cerrar antes de que acabe el año arriba del máximo histórico. Es todo, solamente 9 días para empezar ese gran recorrido a ese lugar. Entonces, la tienes sencilla. Pierdes tu promedio del 100, primero pierdes los 88,200 y después tu promedio del 100 vas para abajo. Siguiente nivel van a ser 77 y espero que nos aguante literalmente este mínimo para poder invitar a más primos de David a que se suban al tren para que vayan a hacerse ricos todos. 5 días. La última vez que tuvimos un cruce plateado a la baja en la de 5 días, como lo pueden ver acá, para la gente que no sabe qué es un cruce plateado, es cuando el promedio de los 55 sesiones sube por encima del promedio de las 21 sesiones. El 55 es el naranja, el amarillo es el 21. Cuando ves el amarillo caer por debajo del naranja, te dice debilidad, y cada que vienes a tocar el promedio del 9, oportunidad de corto. Tu promedio del 9 está en 91,800 y para nosotros los 92 van a ser una zona importante. Ahorita les voy a enseñar el por qué. Aparte, tienes los $76,000 aquí abajo con el promedio del 200, que debería ser tu siguiente nivel a caer, pero eso te podría todavía mantener, ya sean los 80,000 planos, que es la parte baja de la zona azul para ver un rebote, o los 76,000. Ambos dejarían a la tropa de David con el mínimo más con el bajo más alto para que todavía puedan subirse más acá esperando esos $300,000 o 400 o no sé cuántos millones de dólares van a ser en este movimiento. No, ese canalito me gusta. Ok, esto es lo que quiero borrar y esto. Y esto. Con este cruce plateado a la baja, la última vez que lo tuvimos, solamente para que tengan el dato, en la de 5 días, fue acá, el 10 de febrero del 2022, cuando el precio de Bitcoin estaba en 45, de ahí hizo un alto más alto en la parte alta de la zona azul en 48 y ese pudo ser el corto de generaciones, ¿ok? Vamos a ver si tuvimos ya algo parecido. Fue lo que nos enseñaba el buen Farhan. Tienes cruce plateado, pero todavía no has tenido tu momento, tu encontronazo con el promedio, con la parte alta de la zona azul. Ahora, esta parte alta de la zona azul va a bajar en 5 días o subir. Vamos a ver porque pueden ver qué agresivamente bajó todo esto. Esto antes hubiera estado por acá en los 114. ¿Dónde estaba la parte alta de la 121? En esta sesión está en 100. Tuvo una bajada de $20,000. Esto es súper bajista. Esto te demuestra debilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si se va a repetir el 2021, acá es donde deberíamos de encontrar tope para continuar cayendo, en los 100,000 planos. Sería idéntico a lo que se vio acá, donde tienes el cruce plateado a la baja. ¿Y cuántas sesiones después fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesiones para tocar la parte alta de la zona azul y la 10ª también se quedó más o menos por ahí. Vamos a ver dónde estamos ahorita. ¿Cuántas sesiones tenemos desde el cruce plateado? Aquí está el cruce plateado. 1, 2, 3. Tenemos solamente 3. Para que tengas una idea de cuánto va a jugar este desmadre todavía en el rango y no tiene la obligación de, pero tiene la oportunidad de, que es para quitar la mayor cantidad de dinero a la gente. Y ahora aquí es donde yo digo, si estás usando esto y quieres rematar un corto, promedio del 9 en la 5 y promedio del 100 como tu extremo. Entonces, entras en la primera en 92 y tu extremo es 93. Y tu invalidación tiene que ser, es que es cabrón usar esta vela porque no te va a servir de ni vergas. Para mí sería, si sube un poco más de acá, voy a poner un trailing stop en este corto. ¿Por qué? Porque no me interesa quedarme a investigar si va a subir más o si no. Si sube más, me salgo, he perdido un poco de dinero, no me importa, porque vamos a ir a los 98 como mínimo. Y de los 98 voy a usar el extremo del 100 a la alza. Y ahí lo voy a intentar una vez más. Si le pegas y agarras el corto como el que fue el ciclo pasado, tío,
es generacional, o sea, le pegaron de 47, 48 a $16,000. Ese sería el trade que te gustaría hacer si es que se fuera a repetir la historia. Pero muy probablemente no se vaya a repetir. Recuerden, ya los $180,000 están a la vuelta de la esquina. Es sarcasmo, para los que no entiendan. Es sarcasmo. Ok, perfecto. Es la de 5 días. Los voy a llevar a la de 2 días, que era lo que estaba también viendo por acá. En la de 2 días también tenemos un setup de volatilidad preparándose con todo por debajo del 15%. Tienes aquí el promedio, está preparándolo. Tienes también tu media junto con el promedio del 21 en la zona azul. Estás adentro de la zona azul y arriba del promedio del 9, que son 89. Una vez más, arriba de 89 vas a venir a 92,300. De 92,300 puedes venir a los 97 y de los 97 a los 100. Esa es la idea de que si este es el rebote por fin que nos han prometido todos, que sería el bueno para poder después ya caer efectivamente. Si Bitcoin, y esto puede ser algo muy real, la debilidad que estamos viendo ahorita yo nunca la había visto. Si Bitcoin no hace eso y simplemente hace esto y se va para abajo, tenemos que entender que el downside, ¿no? El objetivo a la baja tiene que ser más grande de lo que pensamos por la debilidad. Si Bitcoin hace la misma gatada de siempre, se va a los 100,000, choca justamente acá, que también, por cierto, en tu tabla de 2 días, los 100,000, está tu promedio del 100, tienes tu extremo, lo tocas acá y vas para abajo. Esto sería lo mejor que puedes pedirle a Bitcoin si no quieres que baje mucho de precio. Que no entiendo por qué. Aunque no tengas ya dinero, puedes ahorrar y comprar más cuando esté abajo y bajar tu precio tremendamente. Pero si no ocurre esto, el rebote grande a la zona de los 100 más o menos y caer, nos va a decir que Bitcoin tiene demasiada debilidad y algo está más mal de lo normal. Es todo. Vamos a la diaria en putiza. Diaria, ya tenemos volatilidad contrayendo después de que había expandido ante la caída. Y eso nos dice que estamos ante una corrección, lo que sugiere justamente lo que estamos diciendo. Si podemos romper los $91,000, deberíamos de venir a la media del canal, que está en los 95. Los $95,000 los podemos romper, deberíamos de venir al promedio del 100 y entre el 100 y el 200. El extremo 100 a 102. Y ahora, el de aquí abajo son 95. Entonces, puesto sencillo, sin HPDR para que lo puedan ver todos. Es fácil. Si Bitcoin es alcista y hace lo que debería de hacer de acuerdo a lo que vimos el ciclo pasado con el cruce platado en la tabla de 5 días, deberíamos de simplemente poder retomar este promedio del 21, los 89, venir para acá, trepar, romper los 91, van a ser importantísimos. De ahí, los 95, queremos por encima de los 95, ir a los 99 y esto más o menos nos pone ya en la parte alta del canal en los 102, donde puede rechazar. Porque una vez más, Bitcoin no consolida para arriba alcistamente. ¿Ok? No lo hace. Si este ya fue el rechazo y nos vamos para abajo, la debilidad de esta chingadera es mucho más potente de lo que pensamos y simplemente lo único que nosotros consideraríamos y tú deberías de considerar es que el precio a la baja va a ser más bajo de lo que todo el mundo está apostando a por la tremenda debilidad que tiene, que no debería tener sentido. Y ahora, solamente viéndolo el día de hoy, poniéndolo en la de 4 horas, porque la de 4 horas nos da una excelente fotografía de esto. Estás más arriba que esto, consolidaste para abajo, me gustó. Vienes acá, el 91, 100, que es tu promedio del 200, va a ser tu primera zona importante. De ahí, 94, 95 por acá, y de ahí ya puedes hablar de los 100, 102, que ahí es donde esperarías el rechazo para continuar a la baja. Quédatele viendo esta vela. Si te llegas a llevar los 87, es más, vamos a usar esta. 87,600, si te los llegas a llevar a la baja, este ya fue tu máximo y vas a continuar a la baja. Pero por ahora, están haciendo que la gente sea alcista, están intentando cambiar el sentimiento alcista, te están diciendo cuándo y qué día, a qué hora Jerome Powell se está dejando de polvear a su mujer para contarte cuántos miles de millones en deuda que va a causar inflación que te han prometido todo este tiempo, con todo y que haya los descuentos más grandes de la historia, continúen bajando. Eso quiere decir que necesitan
que la mayor cantidad de los roommates de David se puedan subir a esto para perder todo su dinero, a menos de que todos los roommates de David ya estén muy mal colocados porque creyeron que se iban a los $250,000 hace 2 días. Sería la única razón por la que no podríamos subir. Tenemos que atrapar a más gente a la bajada. Si yo fuera el CEO de Bitcoin para cogerme a todo el mundo, haría que definitivamente esto rebote. No lo haría a los 100, yo lo dejaría en 98. 97. Nadie está esperando tanto los 97. Y ahí es donde me forraría todo el mundo, sacaría más noticias alcistas, les diría que va a haber más inflación. Vamos a atacar no solo Venezuela, pero también las Islas Canarias, si estamos buscando objetivos que no nos cuesten trabajo conquistar. Y eso va a causar inflación por la gran guerra de las Islas Canarias que todo el mundo conoce. Y pues bueno, los aranceles van a continuar creando más inflación con descuentos. Una locura esta inflación que simplemente nos ha dado tantos descuentos. Es la inflación más rara que he visto en mi vida. Pero bueno, vamos a la que sigue, damas y caballeros. Esos son los Bitcoin. Una vez más, continuamos siendo alcistas, viendo y estando por arriba del promedio del 9, arriba de los 89. Vean este gráfico, lo hemos tenido todo el tiempo y lo tienen en Discord. Arriba de los 89, vamos a los 91, 91 a 94, casi 95. 95 nos lleva a 98, 100, 102 como tope, como extremo. Y de perder los 87, 500, vas a venir para abajo. ¿Ok? Ahí lo tienen. So, Alex, what's next? What do you got? Rivian, right? Some Rivian, yeah. Perfecto. And wow, she actually might be doing something different we've never seen. Maybe it's interesting. Really, I mean, price has been pretty strong so far in Rivian. Yeah. And we were gauging that weekly EMA 100. I remember when we reclaimed this zone here, we were talking about potentially that range from that 1765 down to that $16 area. If you held $16, this was going to give you more of a bias to actually reach towards that $19 zone, which was a massive spot for me for Rivian. $19 really has not been tested since that major breakdown. You actually didn't even test $19 here in July 2024. You went to $18.86. So this was a massive spot, and you really stayed under it since you lost it in the beginning of 2024. Continued to stay under it. Here you had a massive volatility setup, some of the lowest weekly volatility you ever have recorded on Rivian's chart here. Oh gosh, here we go. Leading to that weekly EMA 100 breakout. Now, this is very important because the weekly EMA 100 continued to hold on that move down, giving you a bias that, okay, $19 is resistance, and then you enter a little range here. You reclaim back above 1765, retest that, and now you're expanding up. Now, this is very important, kind of the story of Rivian, where we are and what's going on. So what we can gather is $19 is a big spot. It didn't reject like we wanted to, but rather gave us a major green dildo up. That's perfectly okay. Look at that gap, by the way. Sorry. No, it's been staring at me on the left. Oh, this gap. And look at price. Oh, cheeky. Well, actually, I'm glad you actually mentioned this because this plays actually into really why you shouldn't be longing Rivian here. $19 is a major spot. We've seen this zone really once it holds, you can make big moves up to that $27 region. But really, I mean, you bringing up this gap fill here is an interesting point because, well, you're on the verge of filling that. Could argue it already basically has. Maybe a little more, maybe around like 23. But really, I mean, do we long higher highs? It's just very easy perspective. No, an easy higher low spot will be off of that weekly SMA 200. And really an easy gauge has just been playing the weekly 9. We do have a silver cross to the upside on the weekly. So 2 points here say, okay, you should probably not be longing this region, but rather look for a higher low to form into this week, next week. If this continues to hold $19, this will give you an easy trade up to 27. The gap fill is interesting because, well, price often gravitates towards those. Does it have to happen immediately? Look at this. It formed in 2023. You stayed under it for a super long time, broke out, testing the gap, but it just plays into the idea. I'm glad you mentioned this, Alejandro. Probably shouldn't be longing here. This higher high break just doesn't make sense. Should you have longed this higher high break? No, the higher low off the weekly EMA 9 was the easy spot.
here, were you supposed to long the higher high break? No, you're supposed to watch the weekly 9. So far on Rivian, it has just been watch the weekly 9. It moving up right into that $19 makes it a big zone. Now, with the gap right here, you're also going to notice you have that bi-weekly EMA 100. Not a lot of data with it, actually sort of populate this year. But again, just more points on probably this isn't the spot to be longing, specifically when you do know that you can easily make a 21% pullback, 20% pullback from here, retest $19, and then move up before it's all said and done. I really, frankly, don't like holding trades that are down 19% before the next major higher low. Just doesn't make too much sense, but some people do. Some people do. And with Rivian, again, we get these major moves up. We need to see if this is actually going to hold going into January, right? We can see here the monthly is actually giving you a pretty nice setup here. You're actually getting back above this monthly 21, something you've never really been able to do. Occurred in November, expansion off of it. And now you're potentially going to get the same idea on that 34, right? The EMA 34 sitting at $20.30. To me, you want to be watching into December if this is actually going to hold into that zone. Now, if you continue to hold above the monthly EMA 34 into January, confluence with that, with the weekly SMA 200 holding, then yeah, into next year, I mean, Rivian potentially could really start moving up to $27, potentially higher, maybe all the way up to $33. Something that just feels kind of crazy to say, just because, well, we've been watching Rivian and it just has been nonstop chop. But these little things on the chart are telling me, yeah, things are shifting in favor of bulls. Once they actually get this retest of $19, this is really when we could start really aggressively moving out of this $20 zone towards that $30 region. So, right, if you're wanting to long Rivian, this isn't the spot. Play the weekly SMA 200. Watch the weekly 9 has a silver cross. And every move since we reclaimed the weekly 9 has been off the weekly 9. So in that case, see if it moves up towards $19. Confluence of that with that SMA 200 and the meme line. Can be that simple. Where am I bearish on Rivian? Well, same idea. You just got to lose $16. And it did not get lost here. It actually bounced pretty nicely off 16. So that's kind of your line in the sand if you're trying to be bearish. Even the 2-day, like you opened on a nice green move up, but I'm still looking at this zone to be more likely tested before going up to 27. Honestly, it just would. You're even in the extremes here. You can see that $23 region coming up again, $23.82, 95%. So again, I would really like to see into this week, next week, $19 get tested at least once. If it can just test and then start moving up, that's good enough. But $19 was a big spot for Rivian. This whole move down. I would really like to see more data around this zone before actually maybe giving a long out to ETA. Because as long as you hold above $19, this is going to be in a long zone. But you just don't long when it's a 20% move from $19. And something you know about Rivian, if you've been watching it, it loves to make major moves up and major moves down. It absolutely can do it. It's just more, do these major moves up hold $19, right? You move up, you come down, it doesn't hold, you start chopping. You move up, it comes down, 19 doesn't hold, and then you make that next leg down to $8. So really, it's a big spot here. You should be wanting as a bull lots of data on $19, proving to you that this is bullish, this is a reaction zone, and this could be the next higher low spot. So I mean, with that, I'm not long in Rivian here. This is at resistance. You got that gap fill. You're in higher high posturing. A lot of things saying probably is not the spot to be longing this. The easy long was like here when you were reclaiming that weekly EMA 100. Now it's just where do you put your stop? Where do you long? And what's the idea? So watch $19 on Rivian open up. It's opening up a new range potentially that we have not seen really open up since that December move, which was a failed move. So just be aware of that. You get very predatory moves in this region. So with my idea here, this will, well, at least give you more confidence if you should long or not.
You get bullish price structure, you'll get the retest, and if you can actually get a shift, meaning this doesn't deviate like it does each time, then yeah, that will be good for me to start long Rivian in January, actually, because, well, I mean, if we're potentially going to get a nice trade up 45%, that's potentially easy money. And then all it'll be really determined on is just one level, 19 bucks. You lose out on like a daily, you could probably just close the trade. So I am liking the posturing of Rivian, actually. And look at this, quarterly. Well, maybe you get the 19 retest into the new year. So look at this. I mean, you're just about to freshly get back above, not even back above, freshly for the first time ever, get back, reclaim, or not even a reclaim. I keep saying that. Just get back above the quarterly 9 for the first time ever, sitting at 1861, most likely moves towards 19 bucks. There you go. I mean, confluence of that $19 throwback potentially brewing here, if you actually close in 9 days above $19. So, I mean, this is a good perspective here. Interesting. 6 month too. Like $19 is a big spot. Look at that 6 month rejection of it right here. Can make our line straighter. Can do it like there. There we go. Huh. So, you know, Rivian surprisingly is looking better to me now than it was a few months ago. So really now, if we're going to be bullish on Rivian, it's just all dependent on 19 holding. Let's see if that continues to hold into the week. Really don't need to complicate things with this chart. If we're going to bullishly break out, weekly trend will just take hold. It's very easy. We can just relay kind of what has been occurring to the downside. Like, you've never really been this bullish before on Rivian, or had this much bullish backing before. What do I mean by that? Well, firstly, you've never been above the weekly EMA 100. You've never gotten any price action above this SMA 200. Now, you could argue, well, yeah, there's not enough data. Of course not. But then you could also say, well, you have the lowest weekly volatility read. That's interesting, and it is firing off to the upside now. On top of it, this entire move really has just been drawn down by the weekly 9. And something I mentioned for the long idea. If you just shorted the weekly 9 down, pretty much made life-changing money up until this point where it reclaimed it, gave you an entry to long, and then you got an easy move to the 21 before that rejected. And then you can just see again, weekly 9 reject, you're just moving down. Well, now you're just freshly above all the moving averages, putting this into a weekly buy. Let me see. Let me get the 55 off. I don't trade off the 55. I only use this with crosses. And let's see, actually, just for my own curiosity, have we ever had a silver cross to the upside? I think we have, but it failed. Let me see. Yeah, we had this one, but it failed. And then it uncrossed, and then we had a cross here. Let's keep going. This might be the only one we've ever had that was a failure the first time around. Here. Let's see. And then, yeah, that's it. Or maybe here. No? Yeah, so then that was the first weekly silver cross to the upside. It did end up being a failure. What do I mean by that? Well, let's see this real quick. You had that weekly silver cross. You moved up into the next week. You actually moved up a little more, but then that dramatically sold down. You then started to lose the weekly 9, making the silver cross a little weaker. Once you got past that 55, it dragged the 21 down, uncrossing. But then here you got it again, very sneakily across back, right? 9 crossed the 21, 21 crossed above the 55, and then here we are just moving up. So really, this is the first silver cross that's actually taking hold, that's really playing out to the upside. And that's why it's going to just be a big point here with it lining up with the SMA 200 on the weekly. Another major point that really has never been tested before. Then you go to the monthly.
And you do see that the monthly 21 for the first time ever got reclaimed, and you even got expansion off of it. It's a great sign when you see something like that. It just kind of bulls flexing, in my opinion, right at that $16 zone we talked about. You had the 9, the 21, nice spring. But here, even you wouldn't want to long up right towards 22, 23 because, well, into December, it could just, if it closed right here, I'll measure that actually where current market price is. That still could mean at minimum you'll get a 9% pullback. So already with this perspective, yeah, you can't really long here. You're just supposed to wait. And then even if you go to the quarterly, here, ties it up for the first time, you might get above the 9. That doesn't mean it's about to go up to $50, $60. But if it reclaims the quarterly 9 in confluence with $19, hey, that's good confluence to maybe make a move up towards $27 into the new year. So you do have a lot of things now saying Rivian is bullish. I just really need to see now if it's going to hold $19 into the new year. For me, it's just kind of a wait and watch zone. I will not be positioning trading Rivian until we get something like this, because then at least I know where I'm wrong. And it's really just once you start really taking out this low here, so what, December 15th low, that's when actually this starts not looking the best anymore. But until then, this could just be an easy mean reversion move down to a higher low before a spring. It's literally something Rivian's been doing like here. So that's all I have. $19 though. Really GG for bulls. Surprised, honestly. Was expecting this move down, this shooting star expansion down to be the breakdown. We talked about it. But then you just see it quickly invalidated the shooting star and then started to move up harshly. So a lot of things, though, if you were shorting here, that would have told you, well, maybe we're going to move up again. I mean, it was the weekly 9 holding. And then really the kicker was when you got this November close here, it's just, there's no idea now. You've reclaimed the weekly EMI 100. That, in theory, always triggers some kind of law. And the more higher time frame you go with the weekly EMI 100, my system says the more powerful it becomes. So that was a big weekly reclaim. So a lot of things here, a lot of things. There's not like a big surprise, but now let's see if we get a pullback to $19, maybe $18.80. Watch that weekly SMA 200 in confluence with the weekly Silver Cross, and let's actually see if we can get a $27 Rivian into next year. But again, if you start losing $16, that's where I'm not a bull anymore on this. It's over. It's probably going to start moving down towards $14, maybe $13 again. So, yeah, that's all I have on Rivian. Very nice, senor. Thank you. And very clear. For next, there's XRP and Tether Gold. I'm assuming you want to do Tether Gold and Farhan probably XRP just because he is Mr. Garlic House. Oh, yeah. What is Now, that? What I was Gold going to versus Tether? ask is Tether Gold. Yeah, so gold. Yeah, Tether I found it. So, is that better? Pax Gold. This is the one. Does this have all the no? Like, wouldn't we rather, because it's the same price, right? A spot 44.53. 1 second, let me see. 44.41. Yeah. Is this like gold traded on Tether? I think so. That's it. It's like BTCC listing gold. I would probably use the regular chart because it helps with more data. But however, when I trade something like oil or gold, I don't do the Tether pairing. I'll do the normal pairing, like gold, and then I'll base my trade on that. But whatever you think. No, I think so too. I agree with you 100%. All right, perfecto. Glad we solved that big issue. Thank you. Ok, estamos viendo Tesla, Rivian en este momento en una tabla semanal. Tenemos todas las líneas. Obviamente, todo de antes de esto es cuando veníamos de los $40, etcétera. Esto es lo único que hemos visto. Para que tengas una idea de lo que estamos viendo acá, estás hablando desde diciembre del 2022 hasta acá. Diciembre, 22, 23, 24, 25. Han pasado 3 años de precio en toda esta zona. Y lo que hemos estado viendo es a Rivian reventar al alza. Yo se los pongo acá y se los puse también en el Discord. Vendí acá, en donde está esta línea amarilla, en los 19.92. Siempre les he dicho, es muy difícil agarrar un tope
y un fondo, ¿no? Entonces, como sea, hago mi DCA, etcétera. Para mí fue suficiente las ganancias de acá desde abril del 2025, de por acá hasta acá, es bastante buena lana y lo saqué. ¿Por qué? Pero ¿por qué, Alejandro? Si Rivian se ve tan alcista y tienen, o sea, honestamente, si lo estás viendo solamente así, déjeme quito rápidamente mis dibujitos, pueden ver una cosa instantáneamente en esto. Este es un gráfico semanal. Por primera vez, el promedio del 100 es el rojo, lo hemos tomado a la alza, lo pueden ver ahí, ¿no? Entonces, tomamos el promedio del 100 a la alza y estamos a punto de tocar el 200 que está aquí arriba en los 23.42. Rompes, rebotas, vas para arriba. Bien. Que esto es alcista, definitivamente nos vamos al cielo. Yo les dije, vendí acá. La razón por qué. Uno, aquí tienes un gap. Perfecto. Y este gap literalmente es de los 23.18 a esta línea meme en los 21.93. Ese gap ya vino, ya lo empezaste a cerrar. Esto pudo haber sido una trampa para hacer un alto más bajo que este, que es lo que desde el principio yo había dicho es lo que va a ser esta gatada. Se va a quedar en medio de un rango donde todo el mundo crea que va a continuar y no lo va a hacer. Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque el 17 de febrero, en básicamente 45 días, vas a tener earnings de Rivian. Y van a dar los peores resultados porque ya empezaron y ya salieron con los de Tesla. Déjenme ver si puse el bookmark o no de la noticia de Tesla. Porque ahora están empezando a ponerlo en la cara de todos, pero como si no importara. Denme un segundo. ¿Dónde está bookmark? A huevo. Aquí está. Denme un segundito. Ahí les va. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Perfecto. Tesla. Deutsche Bank sees Tesla Q4 deliveries falling short. Deutsche Bank está diciendo que las entregas de coches en el cuarto de Tesla se están cayendo un poco más. Y esto es payasada, ¿eh? Recuerden que esto va a ser los peores números de toda la historia. Deutsche Bank espera que el cuarto de Tesla del 2025 sean fallas en entregas, diciendo que hay una menor demanda en Estados Unidos, en Europa y en China. La única menor demanda no viene de China, ¿eh? La demanda que sigue creciendo viene de China. Vean cómo generalizan todo y nadie busca nada. Europa definitivamente tiene muy poca demanda porque le han hecho una perfecta promoción a Elon Musk, y en Estados Unidos estamos en la mierda después del último cuarto porque todos tus pacos favoritos te dijeron que te fueras a comprar el coche cuando nos salió más barato a todos los que los compramos después. Entonces todo el mundo cayó en esa mentira. Bien. Está diciendo que están proyectando 450,000 entregas, que es 14% abajo año con año del año pasado. Este número va a ser mucho peor, con grandes declives en ventas en Norteamérica y en Europa. Los volúmenes de China también están esperando que bajen modestamente. ¿Ven? Le están engañando. China le está yendo de poca madre y ahorita nosotros somos los que estamos en deflación. Lower deliveries are likely to pressure margins. Es que veanlo, esto lo escribió alguien que hace que son economistas. Dicen, menores entregas hace que los márgenes se vuelvan más chicos. No. Eso son pérdidas en ventas. Tus márgenes se vuelven más chicos, no porque estás vendiendo menos coches, porque tienes que descontar hasta el culo el coche. Y es esto lo que nadie está diciendo. Por eso para mí, Tesla y Rivian van a ir para abajo. Despite near-term weakness, Deutsche Bank remains positive long-term. Aunque tenga una debilidad a corto plazo, Deutsche Bank sigue muy alcista a largo plazo y está poniendo que su target son $500, que ese es el precio al que Deutsche Bank está esperando llegar. ¿Ok? Espero que entendamos eso. Ahora, cuando me cuentas eso, vienen peores números. Tengo a Tesla en altos históricos, estoy viendo a Rivian, estoy viendo un espejo de lo mismo, ¿no? Lucid está en otro ciclo, por eso estamos entrando ya en Lucid, porque Lucid está en otro ciclo completamente diferente a Rivian y a Tesla. Pero Tesla y Rivian pueden ver lo alcistas que son. Yo vendí mi Tesla en, ¿dónde está?
460. Un segundo. Fue en la primera. 468.67. Aquí. Estamos tantito arriba. Para mí, Tesla va a tener que entregar resultados el 26 de enero. Y sus resultados van a ser pésimos. ¿Cuál va a ser el que se va a llevar a todos entre las patas? ¿Tesla o Rivian? Personalmente creo que Tesla se va a llevar a todos entre las patas. Una vez más, Rivian va a tener todavía peores entregas. Lo que nadie se ha dado cuenta, y esto se los voy a decir de corazón, es, ahorita Rivian solo tiene los dos modelos caros a la venta, el R1S y el R1T, que es la pickup y la camioneta que yo tengo ahorita, que yo tenía antes la pickup. Y estas camionetas se están vendiendo muy poco, muy poco, y sobre todo ahorita. Cuando tengan su modelo chico, chingón, les va a ir bien, etcétera, porque es como su modelo 3, la chingada, y aparte acaban de sacar el self-driving, bla, 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 no todo. Te dan todas las buenas noticias y te siguen dando buenas noticias en lo que estás acá. ¿Qué es lo que ocurre? Se acaba. Si esto siguiera subiendo, te dirían lo que te acabo de contar como si fueran malas noticias, pero pueden ver cómo te están dando malas noticias y las están volviendo positivas. Están básicamente trayéndote en una cita a la mujer más fea del planeta con un chingo de maquillaje para que no veas lo horrenda que está. Y aparte te están echando limón en los ojos para que no puedas ver bien. Es lo que están haciendo con estas noticias. Por eso, ¿estoy preocupado que vendí acá? No. Ahora, ¿se va y la chingada? Pues bien, güey, buscamos otra oportunidad. Pero personalmente yo creo que esto simplemente va a ser un rechazo para irnos a la mierda. Estamos en deflación. No sé si lo han notado, pero en un periodo inflacionario no hay descuentos. Los precios suben. Y todo el mundo sigue pensando que hay inflación, carnales. Esto, como mínimo, va a regresar a los $16. Pero como mínimo. Y lo que yo veo personalmente en la economía, una vez más, se imprimen un chingo de dinero de la nada, pero una vez más, no es lo que te están diciendo que Jerome Powell está yendo a imprimir dinero y la verga. No. Ahí lo que va a hacer es, si nos vamos a una guerra, no con Venezuela, con alguien donde podamos gastar miles de millones de trillones de dólares, o ayudar a Israel a destruir a otro país o a matar a no sé cuánta gente. Si hacemos eso, bien, todo va a continuar subiendo, etcétera. Pero si no, no importa lo que te digan de la liquidez y de todas estas mamadas. Literalmente estamos en una depresión financiera. Tal vez no nosotros, ¿no? Que tenemos mucha suerte, pero la gran mayoría de Estados Unidos está en una depresión. Cuando volteo a ver todas las películas y las películas se trata de güeyes de 40 años que tienen 40 trabajos y que no les alcanza para nada y viven de la verga, eso es lo que te dice cómo está el estado de la economía. No tu Paco favorito. Ahora, tenemos esta ruptura, este canal alcista que viene por acá. Una vez que lo rompiste, lo retestaste una vez junto con tu promedio del 100, reventaste a la alza y veniste para acá. No ha tenido tiempo ni de respirar Rivian. Todo el mundo cree que las noticias de que su piloto automático, al igual que el de Tesla y la verga, es lo que los va a llevar para arriba. Pero antes de que los pongan y los vuelvan legales, sobre todo el de Rivian, que faltan años, pero el de Tesla, vienen los resultados de empresa. Y esos resultados van a ser una mierda. Si van y buscan en este momento Car Sales October en Estados Unidos 2025, te van a poner toda la gente llorando que trabaja en una agencia que es el peor mes que han visto en toda su vida como vendedores de coches. No es casualidad. ¿Ok? Entonces, y ahora te tengo que vender la otra parte de esto. Ya voy a quitar donde vendí, que es irrelevante para lo que voy a hacer de vuelta, ¿ok? De mi otro portafolio, que es lo que la gente me dice. Entonces, ¿qué tiene que ver Rivian? ¿Por qué vendiste Rivian y compraste? No tiene nada que ver uno con el otro. Bien, con eso dicho, ¿quieres ser alcista? Güey, quieres aguantar el nivel de los 21.96, pero quieres seguir alcista sin que tengas que quedarte en este extremo consolidando, puedes venir y tu oportunidad de agregar va a ser acá en los 18.85. Los 18.85 sería una perfecta oportunidad para agregar. De ahí abajo, el siguiente nivel serían 16.64. Y el siguiente, esta parte de acá, por los 15.50 hasta los $15. Eso serían los niveles para agregar si eres alcista. Pero, atento, te llevas estos 15.70 para abajo y tal cual te la vas a comer así para después ir para arriba. No sé cuánto tiempo dure esto, pero en China tuvieron deflación y sus empresas más grandes tecnológicas que tenían todo cayeron
y cayeron y cayeron y cayeron. Es un periodo deflacionario, es donde estás parado en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿eres alcista? Primero, que aguanten los 21.96. Yo no agregaría mi posición acá. Tienes la trampa perfectamente para entrar acá con el gap que le dijo a todo el mundo, este gap va a amarrar chingón hasta acá arriba, a los 23.10. Si vienes a los 23.10, tienes no solamente el gap para chocar con el tope del gap, pero también tu SMA 200 semanal. En las 2 semanas tienes ahí el promedio del 100 también, en esta línea donde está el gap, perfectamente. Y tu gap, por cierto, ya lo cerraste en la de 2 semanas. Y en la mensual creo que no existe el gap, efectivamente. No existe ese gap. Y una vez más, todos tus promedios están aquí abajo, así que vas a venir a retestear todos. La otra cosa que me hace pensar esto es imposible es, esta es la primera vez, ¿no? Que rompes el promedio del 21 y también el 34. ¿Te vas a quedar ahí encima? No sé. Ahora, puede que Rivian nunca más vea el mínimo de los $8. Eso sí. Eso, ese es un tema aparte de lo que yo pienso que podemos estar en una de las crisis más grandes de toda la historia y que sí nos vamos a llevar mínimos de todo, pero a menos de que ocurra lo que te estoy diciendo, que sea una crisis gigantesca y... Porque ya estamos en una crisis, pero una crisis que hasta el Paco más tonto que conozco lo entienda, nos podríamos llevar esto. Si no, los $10 van a ser tu zona de interés grande en Rivian. $10, $10, $10, $10. Por ahora, ¿quieres ser alcista? Tienes que aguantar encima de los $22. De ahí tienes 2 oportunidades de entrada. En realidad 3, porque también tienes el promedio del 34 mensual acá en los 20.34, pero para mí serían los 18.85. Y si no aguantan los 18.85, voy a estar buscando oportunidades en los 16.60. Si es que soy alcista. Y ya de ahí llévate este mínimo en los 15.76, que es la vela, la misma vela en la que estamos, el mínimo de la vela en la que estamos mensual. Eso va para abajo. ¿Ok? Y una vez más, hasta ahorita, a menos de que algo ridículamente loco ocurra, yo no creo que nos llevamos este mínimo. Yo creo que la zona donde nos va a interesar comprar van a ser los 10. Vamos a verlo una vez más. ¿Cómo? Viendo la divergencia en noticias, como la noticia que nos acaban de dar. Buenas noticias de Tesla. Seguimos subiendo todo, pero le va a ir de la verga. Ajá, güey. Ok. Es lo que está pasando en Rivian. Y en Tesla es lo mismo. Tesla está en este máximo histórico, la chingada. Les están prometiendo $500 y ya llegaste a 500 hoy. No sé. Y tienes resultados finales de enero de Tesla, que una vez más van a ser pésimos. Y una vez más, los intereses no van a bajar hasta la mínimo, lo que yo veo, real. Los intereses no van a bajar hasta la mitad del próximo año. Mitad. Eso quiere decir que vas a tener 3 de los peores cuartos de toda la historia back to back en Tesla y en Rivian. 3 seguiditos. Este último cuarto, el primer cuarto del 2022, del 2026 y el segundo cuarto del 2026. Y una vez que bajen tipos, depende de la agresividad que pongan incentivos, van a comprar coches o no. Así que personalmente no voy a tocar esto. Estoy contento con mis ganancias en Tesla, en Rivian y vámonos a la que sigue. All right, Mr. Farjano, you are next though with Circle. Already on El Circulo. There you go, my man. Alright. So we'll start with 2-week on here on Circle. So we are getting that rejection or the move up to the 78.6% they were looking for the last time we looked at Circle, but now we are getting that rejection of that 78.6%. And as of right now, we're resting somewhere between the 78.6% and the 61.8%. But with the rejection of that 78.6%, I do think you're more likely to come back down and retest this median, sitting somewhere around $81.50. Ideally, you will, for the bull sake, you will hold this median, and then you should see another move back up into the 78.6%. If you close below the median, then you're very likely to come to the 78.6% to the downside, and that's going to be once again retesting these lows. And at that point, you're probably going to come back down and hit the 100% range again, sitting somewhere around $60, and that would sweep these current IPO lows at $64. The momentum currently is pointing to the upside, with volatility currently supporting it, leaning more towards the probability of somewhere between either the 61.8% or to the downside, this median holding. Let's go to the weekly.
Weekly is currently also flipped up on momentum, with volatility currently going into a contraction phase. 10 is likely more corrective rather than a reversal here. And let's see if there's any divergences present here. What is this close? This is at $85.62 and $86. So now we have taken out that to the high, so there's no hidden bearish divergence yet. We are brushing up against the top 38.2%, which is currently at about $88.44. But as of right now, we are getting a rejection. And if we do close below that 38.2%, we've got about 4 days left to go. Very likely you're going to come back down and test this bottom 38.2%. And that level is currently at about 60. Oh, nice number, $69.81. Ideally, in that case, in the zone, there will be some slight hopium that you can hold this area on a closing basis. And if you do hold it on a closing basis, that'll put in some bullish divergence. Then you can send it up from there. If you close even slightly below this 38.2%, say you come close a couple cents below there, at that point, I do think you're going to continue to break down towards at least $60, if not lower. Let's go to the 5K. Come on. Sometime today. Come on. I'll refresh it. Space mission. All right, there we go. 5 days also flipping up our momentum, with volatility now approaching 0 at 10%. And we are making our way back into the bottom 38.2%. And we're currently over the median slightly too at 86.73. If you do close over that level, likely going to go up towards $100 as it pitches at the top 38.2%. At that point, you're also likely going to have some hidden bearish divergence possible too. 2-day also about to flip back up, getting back over the moving average, with volatility now about to go into an expansion. Jewel is still playing out a buy signal, and you're now getting a bounce off of that top 38.2%. Ideally, like you want to see a close over this 9 at about $85, and you can continue to see a move up to somewhere around this 21 to the 88.3%, somewhere between that $93 and $100 zone. Some divergence here, not quite. Daily is also flipped up, with volatility now supporting it, expanding from extreme lows, with the daily jewel losing the sell signal, flipping into a neutral. And you have gotten to close over the median as well, which would give you a target of hitting the top 38.2%, which is going to be at around $93.70 towards the 55, which is at that $100 area. Nothing really here. 4 hour also flipped up, with volatility expanding. 4 hours has gotten the close. 2 closes actually over the 38.2%. And from there, you've tagged the 61.8%, but now you're back below the 50%. So, and you're making kind of a shooting star low here. So if you do close like this, kind of likely to come back down and retest this 38.2%, probably a little bit lower to tag somewhere between this 5 and 9 EMA, around like $84-ish. And at that point, you want to close over this 38.2%, or you're likely going to continue lower towards somewhere around $80 flat. The bullish scenario would be coming down and tagging 9 EMA and then closing back over the 38.2%, and then likely get a retest of the 38.2 at $85, and then you can send it up from there. And that would also give enough time for these ranges to step up too. Various scenarios, you come down, tag the 9 EMA, close below the 38.2%, then you're likely to come down to somewhere around $76. Let's check RSI now. Come on. It doesn't want to do that one, huh? 3 days currently got active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $81.34. And your next target on there is the simple moving average, which currently sits at about 98.59, around $100. 2 days putting in a local bottom, giving you a target of the neutral zone that currently sits at about 98.29.
Daily, it's also putting in a local bottom. 4 hour also putting in a local bottom. Bullish control zone is sitting at 98.69. Nice number. And 2 hours got bullish divergence, giving you target of the critical zone at about 99.35. It also lines up with the 2 hour 100 EM or 200 EM SMA. Let me check momentum. 1 second. How can we lose $89,000 on Bitcoin if Donald Trump just bought 451 Bitcoin worth over $40 million? What's going on? Maybe it's not registered yet. No, it hasn't. It's lagging. That's what it is. He put the order in, but Coinbase hasn't processed the purchase probably. Okay. Yeah. That makes sense. Coinbase has 48 hours to buy the coin, so within the next 2 days it'll register. Oh, that's what it is. They really tried everything today to get everyone bullish. Yeah. And then if the price doesn't respond to a large purchase, there's some reason why. Well, yeah, exactly. Exactly. Weekly currently flipped up. Oh, nice pivot. And weekly is going to remain flipped up as long as you're closing over $69.36. Good number. Nice. 5 days also flipped up with volatility maxed out, and it's going to be flipped up as long as you're closing over $68.40. 2 day also flipped up. 2 days breaking out of the bearish control zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $72.37. And volatility is almost fully reset now. Daily is blue flipped up. Yep, daily is also freshly flipped up, maintaining the bullish control zone, and it's going to be flipped up as long as you're closing over $81.91. And volatility is now just about to start expanding at extreme lows, very close to the moving average. 4 hour. 4 hours also flipped up. 4 hours now breaking out of the bearish control zone, entering into the bullish control zone with the derp of life. And volatility is currently contracting, very close to entering back into extreme lows. And it's going to remain flipped up as long as you're closing over $79.83. A little bit lower. 2 hours also still flipped up with volatility now expanding from extreme lows. And it's going to remain flipped up as long as you're closing over $87.85. We'll back up to all right. So the high time frames still kind of are leaning bearish. It's still just lower highs and lower lows in a series of lower highs and lower lows. You're getting a bounce now right around your current IPO lows. Does make sense with volatility topped out, and now your weekly momentum is starting to flip back up. But it is more likely this is just going to be corrective based off of your momentum or your volatility being at many periods of 100%. So you're just putting in a mean reversion bounce, and any bounce that keeps you below really like 160 bucks is just going to be a bounce in a series of lower highs. Excuse me. So price would have to almost double right now, or basically double to take out the last lower high before this takes out the downtrend. And any move you see up to a major resistance zone, like one of our major high time frame EMAs, like any of the weekly 9, weekly 21, is going to be in a prime opportunity zone for a short. Because even if we're going to be bullish, we're likely just going to reject those in the first time around. But it's more likely we're just going to reject them and put in another lower high and then make another lower low. That would put in hidden bearish divergence on the high time frames, and that would give you a target of sweeping these current lows once you put in a local top. To put in a local top as of now, you would have to close below $74.73. But as you go higher, it's going to be easier to confirm that local top. Right now, you are kind of front running the 9 EMA at around $93, but you still have setups that lead towards somewhere around that high 90s to $100 area. And even if you were to get there, it wouldn't even be close to taking out your last lower high. And then you would have you'd be in the extreme areas to the upside on the HPDR, and then you're more likely going to dump from there, making your next lower high. And you're probably going to sweep these current lows at about $64. Your next target on the HPDR to the downside would be about 60 bucks. That would be tapping the 100% once again and sweeping these current lows. And I feel like once you sweep these initial lows, then you'll have more room to run to the upside from there and have a possibility of taking out this last major lower high. I feel like it's less likely that you're going to reverse from here without having taken out this previous low. Just personally, opinion, not really based off of much. Just like what would be the most fucky is come down and take out this low first and then run it back up. Well, yeah, the fact that he didn't take it out, it's like an invitation to everyone to fuck up, right? Look,
He didn't take out the previous low, kind of like what Bitcoin's doing right now. Yeah, it's making a higher lows. Yeah, when Bitcoin loves to do lower lows before it goes up, now it's making a higher low. This is great. Uh-oh. But yeah, And on all of your lower time frames now, you are getting momentum flipping back up, putting some bullish divergence. You got volatility setups now. Like daily is very close to expanding with momentum freshly flipping back up, maintaining the bullish control zone. If you go down to the lower time frames, like 2 hour, you're getting volatility support with momentum being flipped up from extreme lows. You got the 4 hour flipped up as well, very close to getting volatility expansion on the 4 hour with Derp of Life. Plus, you have HPDR setups and already confirmed bullish divergences that lead up to somewhere around the high 890s to $100 zone. But once again, you're going to be reaching very extreme areas at that point, and then likely that's where going to be your next local top. And then once you get a confirmed bearish divergence at that point, making that local top, that'll target somewhere around your current lows first, and then from there somewhere around $60 to $55, sweeping your current lows. And at that point, then I'm going to be more on the side of putting in the high time frame bullish divergences, and then possibly maybe running it back up from there. Thank you, senor. Much appreciated. All righty. Well, we're doing XRP and gold. So, Tito, estás diciendo, para que le avises a Alex que es Tether Gold, esta es la abreviatura, ¿no? Que es XAUT USDT. Esto es una tabla trimestral. ¿Por qué vergas, estimado hermano mío, ¿no? Hermano de armas? ¿Por qué vergas vas a analizar una tabla que tenga 3 años de datos en vez de analizar una tabla que tiene espérame. No, esta tabla empieza en 1933, cabrón. ¿Por qué quieres analizar esa en vez de esto? ¿Solamente porque estás comprando el par? ¿Quieres en algo como el oro? Bitcoin te mueve por poquito el dinero. Esto es el oro. El precio es idéntico en las dos, ¿no? ¿Por qué vergas vamos a ver el otro en vez de este? Siempre quieres la mayor cantidad de datos. Porque te vi ahorita que me estás diciendo, dile a Alex que ponga esto. Ah, sí, entendido. Pero no, quieres ver esto, güey. Porque aparte nosotros usamos el oro para tradear en BTCC, porque simplemente se llama gold. Pero sí, güey, siempre queremos la mayor cantidad de velas en nuestro análisis. Por eso usamos los índices de Bitcoin, etcétera. Solamente quería que quedara eso claro para todo el mundo viendo esto. Vale, vámonos a Circle. En putiza. Una de mis acciones favoritas una vez que empiece lo bueno. Vamos a ponerlo en la semanal. Esto no tiene demasiada acción de precio. Lo hemos visto por acá. Estamos en una gran bandera bajista de altos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos en toda la tabla. Y muy milagrosamente, como Bitcoin que aguantó el último mínimo, esto aguantó perfectamente también el último mínimo. Güey, qué alcista es esto, qué chingón, ¿no? ¿No entienden qué pedo? Ahora, algo que me va a costar trabajo, y esta es la primera vez que veo Circle a este punto, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Y quiero que comprendan esto. No me hago el que se sabe todo y tiene que reaccionar esto así. Esto es un negocio de monedas estables. ¿Ok? Esto, un negocio de monedas estables. El dólar, de acuerdo a mi tesis, va a reventar a la alza a través de monedas estables. Todos lo entendemos ya. Bueno, no, quién sabe. Estoy seguro que todavía le suena a locura, ¿no? Pero la realidad es, el dólar va a reventar a través de monedas estables. Esto es las monedas estables que Coinbase va a estar dándole a todo el mundo, a todos sus negocios. Si caemos con el mercado en total, esto va a caer, sí. Pero no estoy completamente seguro si vaya a literalmente rifarse al mismo tipo de caída que lo demás, o si de verdad esto hizo fondo acá. Para mí, esta es una trampa de una tabla bastante sencilla. Para la gente que conoce análisis técnico, creíste que ya rebotaste y ya chingaste.
Por eso me gusta tanto esta línea en los 33, porque de aquí a donde estás, a los 33 es la mitad. Sería un recorte de 50% para la gente que se equivocó con este mínimo. Es por eso que estoy buscando ese mínimo. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, tienes la tendencia bajista. Estás en este momento rompiendo el canal bajista. Lo que nosotros habíamos dicho es que estábamos esperando este tipo de rebote, tal vez hasta los $100. Ahora está cerca de tu promedio del 9 semanal. Vas a tener zona de cortos por acá. La primera, tu promedio del 9. La segunda, promedio del 21. Ya has trepado el promedio del 9, pero no el 21 en la semanal. Es lo que estarías esperando. Ahora, esto es de muy pocos datos. Vamos a la de 2 días. En la de 2 días también puedes ver que nuestros objetivos más o menos están acá. El 21 se acomoda perfectamente con el 9. Para nosotros en este momento estás agarrando el 9, vas al 21. La última vez pasaste el 21, pero el 34 te rechazó, por lo que le daríamos más probabilidad en vez de hacer un corto en los 93 a probablemente esta zona de los 105 a los 109 sea donde nos encontremos para hacerle ese hermoso corto y que esto haga un alto más bajo, porque tienes bajo, alto, bajo, y ahora vas a buscar tener un alto más o menos por acá para tener un bajo, sea más alto bajo, pero lo que pensamos es justamente eso, que vas a venir a buscar esta zona de los 105, entre 100 y 105, rechazar, continuar para abajo, y una vez que te lleves este mínimo, podrás ir a buscar nuevos máximos históricos. Hasta que no te lo lleves, parece ser una trampa, y esta trampa te va a dar un push para arriba. Tiene que hacer creer a toda esta gente que esto es alcista, que lo está haciendo perfectamente. Vamos a ver dónde rechaza, si va a ser la zona de los $94 o de hasta los $105, que bueno, entre los 105 y 109 podría ser donde, en realidad los 100, vamos a ver las diarias, porque eran los 100, ¿no? Por el promedio del 55, que está en 99. Ahí está. Pero más tiene probabilidades. Me gustó mucho la vista semanal. Ver esto caer, yo creo que los 109 sería un extremo. Yo jugaría la de 2 días con el 34, justamente acá en el 106, que ahí es donde iría para abajo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para hacer alcistas? Güey, tienes que subir el precio hasta 160, hacer un 2X de donde está ahorita, para que esto se revierta. Y diríamos que esto no ocurriría, que no vas a hacer un nuevo mínimo hasta que te lleves los 160. Pero si no te los llevas, simplemente estás haciendo altos más bajos para continuar la misma tendencia e ir a buscar esos $33. Para que lo tengan en mente. Vámonos con... Which one do you have, Alex? Gold. Oh, God Tomorrow. damn it. And I just fucking gave a speech about gold, feeling like a total moron. Excellent. Excellent. Yeah, that's how I feel when trying to short gold. I mean, It's I thought impossible. we were cooking here, but no, yeah, it is impossible, really. And hindsight's a bitch because, really, honestly, the weekly 9's just been the easy trade. This really entire move up. If you just gauge from here, January. Okay, yeah. So all year long, if you just literally bid the weekly 9, you would make money. That's actually crazy to think about. I guess here you lost it, but deviated quickly back here. You lost it, quickly got reclaimed. Yeah, both have had a pretty easy ride up on gold. We just made a new all-time high. If you've been here for a while, this is basically just the same thing we've been doing. We're just simply going to take these wick highs, draw a line there, make it that line, make it like this. And so now all we're really looking for is this previous high to simply SR. What do I mean by that? Well, we want to just simply on a weekly, ideally, see the previous wick high hold as support. Now, let's see the 5. I think we can easily look at the 5. Gold's been pretty strong. And so you can get confidence that maybe into the next 2 weeks, you'll get that EMA 5 moving up to 4,379. As long as you hold above these wick highs, you have to look at a continuation move. Often a higher high means higher low. And so we can just gauge that as such. You visually can see the SR. You just daily broke out. So now we want it into maybe tomorrow, the next day, actually get this retest before maybe making a new high.
A new high for me, if we actually sustain this $4,379 retest and hold it, could easily come in the form of like 4,480 to maybe 4,486, somewhere in this region here. Basically the 88.3% on the daily. You can go to the 2-day. You can see 4,506 on the 88.3% there. So right in that 4,480, 4,500 region, if gold can actually hold above that 4,379. Mouthful here, but really the levels are pretty basic. If you just can hold above that previous all-time high, you will end up making a new high from here. Just like every time on gold, if we go to the 2-week and we kind of see, why does that happen? Here we go. Right, you just very easily flip previous wick highs into support, flip previous wick highs into support, wick highs into support, wick highs. You didn't even actually get consolidation above this for a long moment. Just broke out and so forth. So that's kind of been the easy gauge for me on gold. As long as it stays above its wick high rejection, it's just going to continue. And so far, that's been the case in confluence with the weekly 9 and 5. Let's look at the monthly now. So basically, gold's going to go up only. No, that's not the true. That's not true, because even the monthly here, you're actually hitting 2 reads of extreme volatility. So again, like more of a reason why, if you're not long at this point, you probably should just wait for the weekly and monthly. Into January, if you can actually get back above that October wick high and close a monthly above that, awesome. Then maybe you'll get that contraction of volatility while either consolidating or maybe moving up if bulls wanted to flex here. From this entire move up, you've just been going up in volatility. So really, if you in next year could actually get some consolidation in this region, you'll either get volatility to actually shed or expansion leading to this coming down would be the most bullish scenario. Because really simply, you could just say, well, if it's been expanding while we're going up, then ideally you do want to see like the shift here, where if this starts contracting, you don't want prices to start coming down. So that's where the levels will be your friend. Watch the previous or really October's monthly wick high. It's very important. And that's it. That's all I have on gold. It's that easy. You're just simply wanting these wick highs to be flipped into support. Let's say it doesn't, 4,379 doesn't hold. You're simply just playing the ranges then. 4,250 will come into play. And if you lose that, then you're looking at 4,180. Let's go to the weekly again. 4,180 is a big spot. I like it on the weekly perspective because it basically ties up the ranges, like the meme line ranges with the EMA ranges. You lose this weekly 9, you're going to see a big drop to the 21. That is sitting at the next zone at 3,963. Lose the 21, drop to the next zone, sitting really close to my 3,713 line. So that's why I think the weekly ties it really nicely. You'll get support of this long idea into next week. If you see this 5 do this, gold does this, into next week you do that. Could just be a continuation move. But really, with gold, you can just play the simple EMA 9. It's been pretty easy, and as long as you're holding it, you have to be bullish. Now, why was I shorting gold here? Very easily. We were gauging this here. So I wanted to see this high hold. I wanted to see any move into that 4,200 reject. Looked at this as a deviation play. You did reject. It actually kind of teased me a little bit here because it did end up rejecting pretty nice. But then it did what gold likes to do, retest the moving averages, breakout. Once you got back of that 4,180, that's greatly when the short idea diminished before this next leg up. So there's a lot of things telling me that, you really did not need to use this high anymore. You were gauging this high to kind of hold as the retest high. I don't know why my line is so tiny. There we go. Once this took out our stop here, yeah, there's no short idea. You're just playing the ranges. So this played out really well. You broke out, you held the level, and you expanded up. Let's use that same idea at 4,379, hold the level, and then maybe expand up. But yeah, that's all I have on gold. Very easy chart. It's more bullish than bearish. You're
depressing monthly volatility in the extreme rates. You do want to be cautious here, but if you're not positioned, just simply wait for 4,379 to be tested. That may come into the new week. That may come into the new month. But I mean, still, you just don't long monthly higher high breaks without some kind of new candle pullback, something, and that'll start on the weekly. So let's watch that carefully. I really don't like charting gold all year. It's just been, it feels too easy to a degree where it's wrong. It's not. It's just been that easy. So yeah. No, it just keeps going, and it'll just keep going up. Silver is the good one because silver just gives you a look at that. Silver actually gives you like interesting points in history. Gold has more noise. Silver, 2011, it tops and then goes down. Why? QE. This was real QE. And it had a massive run from where? Like the bottom of this shit was 91. From 91, silver ran to 2011. That's what, 20 years? 20 years. That's how long it took to get here. And then after this, 2011, it bottomed in 2020. So 9 years. 9 years, and then it took a fucking long time to get back here. So right now, again, and this is where we are one more time, it's really simple. All these spikes, like this is 1980 on silver, right? This is 2011 right here. Yeah, 2011. And now, do you know what all these times have in common? It's all a big change in monetary policy. So in the 80s, you saw this peak because it was like the top of inflation. And it started right here, 1974. That's when they said no more gold and dollar together. Remember that they separated the gold from the dollar, the gold standard. That happened here. And then this was the top of that. So when it was completed, the full move, this is what happened. And then it went down. Why? Because all of this, in a way, was QE. It was expansion. You had gold as a limit to how much money you can print. This is why the gold theory for the BRICS is really fucking stupid. Because we got rid of gold against our dollar because we needed to expand the economy at a quicker rate than we can pull gold out of the earth, right? So you're telling me that China, that's printing at the highest level right now, is buying gold because they're trying to care, or they care about the valuation of their money? They're doing exactly the same thing. It's just so stupid that people think that. It's just a narrative. So every time you expand the economy, that means the stock market goes like a motherfucker up. You have QE, right? And the reason why people jump off silver and silver dies for all those years, or here and he dies for all those years, and the same thing with gold, it's because why would you be on metals that take forever to get out of the earth versus being on the market that literally is injecting cash left and right? Right? So 2008, you had this big move. So this is 2008, and then you had a steep drop in this. The steep drop in 2008 in metal, and no one knows this, was falsely made and done. That means brokers of precious metals back here didn't want to sell and said, we have no inventory, but the price remains the same. They held. This was a bullshit move to the downside, which is what I would expect now. Because, by the way, we're not here. We're not here. We are kind of like here for these things. Does that make sense? So you're going to see, if let's say that there's a financial crisis 2026, you're going to see this. People are going to think it's over, and you're going to get back into these, and it's not. This is going to continue to go up probably until 26, 27, 28, 28 or 29. That's where it's going to top. That's where you're going to have this and that. And why? That's when stable coins are going to start absorbing all the liquidity and doing all the QE. So it's just a liquidity. It's just
basically money rules change. You have like these huge spikes, tops, and then drops. And right now we changed the way that money works by putting stable coins, by stablecoin liquidity directly makes these companies purchase US bonds, US treasuries. So just changing that standard in liquidity changes everything. And that's what makes these prices go up and down. So why hold gold when you know the stock market's going to do a 500x, right? That's basically where we're heading right now. But first, we need to get to the top of the destruction. Mm-hmm. Yeah, it makes sense. And the metals, they just move so slow. So you would be better off just buying assets like that, like stocks. Exactly. And also, even though they're crushing, it's still a pretty fucking pathetic return. It's crushing, but like, yeah. I mean, compared to other things, yeah. Yeah. Like you bought Tesla in April. You bought like Palantir in April. You fucking crushed all this shit. So this is nice for boomers because they're slow. And they like to say, oh, finally, my gold after 30 years is going up. Yeah, dude. If you hold something for 30 years, eventually it's going to go up. That's fucking incredible and very impressive. Thank you. So I'll start with this one. Bueno, thank you for explaining that, by the way. Because thank you for explaining that too to me, because I really didn't think of it like that. It's very interesting what you're saying. A lot of people just don't because the narrative is the narrative gets dirtied, gets muddied. And they all say the reason why precious metals will continue to go up over time against gold, against coins, is because governments will continue to devalue their money. That's correct. But the limits on when you want to hold gold, you buy gold when they're going to change the system. That's when you buy it. When they tell you, hey, we're going to change the system. You know when we change the system? 2020. That's when the stablecoin thing started to really take off. It was really when Tether came out online, which is 2014. But I wouldn't dare to say that 2014 will be which is right here, actually. So 2014 to here. I wouldn't have purchased gold right here. I would have purchased gold, and I did in 2020 here. But I sold it. This is silver, again, just doing the times. You at this point right now where gold is just going to continue to go like this, or silver to like $80. And then when stable coins start doing their thing, this fucking thing is going to go here and stay here for another 5 to 10 years. And then we'll have another leg up. And you would want that previous wick highs to be flipped into support like that over a long term. And they normally do, right? Yeah, they usually do. Like, and especially shit like boomers trade. Absolutely. Yeah. So that's not dumb at all to keep that like pullback perspective right there. It really isn't dumb, because that is the spot you'd want to see it retest, and it just may take a long time. That's right. Let's see. What's the target? Oh, well. 83. There you go. Little United States pattern. Thank you, sir, for listening to that bullshit. And you have any questions, I can explain it better. I just got caught up in the moment. All right. Estoy enseñándoles plata. Plata tiene menos ruido que el oro. Pueden ver por qué, ¿no? La plata es más como extrema. Les voy a enseñar esto. ¿Por qué la plata tiene estos movimientos? ¿Cuándo compras? ¿Cuándo vendes? Ahí te va. Este movimiento de acá, este tope, se los voy a poner acá así. 1980, ¿ok? Tope. Este tope de acá, 2011, ¿ok? Esto es donde estamos presentes en este momento, ¿ok? Y ahora, este tope de aquí abajo que apenas pueden ver, que fue un topezote, de lo que había de aquí abajo acá, se fue de $2 a 6. Ahora tienen que entender esto. Uh, 74. Ok, este tope del 74 hasta acá es todo lo que abarca. Y ahorita les voy a explicar el por qué les estoy enseñando eso. Y ahora, este tope de acá, del 98, es importante para
para que nosotros entendamos qué fue lo que cambió, ¿ok? Pero en realidad el gran cambio viene acá, es lo que les voy a enseñar. Y este gran cambio es el 2004. ¿Ok? Y ahora, este fondo de acá, esta zona y esto es donde, más bien los fondos son los que marcan el paradigma, el cambio de paradigma, y lo es acá. Voy a usar los fondos como referencia, que es correcto, es lo que usé en el 70, la del 74 acá. Este es el fondo del 74. Ok, entonces voy a usar estos para explicarlo mejor en vez de la segunda parte de la ola. Solamente voy a explicar la primera parte de la ola. Acá, ¿ok? Y esto 2020. Ok, vientos. ¿Qué pasó en el 74? Que fue lo que tuvimos este pico y después cayó y después subió hasta el 80. ¿Qué pasó en esta zona? En esta zona lo que tuvimos fue el desprendimiento del oro y el dólar. ¿Ok? En el 74. Aquí lo tienes. ¿Qué pasó en ahora, van a notar esto del fondo, desprendimiento del oro dólar, ¿ok? Y van a notarlo otra vez en esta. ¿Qué pasó acá en 1991? Japón y QE, ¿ok? Que es cuando deciden, vamos a empezar a cambiar cómo funciona el dinero y hacerlo todavía aún más ridículo, que es justamente acá, donde expandes, donde puedes expandir la cantidad de dinero que estás creando y aparte absorberlo tú. Esto es 1991. ¿Qué ocurre en el 2011? Para los que no se acuerden, un segundo. QE 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre en el 2020? Y aquí todo el mundo va a decir, pues, güey, la inflación, QE, etcétera. Pero, ¿de qué viene esto? Y esto es lo que nadie les va a contar ahorita. Ahora van a poder entender esto. Los fondos, el 74, desprendimiento del dólar oro. ¿Qué quiere decir eso? Este es un factor que te dice cambió la manera en la que funciona el dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estoy desprendiendo el dólar del oro, lo que estoy haciendo es voy a poder crear más dólares. ¿Ok? Entonces, voy a desprender el dólar del oro y voy a crear más dólares. Como voy a crear más dólares, ¿y eso qué tiene en común con esto? ¿No? Piénsalo. Como voy a crear más dólares, pues eso quiere decir que mis moneditas de oro van a subir de precio porque va a haber menos que el dinero. Va a ganar la cantidad de dólares creados que la cantidad de oro. ¿Tiene sentido? Bien, ya lo tuviste acá. ¿Por qué tienes esta caída hasta acá? La razón por qué es porque como estamos imprimiendo dinero, la economía ya está creciendo un paso mucho más rápido que el oro. El oro ya creció hasta acá. La plata, perdón, ya creció hasta acá. Y como ahora la economía está creciendo tanto por toda la inyección de capital que le está entrando, pues ¿por qué vergas vas a comprar plata cuando tienes un upside chiquitito u oro, ¿no? En vez de meterte en la bolsa. Bien, lo entendemos, aquí estamos. En el 2008 tenemos esta caída. Esta caída no fue real. Esta caída fue provocada porque vieron cómo para el 2008 seguía subiendo el oro, digo, la plata, y después cayó en el mismo 2008 con la bolsa. La razón por la que cae es porque JP Morgan Chase manipula esto. Esta caída no debió de haber existido, ¿ok? El oro, literalmente, la plata, literalmente, y el oro se tuvieron que haber ido hasta acá.
en línea recta. Esto fue un dip que ellos compraron, saben por qué, ¿no? O sea, no tengo que decirte el por qué haces eso. Bien, ¿ok? Tienes todo este crecimiento del 2008 al 2011. ¿Por qué? Porque vas a imprimir un putero de dinero a través de Q1, Q2 y QE3. Cuando imprimes todo ese dinero, el oro y la plata están aquí arriba y adivina qué, ¿en dónde vas a poner tu dinero? ¿En acciones que van a subir 1,000 millones de % o en oro o plata? Y por ende tienes la reacción para abajo. Ahora, ¿qué tenemos acá en el 2020? Te dicen que es la pandemia. La realidad del 2020, financieramente hablando, es que se acabaron los dólares, porque en el 2012, 2011, 2012, fue cuando todos los bancos centrales, chinos, indios y todos empezaron a comprar oro, ¿ok? Y ya cuando llegaron acá, se les acabaron los dólares a todos y tuvimos que reimprimir un chingo de dólares para que hubiera liquidez en todo el sistema y no colapsara, ¿ok? Y eso hace que el oro se vaya para acá, porque estás imprimiendo más dólares ahorita, porque faltaban. Entonces, le va a ganar el oro o la plata al precio del dólar para arriba. Correcto. Ok, espero que estén siguiendo esto. Y ahora, ¿dónde estamos acá? Esto de la plata, a mi gusto, no va a parar hasta los 80 y, digamos, no, $85 para jugarle tranquilo a este pedo. Este es mi objetivo en la plata. Una vez que la plata llegue aquí, va a tocar uno de esos mercados por 5 o 10 años que baja. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos, ahorita lo que está ocurriendo es deflación. ¿Me entienden? Lo que vieron acá fue toda esa, básicamente el oro perder importancia por la cantidad de dinero que estaba entrando. ¿Pero por qué? Recuerden que la inflación fue contenida aquí y de ahí bajó. ¿Ok? Y lo mismo podemos decir del 2008, la inflación fue contenida acá y de ahí bajó, pero pues todo esto siguió subiendo simplemente por las alteraciones a la cantidad de dinero que estábamos imprimiendo. Y ahora, entrando en este paradigma, ¿qué es lo que ocurre? Imprimimos un chingo de dinero, pero la velocidad del dinero, la cantidad de dinero impreso va a empezar a caer comparado con cuánto dinero, con cuánto oro o plata estamos sacando de la tierra. Y es justamente en donde estamos ahorita. ¿Y qué es lo que va a hacer que esto caiga? La bolsa se va a volver más atractiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener QE ilimitado. Olvídate QE 1, 2 y 3. Vas a tener QE ilimitado. ¿Por qué? Porque ahora todas las empresas, yo creí que solamente las empresas grandes de Estados Unidos, todas las empresas van a poder emitir sus propios dólares. Si es alcista que la Reserva Federal, y ahorita en este momento piénsalo, te están diciendo que es alcista que la Reserva Federal compre su deuda, 6,000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar cuando todas las empresas gringas compren toda la puta deuda? Eso es QE ilimitado. Eso es lo que te va a dar en la bolsa esto. ¿Ok? No ahorita, pero es lo que va a ocurrir con las monedas estables. Es lo que nadie entiende. Oro. Cabrón, estamos en una mega tendencia alcista, lo estás viendo en la mensual, moléstate en la trimestral, pero todavía mejor, pon la anual, pon la vela anual. Ahí estás. Ve esto. Esta es la vela anual más salvaje de toda la historia. Cualquier oportunidad excelente de entrada se encuentra en los $2,700, acá, en esta zona. Bastante lejos del precio. La primera zona de oportunidad a corto plazo sería en los 3,996. Segunda, 3,490 y luego la tercera, cágate, cuando llegue a 2,700. Esto va a tomar años. Tal cual como lo hizo acá, que duró 10 años, va a tomar 10, 15 años este pedo. Entonces, el oro probablemente se venga por acá y después, eventualmente, en 5 años o 10 años, haga eso. Por ahora, si quieres ver al oro para algo interesante, porque literalmente es lo más alcista que has visto en tu vida. Una vez más, porque estamos cambiando el sistema financiero, esto nadie te lo va a decir, te están diciendo solamente porque hay devaluación de dinero, pero no es cierto. Esta vez es el final de eso, es la separación del sistema financiero una vez más.
Trimestral, también aquí arriba, puedes ver que los 3,500 serían la oportunidad perfecta con el promedio del 5. Cada que ha tocado el promedio del 5 normalmente lo aguanta y después te da rebotes. El promedio del 9 parece la oportunidad de oro y la oportunidad del siglo se encuentra en el 21. Que una vez más, 2,500 por ahora, pero para cuando llegue por acá, 2,700. Esto debería de ser este nuevo nivel. ¿Ok? Donde vayas a ver esto caer de aquí arriba, por ejemplo, debería de aguantar acá toda la consolidación para después venir a hacer esto y después volver a subir. Es lo que el oro va a hacer. ¿Qué tanto tiempo y qué tanto, no? ¿Qué tanto sube? La cosa de esto es, no es atractivo el retorno de esto. Esto está chingón para los boomers en lo que todo sube y que dicen, no, es que el oro ha subido un chingo. Vamos a ver, octubre del 2020, enero del 2025. En un año, el oro, en un año, subió 69%. Rivian. Enero del 2025. En un año, Rivian ha subido hasta 116%. No, es por eso que da completamente igual. Compras oro para protegerte a largo plazo por si algo se revienta, pero ahora lo están convirtiendo como en algo de moda que todo el mundo debería de tener todo el tiempo y no es cierto. Porque, y también, a fin de cuentas, el dinero va a desaparecer eventualmente. Pero, por ahora, lo primero y lo más importante es entender que nos va a dar estos retornos deliciosos. Y el oro no paga tanto. Es nada más como la gran narrativa pendeja de los viejitos, que ahora están todos en Bitcoin también, por cierto, que paga una mierda. A mi gusto, el oro está anclado a ciclos de los 10. El ciclo del oro es el ciclo de 16 años. El ciclo de Bitcoin es el ciclo de liquidez de 4. El oro es liquidez de 16 años. El ciclo de Bitcoin es liquidez cada 4 años. No es el ciclo de Bitcoin, es el ciclo de la liquidez de cada 4 años. El ciclo del oro es el ciclo de la liquidez de cada 16 años. Y es por eso que lo ves hacer esto. Y esto eventualmente se para y empieza a caer una vez más. ¿Cuándo? Cuando aparezca QE. Por ahora, dime qué vergas estás viendo acá. No, lo único que existe, si quieres comprar y tradear oro a corto plazo, aquí lo tienes. No sé qué pasó, por qué se borró, pero aquí está. Clara como el agua. Si vienes de vuelta a los 2,000, a los 4,250, que es probablemente donde el promedio del 9 vaya a venir, oportunidad de compra. No hay nada aquí que te diga que esto es bajista. No existe. Literalmente no existe nada. Esta tabla sigue siendo altos, altos más altos, bajos más altos por toda la tabla. Al oro le gusta ser sencillo. El oro no es traidor como Bitcoin. Esta chingadera simplemente sube. Bajos más altos consolidan para arriba. Esto fue el ajuste de los aranceles del oro. Todo el mundo los conoce, ¿no? No. ¿Esto qué fue? Octubre del 2025. No me acuerdo qué pasó. En realidad, nada. Octubre del 2025. No recuerdo. Octubre del 2025 acaba de pasar. Esto fue simplemente para que la gente que había comprado oro acá arriba los hicieran perder y vender para continuar. Ok, sí, que les vendieron lo de Bitcoin. Güey, el oro ya topó. Ve todas las fotos que todo el mundo está subiendo porque todos somos muy inteligentes. A ver, deberíamos de vender nuestro oro y comprar Bitcoin. Excelente jugada. Toma la follada. Gracias por participar en la bolsa. Fuera de esto, este soporte no hay nada que nos diga que va a caer más. Nada. Donde le quieras buscar. Aquí ni siquiera llega al promedio del 5 mensual. Ahí está el promedio del 5 en esta línea aquí abajo en los 4,000. O sea, personalmente, simplemente para cualquier oportunidad, no, Farhan, it has not. So please tell those motherfuckers. Thank you. It just popped on my screen. They're like, let's see if we can just skip this right now. Fuckers. Thank you. Sí, en este momento el oro, la oportunidad que te va a dar es literalmente lo que convertiste en soporte, que fue esta zona que fue resistencia, 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 la rompes y no la has venido a retestear.
Por ende, el oro va a tener que venir a los 4,252 y continuar. Y ahora, estás jugando con el oro, estás jugando estas mamadas, y te lo dije una vez, te lo voy a decir 1000 veces. En el 2008, 2007, acá diciembre, 2008, todo esto, esta caída del oro de aquí a acá, no tuvo sentido. Fue la caída más manipulada de toda la historia y aparte hay un chingo de evidencia para ello. De marzo del 2008 a octubre del 2008. Esta caída del oro no tuvo sentido. Puede darse algo así, y creo que fue en 30%, si no mal recuerdo, 20, 30, 34%. Se podría dar algo así que estén planeando estos hijos de puta y que nos dejen la oportunidad de algo así. ¿Hasta dónde sería? Más o menos a los $3,000. Ahí básicamente tienes asegurado que va a continuar subiendo. Pero una vez más, estás apostando a que vengan a manipular perfectamente el precio y la verga. Esto es lo difícil del oro. Una vez más, ningún precio es racional y ningún precio tiene sentido de nada. Todos ellos lo ponen y no como ahorita, ¿no? Que te dicen, Donald Trump compró 400 millones de Bitcoin. No subió un centavo. Entonces, ¿tú crees que Pablito 32 en el chat que pone sus $100 comprando es lo que hace el mercado? No, 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 por el amor de Dios. Entonces, con el oro no hay más que eso, carnal. Lo único que estás buscando es por encima de estos 4,250 es buena oportunidad de compra, déjame la regreso. ¿Y dónde te sales? Tu invalidación está en estos mínimos, en los 4,170. ¿Por qué? Porque si haces un alto más alto y ya te llevas estos mínimos, va a ser un bajo, no más bajo, pero puedes venir hasta acá, hasta los 3,884. Siempre y cuando estés aguantando por encima de esto, es un bajo más alto y continúas en la tendencia. Llévate esto, los 3,890 a la baja, y ahí tu siguiente objetivo puede ser tranquilamente y sin pedos los 3,500. Pero por ahora tu oportunidad de agregar es los 4,250 y esperas a invalidarlo en los 4,164. No hay un corto, es lo más riesgoso del mundo, un corto en el oro cuando está haciendo esto, porque ve cuánto tiempo hizo esta gatada. Y no, o sea, la hizo acá hasta acá. Toda la gente que le hizo corto al oro, acá, 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 acá. Y esas son semanas, cabrón. Imagínate en la diaria, perdió. Entonces, esto ya me cansé de intentar ver a dónde va. Simplemente va a continuar la tendencia que continúa cada vez que hay un cambio de tendencia. Esto es meta, perfecto. Simplemente va a haber cambio de tendencia en el oro cuando lleguemos al punto donde les dije que todas las empresas estén sacando sus monedas estables. Ahí es cuando sabes que QE, el nuevo QE llegó. Por eso te están vendiendo QE hoy. Te están diciendo hoy que hay QE y que Jerome Powell está comprando. Imagínate literalmente todo Estados Unidos por 10 años comprando 37 trillones de dólares en deuda. Es lo que va a pasar. Y ese es el QE al que quieres entrarle. No lo que te están vendiendo ahorita. Eso es de mentiras. All right, Mr. Farhano, we're ready for some XRPP. Alrighty. I'm gonna show you my PP. Maybe your XRPP. Oh, my XRPP. My bad. There was some miscommunication there. Excellent. Thank God. I thought I was going to have to put up a complaint with HR at Elite Trading Academy. Uh-oh. I was going to be called into the principal's office. Well, first of all, we need to hire an HR person. That'd be number one. So we'll start with the 6 month. We haven't really looked at that yet. So 6 month is actually one of the scarier looking charts on XRP. Haven't looked at this because I didn't think there was enough data, but actually there is, and we are getting we're very close to putting in a nice, massive, girthy, bearish engulfing dildo on the 6 month. We will need to close below $1.61, and that will confirm, and that's going to give us a minimum target down to this bottom 38.2%/21 EMA, sitting somewhere around 80 cents. That's a good amount below $1. That's how much lower than where we are now. It's like 60% down from where we are now, and from our all-time highs, that is like a bear market correction or crash of almost 80% to the downside. Momentum is currently flipped up with volatility expanding from 0%
But this can stay like that for a good amount of time. Plus, if you note now, price is making a lower high from this high here at $3.40. This high is at about on a closing basis $1.90, while we're taking out the highs on momentum, putting in 3 drives of hidden bearish divergence, and this will confirm with any close below $1.61, and that will also give us that bearish engulfing, giving us a target down to 80 cents on confirmation. Let's go to quarterly. Sip ski of my Coke Zero, getting a little dry mouth. Winners drink Coke Zero. Everybody On the knows quarter, that. yeah, everyone knows that. On the quarterly, we're getting a nice rejection of this 61.8% after getting a move to the upside. But if you know, every single one of these highs we have been taps and rejections of the 61.8%. Now we're getting a rejection and follow through from that 61.8%, and we've dropped back below 38.2%. Which is at about $2.43. And if we close this quarterly in 9 days and 6 hours below that 38.2%, we're going to have mathematical or statistical probabilities of coming to a minimum down to this median and sitting somewhere at around $1.02. But we would actually even have probabilities of 61.8% chance of coming to this bottom 38.2%, which as of right now is sitting at 48 cents. Good Lord. That would be a higher low and just ever so slightly higher low in a series of higher lows, which XRP is kind of doing. It just makes ever so slightly higher lows and then makes some consolidation, a lower high for that first cycle, and then the next cycle is when it makes a new high. So we can check back in about 8 years for some new all-time highs on XRP. God damn. It's like me with the NFTs. Still waiting. And our current all-time high was 10% higher than our all-time high 8 years ago. By the way, how fucked up is that? How fucked up is that? Danny, you know Danny from O'Gara. Yeah. I was talking to him on the phone when XRP was at an all-time high, and he's like, "Is that up?" I was like, "Dude, it's in an all-time high right now if you can sell it." And he goes, "Really? Is it like 6?" I'm like, "No, like really close to the other all-time high." He goes, "Ah." He held that shit forever. My condolences. I know. So let's just take it 10% for the next cycle in 8 years. About $4. So in about 8 years, we can come back to $4. But as of right now, it kind of looks like we're going to be going to $1, if not lower than $1. Most likely lower than $1. Somewhere around. I want to say the optimistic number is 80 cents. The more realistic number is probably somewhere around 50 cents. And we're getting momentum now in the quarterly, flipping down, rejecting the bullish control zone, getting back below the moving average. The last time this has happened was back over here in January of 2022 when the bear market started. We went from 91 cents down to about 28 cents. Not bad. Let's see how much of a drop that was percentage wise. About 66%, basically exactly down to here. Let's take it from this candle and drop it 66%. Right around that $1 zone. So not good. Monthly, no bueno in español for my español amigos. No bueno. Oh. No bueno. Monthly momentum is now also flipping to the downside, making several lower highs. This would have bearish divergence if XRP had managed to have some closing higher highs, but didn't manage to do that, so it's even weaker than it would have been to put in the bearish divergence. This closes at $3.03. This closes at $3.02. So it failed to make a higher high. And we are now approaching the bottom 38.2%. Likely we'll get a little bit of a bounce, which you are getting as at this moment. From that 38.2%, you are now back over your 21 EMA. But the close like this, you are likely to get another retest of that 38.2%. And that zone, I do think it's going to fail, and that's where you're likely going to get your breakdown. Let's zoom back out, look at momentum. Momentum is pretty close to making it into the bearish control zone as well, with volatility now freshly going into an expansion state. Let's go to the Jewel. Jewel is now curving around, giving us a confirmation of the sell signal, and now we are losing the bullish control zone. 2-week is currently very close to flipping back up, but we're getting right to that moving average with volatility close to going into a contraction phase.
We are currently getting a little bit of a bounce off of this 55. So if we do see a move up, that would likely take us somewhere around $2.10 to like maybe $2.30. That would be Bitcoin getting that move up to 100,000, and then likely your next lower high somewhere around $2.67 would be your stop loss. Kind of wide, but you would be targeting somewhere around 80 cents from there. So the risk to reward is still heavily in your favor. Weekly is currently also flipping back up on momentum with volatility going into a contraction phase. You are approaching your 38.2%. This is very likely going to be resistance somewhere around $2 flat. If you can close over this 38.2%, that gives you your move up into somewhere around 230, which is likely going to be your next rejection zone if you even get there. 5-day also flipping up on momentum with volatility approaching 0%. 5-day is now forming multiple drives of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below $1.77, and that gives you a move down to somewhere around $1.30 to $1 flat. And you are getting over your median currently with a 5-day silver cross at the downside, just like Bitcoin has. If you get a close over your median at around $2.09, that gives you a move into about 230. Today also flipped up on momentum, reclaiming now your bottom 38.2% with volatility close to going into an expansion phase. And the jewel is now losing the sell signal, flipping into a neutral in the bearish control zone. This move up, we're reclaiming a 38.2%, and a bounce off the 38.2% takes you to somewhere around $2. That $2 resistance zone, where if you can get a close over $2, you can move into around 225 to 230s. Daily also getting a bounce off of the median, currently getting a move into 38.2% with momentum flipped up. Volatility is still contracting, but it's close to going into expansion phase. Daily is also forming now hidden bearish divergence, which will be confirmed with the close below 189. As right now, though, it's kind of looking like you're going to test at least $2 for that resistance and psychological $2 number. 4-hour also flipping up on momentum with volatility now expanding from 0%, and 4-hour jewels giving you a fresh buy signal. And you're getting back over that 38.2%. You want to see a close over $1.93, and that brings you into about $2. Look at Bitcoin pair. That shit looks terrible. Yeah, absolute dog shit. So 6-month got to move all the way down to the bottom 38.2%, went below the 38.2%, and we went to the all the way to the median. And now we're getting back over the 21. But I wouldn't really necessarily call this as a victory just yet, because these candles almost always love to get filled, even just slightly. And if we close like this, we're almost certainly going to come back down and at least retest this 38.2%, which is another dump ski of like 50% on the Bitcoin pairing. And that's probably when our bear market starts. And at that point, maybe we get another bounce and just going to keep going down until we rest somewhere around that 80 cent to 50 cent area. Let's go to monthly. Monthly is still flipped up on momentum with volatility still expanding. However, the monthly jewel is now starting to lose the curvature to the upside, and it kind of does look like this is going to switch into a sell signal. And now it looks like we became very close to putting in a silver cross to the upside. They came just to like a ball sack here away from each other. Now it does look like they are going to diverge, and this is going to uncross and give you the opposite move. And once we get below about many zeros, 2076, that crosses these moving averages are going to diverge, and then we get a nice little dump ski to somewhere around many zeros, 13. 2E currently flipped down, getting a rejection of the moving average with volatility expanding. Maybe you get a move into the median around 2-3s, but likely you're going to reject and continue dumping to fill this wick out. Weekly as well, flip to the downside. Likely, as right now, you're getting a little bounce off the median, so maybe you see a move up into that many zeros 2-3 area, and then likely you're gonna dump from there. Going to 2 days is currently getting a bounce from the bottom 38.2%, going along with the idea of the short-term bounce into that many zeros 2-3-ish area, with momentum pointed up. Daily is also pointed up on momentum with volatility now at extreme lows, getting back over your median, and if you can get a close over the median, brings you into the many zeros 2-2s to many zeros 2-3, with daily jewel giving you a buy signal in the bearish control zone. 4 hours also flipped up, going along with the idea of a short-term move up from here, with volatility approaching extreme lows at 16%, and we're getting over the median currently as well, which is currently at many zeros. Right around here, many zeros 2-1. That takes you up to somewhere around many zeros 2-2 to like many zeros 2-3.
Going to RSI. Actually, the wrong one. Nothing. 2 weeks still has active hidden bullish divergence, so this is going to be invalidated once you get a close below $1.90. And then that will give you a move down to the bearish control zone, which currently sits at 78 cents. Wonderful, beautiful. I love the confluence. Sorry to say for the community members, it doesn't look good. 3-day currently has an active drive of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $2.28. Next move is into the critical zone at $1.38. Nothing. 2 hours putting in a local bottom. If you targeted the critical zone right around $2. Let's go to momentum. So PUSD. Does XRP outdates tether? Oh, nice. Who says meme mines don't work? 3-month quarterly is still flipped up and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 90 cents. But on this next monthly open, you're going to be at the edge of the bullish control zone and this pivot likely goes up a lot. Monthly is currently freshly flipped down and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $3 and volatility is almost back at extreme lows. And you're projected on this next open to lose the bullish control zone. I remember when that monthly pivot was like 50 or 60 cents. Yeah, and now it's jumped up to 90 cents. So this next open is probably going to jump to somewhere around $2. Fuck. 2-week is currently also flipped down with the derp of death and volatility expansion from extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $2.60. Weekly, it's also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $2. 5 days also flipped down as long as you're closing below $2.07 with volatility expansion and a slip across to the downside. So if you do get a move up somewhere around that low $2 area, you're likely going to get your rejection, and it's just going to be another retest of the silver cross. And from there, you're going to be going towards 130 and then $1 and then like 80 cents. 2-day currently also flipped down, going to remain flipped down as long as you're closing below 195, close to flipping up. Daily is currently flipped up with volatility contracting, going to remain flipped up over 180. And 4 hours also freshly flipped up, maintaining the bullish control zone with volatility now starting to tick up from many periods of 0%. And you're going to remain flipped up as long as you're closing over 192. On the high time frames, this is now starting to flip into bearish control, just like Bitcoin, with volatility now approaching extreme lows. On the monthly, with momentum freshly flipped down, you are escaping bearish divergence because you didn't put in a higher high, but that is not so good as it is more bad that you were not even able to make a higher high. All you really did was just a swing failure pattern, liquidity grab, and close below your previous highs. Now you're getting a move down from there, and you have multiple statistical setups now that target somewhere around $1 to somewhere around 80 cents on the minimum, whereas you have another setup on the higher time frame which targets somewhere around 48 to 50 cents. On the lower time frames, you are getting momentum flipping up on both the Bitcoin pairing and the dollar pairing, which targets somewhere around $2 to $2.10, but there's a very, very, very low chance or improbability that you're going to get over $2.30, just like Bitcoin's improbable to get over 107,500, and then you're likely going to continue dumping from there to somewhere around 130 for a bounce, and then somewhere around $1 for a bounce, and then ideally for the best case scenario, you can bottom somewhere around 78 to 80 cents, although I don't think it's going to bottom there. I think it's going to be on that bottom 38.2% on the quarterly, or the 6 month, which is somewhere around 48 to 50 cents. And then it's going to hold the XRP trend of making ever so slightly higher lows from one bear market to the next. And then if the other trend holds through in this next cycle, you're likely not going to make a new all-time high, maybe another run for somewhere close to our current all-time highs. And then for, the one after that, in about 8 years, is where you're probably going to make your next new all-time high. And the invalidation right now is simply getting back over $3.20. Can I also throw a little wrench at your idea that XRP will just continue in the same 8-year cycle? Yeah. What if finally people realize, because this cycle, the next 4 years, that like the next 4-year liquidity cycle will result in the massive QE through stable coins. So once that's out, and the reason why I say that it affects XRP is once people see the
stable coins really being on Ethereum, right? On the base network. And that's really all that there it is. What's the fucking point of XRP if it's not the international bank? Legit. What is what's going to be the narrative now? The point is to make us all rich. Okay, then never mind. You're absolutely right. I forgot about that simple answer that actually satisfies everything and everyone. All right. Well, we're done, boys. Happy Monday. Anything else you'd like to add before you go? No, good stream. Yeah, smooth stream. Happy holidays. And we're going to do, I think, the Academy stream tomorrow. Yeah, tomorrow, 7 a.m. my time, 10 a.m. your time, right? Perfect. Yeah. Yeah. Sure. Feliz Semana de Navidad. Feliz Semana Navideña, señor. Thank you so much for everything. Thank you, Mr. Farjano, and thank you, Mr. Alex. Much appreciated. Muchas gracias. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Enjoy your day. Thank you. Ahora, una cosa que les quiero tirar acá con, ¿cómo se llama? Con XRP, bastante interesante. Espero que estén listos para esto, ¿ok? La pregunta aquí es, ¿tienes XRP? Pueden ver que le encanta, esto es Ripple, ¿no? Que le encanta quedarse aquí abajo haciendo bajos más altos, pero no altos más altos, ¿no? Simplemente ranguear. Este fue tu pico de ciclo en el 2021. Eso quiere decir que se tardó 8 años en hacer este máximo y después un máximo que literalmente fue ¿cuánto más? 10% después de 8 años. Excelente. Me voy a olvidar de este ciclo de 8 años de liquidez, porque XRP navega el ciclo de liquidez de 8 años, como lo que yo sospecho va a ser los NFTs con el próximo ciclo, y tiene sentido de acuerdo a la expansión monetaria. A lo que voy con esto es porque la siguiente expansión monetaria es la buena, ¿ok? Díganme, porque todas estas monedas, por ejemplo, déjenme busco Cardano, ¿no? 80 USD, acá vamos a usar Coinbase. Cardano hizo su máximo histórico en el 2021 y a la verga nunca más. Y pueden decir, es el ciclo de 8 años, Alejandro, nos podemos esperar al próximo. Ok, se las voy a dar, ¿no? Pero XRP, no sé qué hice. Perdón, me regreso a mi gráfico. Pero XRP, acá, ¿cuál es la narrativa que tiene XRP, Ripple? Que va a ser el nuevo sistema financiero del mundo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Sea real o no, eso no nos importa. ¿Cuál es la noticia que le cuentan a todo el mundo? Sencillamente que Ripple se va a convertir en el nuevo sistema financiero del mundo. Y todavía hasta la fecha, todo el mundo me sigue diciendo que lo va a hacer, ¿no? Todo el XRP Army. Perfecto. ¿Qué ocurre? Y ahora, no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Es lo que está pasando, pero no voy a decir que es lo que va a continuar ocurriendo. ¿Qué ocurre en el próximo ciclo de 4 años de liquidez? Cuando este expanda como loco, porque estamos creando monedas estables que compran la deuda, oficialmente haciendo el QE más grande de la historia. ¿Qué ocurre cuando eso ocurre en la cadena de Base, a través de Circle, a través de Coinbase, a través de Ethereum? ¿Qué ocurre con la narrativa de que XRP iba a ser el banco del futuro? ¿Qué ocurre cuando ya literalmente sea Coinbase a través de Ethereum, etcétera? ¿Qué le pasa a XRP? Y es por eso, ustedes tienen que entender también, yo no compro estas chingaderas. Gracias, Solana es mi shitcoin favorito, es el que uso, y estoy viendo que Solana lo están agarrando para cosas. No sé si va a tener el mismo éxito que Ethereum, no, simplemente por los jugadores tan pesados que tiene encima Ethereum y que JP Morgan Chase, que es el dueño del mundo, los bancos del mundo son dueños de Ethereum. Me imaginaría que eso es por donde se va. Pero ¿qué ocurre? Y esto les quiero preguntar de verdad. Díganme ustedes, si eres un XRP Army Guy, quiero que me digas, una vez más, no estoy diciendo que sea lo correcto, ¿ok? No estamos aquí para ver quién está bien y quién está mal. Pero ¿qué harías si en el próximo ciclo estás viendo que efectivamente
La liquidez, la nueva liquidez viene a cargo de todas las empresas americanas y los bancos americanos al imprimir dinero a través de monedas estables que están usando en la red de Ethereum. ¿Qué ocurre con XRP? ¿Cuál es la narrativa que sigue? De verdad me interesa saberlo. No es para burlarme, no es para nada de eso. Quiero saber cuál es para lo que sigue. ¿Ok? Con eso dicho, vámonos al análisis de XRP con absolutamente todo. Pueden ver que tuvimos en nuestra tabla mensual, vamos a poner la trimestral es efectiva. Por primera vez desde nuestro rally de acá, estamos perdiendo el promedio del 5 y esto es en la trimestral, va a cerrar en 9 días y 5 horas. ¿Dónde está el promedio del 5? Básicamente acá, en los 2.23. Si no podemos regresar a los 2.23, efectivamente el que sigue para llevarte para abajo es el 1.69, que es el promedio del 9, y de ahí nuestro siguiente objetivo sería simplemente el 1.15, que es el promedio del 21. XRP ha encontrado fondo en el pasado en el promedio del 34, que en este momento se encuentra en la zona de los 86 centavos, aquí abajo. ¿Ok? Con altos más altos y bajos más altos, XRP es alcista, pero tristemente esta vela trimestral, efectivamente, si estás leyendo esto en cualquier esquema si estás leyendo esto a través de los ojos de alguien que sabe análisis técnico, ya te llevaste este mínimo y por ende has convertido esto ya en una tendencia bajista. ¿Ok? Eso es la trimestral. Habías tenido altos más bajos con altos más altos, pero todos tus bajos son más altos. Hasta acá donde cambiaste la tendencia. ¿Ok? Ahora lo habías hecho acá. ¿Tienes un pedo? No, porque XRP... Una vez más, esta tabla no la puedo leer porque no tiene a todo le puedo encontrar un ritmo. A este desmadre no. No tiene nada de sentido el ritmo de esto para mí. Hasta que no encuentre el ritmo de algo, no lo puedo, no lo toco, ¿ok? Esta línea es muy importante. ¿Por qué? Porque puedes ver que en el primer rally grande funcionó como resistencia. En el segundo rally grande funcionó como resistencia. En el tercer rally grande funcionó como soporte. En cuanto flipees el 1.95 para abajo, que esto literalmente haga esto y no vaya para arriba y te lleves este mínimo, esto se acabó. Esto fue como un SFP gigantesco, un SP gigantesco. Y pueden entender el por qué, lo están viendo, ¿no? Y estas son mis zonas de breakouts y breakdowns. Cuando la pierdes, te vas al pito, carnal. Y lo que sigue no vas a aguantar acá en los 1.6 y te vas a quedar ahí. Mínimo vas a los 80 centavos, que es la otra zona donde eso ocurrió en el pasado. Entre los 80 y los 86 es lo que mínimo te va a tocar, ¿no? Entonces, en la trimestral, viendo eso, viendo que volatilidad había expandido desde el punto más bajo de la tabla y una vez más, tal cual como Bitcoin, damas y caballeros, en una trimestral, está a punto de confirmar contracción. Adivina qué. Este fue el tope de XRP en los 3.6, con ese 10% extra que te llevaste por aguantar 10 años. Qué mamada. Mensual. ¿Qué decimos siempre en este canal? ¿Qué decimos? Muchas majaderías. Pero aparte, también decimos que en la mensual, si estás por debajo de tu promedio del 9, estás en una tendencia bajista. Tuviste el cierre pasado, el mes pasado, abajo del promedio del 9. Este mes estás jugando con cerrar por debajo del promedio del 21. La última vez que cerraste bajo el promedio del 9, una tabla mensual, ¿cuándo fue? En este rally, ¿no? Pum, para arriba, cerraste acá, pero por nada, y después te dio el putazo. Dos seguidas. Fue esto. El rally que nos llevó de diciembre a enero hasta los mínimos del mercado bajista, que fueron para XRP en junio del 2022 y casi los retesteaste en enero del 2023. Eso fue lo que ocurrió cuando perdimos el promedio del 9 con 2 cierres consecutivos. El primer cierre por debajo del promedio del 21 nos dio el mercado bajista. Eso quiere decir que si de aquí a fin de año cierras por debajo, que faltan 8 días, 9 días, cierras por debajo de esta línea amarilla, para abajo. Para muy abajo, vienes al 1.5, que es lo que sigue con tu promedio del 34. Dicho y hecho, también tienes un setup de volatilidad no perfectamente idílico, pero esta chingadera vino y se detuvo en 16 y se está dando la vuelta. Necesitas que baje tu promedio de volatilidad y que volatilidad suba por encima de para ver la expansión.
que todavía no la tienes por acá, pero algo nos dice que viene un movimiento choncho en XRP. 2 semanas nos dio volatilidad expandiendo y continúa expandiendo ante esta caída. Este setup de volatilidad lo dio acá y lo puedes ver, pum, 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 continuamos y continúa empujando la volatilidad. El último lugar donde se detuvo la volatilidad en el pasado fue 93% y todavía apenas estamos en 48%, lo que nos dice que tenemos más camino para continuar para abajo. Voy a poner el HPDR para esto y ver dónde estamos. Sí, todavía no estamos en extremos. XRP le encanta ir al 88.3%, por lo que no voy a sacar de regla que vengamos acá en putiza al 1.36, 1.40, que es donde está el promedio del 100 en la de 2 semanas. Tienes también tu promedio del 9 por debajo del 21 y ahora vienes el 34, también el 5 está debajo de todos hasta el 34. Empiezas a ver esto con ¿cómo se llama? Con expansión de volatilidad, etcétera. La otra cosa que me gustó de esto es, ya sabemos dónde Bitcoin topeó, a menos de que siga siendo completamente alcista, ¿no? Ya sabemos dónde Bitcoin topeó. ¿Dónde topeó Bitcoin? El 6 de octubre. ¿Dónde topeó esta chingadera? Acá. ¿Cuándo fue? En julio. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vimos en el ciclo pasado? Que esta chingadera topó en julio. Ah, no, ese es el 2023, me estoy mamando. Marzo, abril, junio. Básicamente esto. Esta es la zona donde esta chingadera topeó. En el 2021, en este mega. Lo hizo en abril oficialmente. Abril, ¿dónde estábamos? En abril, febrero, abril, caímos y acá. ¿Y dónde estábamos en octubre? Acá abajo. Vamos a ver, del tope de XRP al tope de Bitcoin, ¿qué les parece? ¿Cuál es esta? Octubre, ok. 34%. De acá a noviembre, aquí está, es esta vela, 46%. Estamos más o menos en el pelo del mismo estilo de movimiento, con misma temporalidad, etcétera. Así que aquí pongan muchísima atención. XRP empieza a verse muy débil. Ya cerraste por debajo de mi línea meme, que es el 1.95.9. Este cierre, si lo vuelves a confirmar con esta vela básicamente en 2 semanas, se acabó esto también. Tienes el promedio del 9 por debajo del 21, el 5 por debajo del 34, todo esto con expansión de volatilidad. Tu siguiente objetivo natural, porque el 55 no deberíamos de usar para trading, pero yo sí lo uso, debería de ser o la línea meme en 1.6 o nuestro promedio del 100 en el 1.4. Semanal tiene volatilidad por fin contrayendo. Esta expansión de volatilidad la dio a la baja. Todavía no tenemos confirmación, pero atentos aquí. Si esta confirmación se da, le va a dar un respirito a XRP para poder rebotar. Ese rebote lo esperaríamos hasta los 2.11. Pueden ser los 2 hasta los 2.11, si no es que los 2.22. Estas zonas, donde está tu promedio del 9 o tu promedio del 55 aquí. Tienes al promedio del 21 por debajo del 34, el 9 por debajo del 55, 21, 34 y el 5 hasta acá. Una vez que pierdas los 1.86, que es donde está tu promedio del 100 semanal, siguiente objetivo van a ser los, una vez, 1.38, 1.40. 1.40 es el número que sigue saliendo. Y vamos a estar monitoreando volatilidad en esta tabla. Por ahora, está simplemente perdiendo la zona azul. Cualquier retesteo de la zona del 1.98 a los 2 tendría sentido y podríamos en un extremo venir hasta los 2.20. De los 2.20 rechazar, romper llevarnos el 100 y caer al 1.38, 1.40. 5 días tiene volatilidad expandiendo. Vamos a ver exactamente a dónde nos da esto. Esta es la primera sesión de expansión. Tienes una vela roja hasta ahorita. Faltan básicamente 5 días para cerrar esto. Estás justamente en la media, en el 1.90. Pierdes 1.90, siguiente objetivo 1.68 y luego 1.61. La línea meme. Básicamente es eso. Perder 1.90. Esa es la lección de todo esto. Confirmaría también lo que estamos diciendo en volatilidad, etcétera. Y aquí estamos por encima del promedio, estamos por debajo del promedio del 9, que está en los 1.92, 1.88, 1.90, y eso nos lleva a 1.80 y para abajo. Ok, puesto. Yo voltearía a ver la tabla de 5 días. Voy a quitar el HPDR. Y esta es la visión de todo. 1,
Tengo un cruce plateado en la tabla de 5 días, lo que me dice que cualquier movimiento al promedio del 9 o el extremo en el 100, que de nuevo esta chingadera probablemente haría esto y luego esto, son para hacerle corto. La última vez que tuviste en la de 5 días un cruce plateado a la baja, fue acá en enero del 2022. Y eso fue el principio del mercado bajista. Ahí lo tienes otra vez. Cualquier oportunidad al 9, que son los 205. Y estoy seguro que esto a Alex y Farn les van a estar mandando cortos para ir a buscar el 160. De ahí el 140. Y de ahí, pues ya más para abajo. Pero no se ve bien para XRP Army en estos momentos. Ahí lo tienen. No se ve bien en general nada. La narrativa estúpida de que la bolsa y es una tontería, todo está súper castigado. Y lo puedes ver como en el humor de todo el mundo en X, en redes sociales que tengan que ver con finanzas. Está todo el mundo emputadísimo. No digo, sé por qué han de estar perdiendo un chingo de dinero en otras cosas, pero si la caída, la de Bitcoin, hace una de las caídas más leves de toda la historia hasta ahorita, ¿no? Estamos que 30% abajo, 20 y tantos, déjenme lo veo. Estamos en 88,800. Del 6 de octubre estábamos acá. Estás 30% abajo nada más ahorita. Has estado 36% abajo. Ya con esto es el fin del mundo para todo el mundo y quiere que impriman más dinero y todo eso. Están locos. Todavía tenemos más camino. Pero parece que va a ser lento y es lo que les había dicho, que va a tomar tiempo esto. La razón por qué es porque no están admitiendo la verdad. La verdad es que Estados Unidos está en una de las peores crisis de toda su historia. Les digo, comparado con el 2008, que yo estaba en trabajo, estaba empleando gente, me estaba yendo poca madre y ver lo que ocurrió, puse atención y ese fue el ciclo que me hizo toda la lana que tengo hoy. Esto es mucho peor que ese ciclo. Esto es más lento, esto es más incómodo, esto tiene a la gente sufriendo más, porque mínimo antes, en el 2008, cabrón, estabas desempleado y no tenías trabajo. No tengo dinero, pero no tengo trabajo, ¿no? Mínimo puedes chilear. Aquí tienes 5 trabajos y no tienes dinero. Esto es mucho peor que el 2008. Entonces, es lo que nos están, es lo que les, no nos, es lo que le están escondiendo a todos los grandes pacos con toda la información estúpida que les están dando. Empezando con, viene más inflación y hay descuentos en todo. Cuando empezó la inflación y llegó a tope, no hubo un solo descuento en nada. Compré casas, compré coches, compré lo que quieras, cabrón. No descontaron nada. Y ahora que ya no hay inflación, todos ustedes, no ustedes, pero entienden, toda la gente está cuenta y cuenta de la inflación que viene. ¿Cuándo? Y si ya te hicieron pendejo y te hicieron comprar un coche cuando Ford dijo, ven y compra un coche ahora que están baratos con el descuento de empleados porque van a subir de precio. Tienes que entender que te vieron la cara de pendejo. Y si lo hicieron, o con el incentivo de los coches eléctricos, ¿no? Te hicieron ir a comprar un coche eléctrico con el incentivo para que después los bajaran todavía más y no tuvieras ni siquiera que calificar para el incentivo. Entonces tengo que preguntarte, ¿entiendes lo que están haciendo o no todavía? Tu orgullo no te deja admitir que les están viendo la cara de pendejos a todos y no sabes por qué. Es por esto. Tienen que esperarse, son ciclos de liquidez, tienen que desaparecer dinero, tienen que hacerlo ver como si el dinero fuera escaso y así poder continuar con la idea de que no pueden imprimir dinero para sacar a todos ustedes de la pobreza, ¿no? Y ya, es todo, es literalmente todo. Entonces tenemos que esperar a ver cómo juega esto. ¿Viene algún movimiento agresivo ahorita en Bitcoin y en la bolsa? No sabemos cuándo. Está jugando. Una vez más, tenemos que reconocer cuando la bolsa empieza a comportarse como se está comportando y todos ustedes lo estoy viendo también, al igual que a mí mismo. Nos está sacando de un chingo de trades, ¿no? Entramos, volteamos, vemos volatilidad, vemos todo esto en Nvidia, al día siguiente hace lo contrario. Y ya que nos ponemos, bueno, vamos a ser alcistas, nos hace lo contrario. Esto es para que te desesperes y no te subas al movimiento grande que viene, sea para arriba o para abajo. Ahí está tu propia tesis, es la que vas a tirar ahí, y ahí es donde tú tienes que estar alerta. No dejes que estas apuestas que estás metiendo te desmotiven
a pensar de que no sabes lo que estás haciendo. Estás en un punto pivotal de la bolsa, de Bitcoin, de cualquier cripto. Estás literalmente en un punto donde los movimientos que va a dar para arriba o para abajo van a pagar un chingo. Ponte verga, pon atención. Primer movimiento es falso. Si empieza a verse que va para arriba, va a ir para abajo. Si empieza a ir para abajo, va a ir para arriba. Casi siempre funciona así. Tienes una gran posibilidad de acertar haciendo eso. Entiende dónde están tus soportes, entiende dónde están tus resistencias y juégalo de acuerdo a. Y una vez más, sé inteligente con tus stop losses. Tienes que saber dónde está tu primo de riesgo y tienes que entender también que vas a fallar un chingo en estos días y que no es por ti, no es coincidencia. Están haciéndolo para que nadie se suba al movimiento, sea para arriba o para abajo. Nadie. Esa es la idea de la bolsa. No quieren que ganes. Cuando entras al casino en Las Vegas, no quieren que ganes. Quieren llevarse todo tu puto dinero. Es lo mismo acá, solamente que no hay una ruleta y no hay tragos gratis. ¿Ok? Y con eso los dejo, mis estimados. Vamos a ver cómo nos van. ¿Quiere más dinero, Alejandro? Porque todos estamos bien apretados en todo. Como dices tú, sí es una mamada. Vamos a ver. Se va a morir la comunidad de XRP porque tiene su chamba. Como dijeron los cochilocos, se van a quedar para hacernos millonarios a todos. En lo básico están apretando a todo el mundo, correcto. Las casas ya no, las casas ya efectivamente están bajando de precio hasta aquí donde yo vivo. Ya estoy empezando a ver inventario chingón. O sea, ya hay casas bonitas, todavía están locos. Y una vez más, lo de las casas, para la gente que no sepa qué pedo, con el mercado de las casas, que creen que nunca van a bajar, etcétera, esto pasó idéntico 2005, 2006, 2007, 2008, ¿ok? Toma un chingo en llegar al punto donde ya estamos ahorita, que es, la gente ya está descontando las casas o no volviéndose tan loco. Ya empiezan a bajar en vez de subir, ¿no? Y la cosa más real de todo esto es la mentalidad del ser humano. Todos, en este momento, todos, sobre todo ahora, yo creo que esto puede ser una acogida más grande en toda la historia, porque mínimo en el 2008, cuando todo bajó, la gente decía, güey, yo no sé nada de esto, no entiendo por qué está pasando. Ahorita todo el mundo cree que sabe lo que está pasando. ¿Y qué es más peligroso que alguien que no sepa qué está haciendo y está haciendo algo en eso? No hay nada más peligroso que un pendejo que no sabe que es pendejo. Y es justamente lo que nos va a pasar ahorita, incluyéndome a mí. Ahorita todos creen que saben lo que va a pasar, que van a bajar intereses. Para empezar, cuando subieron los intereses y empezaron a comprar casas, que todo el mundo aquí me decía, yo quiero comprar casa, la voy a poder refinanciar en años, en 2 años, les dije que no. 3 años tampoco, no vas a poder refinanciar tu casa porque la compraste en el tope de precio y la compraste en el tope de intereses. Lo que continúa ahora es toda esa gente que dijo, este pendejo que se ha dedicado a bienes raíces, que tiene más de 100 millones, casi 100 millones de dólares en transacciones totales, etcétera, de sus propias cosas, no vendiendo bienes raíces de alguien más. Ese pendejo que sabe, voy a ir a comprar mi casa y la voy a refinanciar en 3 años. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? No bien. No bien. Ok. No ocurrió lo que pensaste que iba a ocurrir, pero ahora ya te han dicho, y acuérdate, eres muy inteligente, ya viste el segmento de CNN o de Fox o de CNBC de 5 minutos y ahora ya sabes esto. Lo que va a pasar es, van a bajar los tipos y ahí es donde vas a vender tu casa al precio más alto, que es el precio de ahorita. La gente ahorita ya entendió una cosa y es lo que le da validez a este movimiento. La gente ahorita, ya que está viendo las casas caer, entendió que están ante el tope. Esto ya es un hecho. La gente, y tienes que verlo con mentalidad de la gente. No voltees a ver esto con mentalidad de nada más. La mentalidad de la gente no educada en esto, que cree que sabe lo que está haciendo. Esa gente dice, ya tocamos techo. Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en el techo. ¿Sabes qué gran idea tengo? Y ahorita es por esto que están viendo un chingo de casas llegando al mercado, pero los precios no bajar. Porque toda la gente que vio el segmento de 5 minutos en CNN dijo, güey, es el tope. Voy a poner mi casa a la venta de una vez y me voy a comprar otra cuando empiecen a bajar las demás. Entonces, todos tus vecinos genios, imagínate que vives en una calle
donde la cuadra de enfrente y la tuya son 10 casas adelante y 10 casas de tu lado, ¿no? Sales a la calle y todos el día de hoy decidieron poner su casa a la venta, porque es el tope. Imagínate que le digan a todo el mundo cuando Bitcoin está en el tope, oye, este es el tope de Bitcoin, ¿no? Y que todo el mundo lo sepa. ¿Qué es lo que va a hacer todo el mundo? ¿Qué es lo que va a hacer todo el mundo? Y es así de fácil esto. Vender su Bitcoin, porque es el tope. Cuando todo el mundo se entera, este es el tope de las casas, ¿por qué mierdas crees que no van a hacer lo mismo? Lo van a ir a hacer. El comportamiento humano es lo que no falla. Van a todos salir en tu casa, en tu cuadra, a poner su casa a la venta. Pero todos estos genios, es el tope. La voy a vender por esto. Entonces estás viendo más y más de tus vecinos listar su casa, pero ahora estás viendo que vecinos están bajándole tantito. Pero nada se vende. Y un día vas a salir en la mañana y vas a ver el letrero de la casa enfrente de ti, que es idéntica a la tuya, que dice 20% de descuento. Y vas a decir, no mames. Y vas a ver que es la única puta casa que se vende. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Todos tus vecinos, todos, incluyéndote a ti, te va a dar pánico en el ano. Vas a sentir tu ano hacer esto por el miedo que le va a dar. Y adivina qué vas a hacer. Voy a poner mi casa a 20% de descuento. Es una gran idea que tengo solamente yo. Vas a salir a la calle a cambiar tu letrero con el 20% de descuento. ¿Y qué están haciendo todos tus vecinos? 20, 30% de descuento. Y a este punto, esto es donde pasa ya lo interesante, donde toda la gente del otro lado que no tiene casa, que se volvió experta en el mundo de bienes raíces, viendo un segmento de CNN de 5 minutos o de Fox de 5 minutos, toda esa gente que se volvió un experto inversor, ¿ahora qué va a decir? Todo el mundo está bajando y descontando sus casas. Si me espero, van a bajar más. Esto se los digo, pasa cada vez y pasa en todo. En todo. Entonces, ¿qué ocurre cuando sale y ya todos los expertos del otro lado que quieren comprar dicen, me voy a esperar ya con todos los descuentos? ¿Qué creen que ocurra? Y no es que el precio rebote y se vaya para arriba. Se van a esperar y van a causar efectivamente que los precios colapsen, pero así. Y esto ocurre en 2 patadas. Tenemos que llegar a la segunda patada. La primera patada ya llegó, que es el genio que dijo, llegamos al tope, voy a vender mi casa. Esos son los genios que están saliendo ahorita. La segunda patada, el segundo genio que va a salir primero a descontar su casa 20% es lo que sigue ahorita, lo que está a la vuelta de la esquina. Puede ser marzo, puede ser abril, algo así. Y una vez que ese genio ponga su casa y se venda, para el verano que sigue, todos los genios van a tener sus casas descontadísimas y no se van a estar moviendo. Y ahí es donde la Reserva Federal baja tipos. Y ahí es donde todos los demás genios que se esperaron a refinanciar su casa le van a hablar al banco. Oye, banco, no mames, la gané, güey. No lo vas a creer. Compré mi casa en el 2022 por $5 millones y hoy la quiero refinanciar porque tengo el interés más alto. Y el banco te va a decir, claro que sí. Nada más que tu casa hoy vale $2 millones. ¿Cuánto financiaste? Y tú les vas a decir 4,5 millones o 4 millones. Y el banco te va a decir, uy, nos tienes que dar 1 millón entonces y te lo refinanciamos extra. Y les vas a decir, no tengo. Estaba esperando porque soy un genio y aprendí que cuando los intereses bajaran, yo iba a poder refinanciar mi deuda. Y te van a decir, uy, pues sí, la puedes refinanciar, pero te falta $1 millón de poner. ¿Y qué va a hacer ese güey? Vender su casa también porque le faltaba el dinero. Una vez más, esto se repite una y otra y otra y otra vez en la bolsa. Lo que nunca cambia es el comportamiento de las personas. Es idéntico una vez tras otra. Nunca falla. Y es donde estamos parados ahorita. Entonces, por eso les digo, volteo a ver la bolsa, volteo que le están diciendo todas las cosas buenas y bonitas y veo lo inteligente que es todo el mundo de comprar el fondo. Suerte comprando el fondo. No lo voy a hacer. Ya aprendí a putazos.
Y Elías, lo siento que seas un fan de los Dallas Cowboys. No puedo hacer nada por ti, bro. No hay una operación que te ayude. Sé que eres de Texas. Lo siento. Pero para que sepas, no solamente nació nuestra enemistad ayer con la victoria de los Chargers, nació hace mucho tiempo. Yo le iba a los Giants. Somos una mierda, pero también no me gusta que me violen todos los fines de semana, gastarme dinero. Tengo playeras de Odell Beckham, de Saquon Barkley, de Eli Manning, tengo la bola del Super Bowl, tengo todo eso. Para nada. No les voy a dar mi dinero a estos equipos de mierda y por eso me fui a los Chargers, porque me encantó cuando Herbert llegó en el draft. Lo que estaba haciendo es Los Ángeles, fue el primer equipo de Los Ángeles que fui a ver jugar. Vámonos. Así que ahí lo tienen. Pero estamos listos. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana como si fuera jueves. Nos vemos mañana para la clase de Elite Trading Academy. Traigan todas sus preguntas. Recuerden que vamos a estar contestando cualquier pregunta que tengan de análisis técnico para poder asegurarnos que estén a tope en este tiempo, que puedan aprovechar estas oportunidades. Y recuerden, si todo el mundo es alcista, probablemente no sea lo que de verdad está pasando, tíos. Ahí lo tienen.